jandu chukanale tari zalhabgi chanthungi lerim sujanlu shuni gozubda chikhalu te lerim ziname yonlu tarigi lerim pimikaragi hongle tambara kilpenjogi ko zambo tatotogi lerim ginalu hemarat nesida namzagin sakar zangin da titilin jemi lerim soya shimbashindu bechanashu tisugi tele te hemarat nesi shuke jandu chukanale lerim tsugi tele hemara chusi tugi nesi zodin su shuke tashiga homronlu de lokshulu tembe numkurgi de tuito charso besagi tungechi chabeka yevlet samrup Dzongkha tashigangi panalu junji thame lakhorgi deyop tsugi de numkurgi tuito su tab dedo tobe charso besu nemba tetari samrup Dzongkha tashigangi shunglam kalu tuito charso besagi de tungechi mevlet lakhor tame tsugi sanet nangkelu chamchi dojil bedo yopimba Ani di tashigan Dzongkha yewi tito charso besi tinkinchi lege memi di imda dina tito jogda beda degi be charso be tumi tinkinni yeb ime. Inru tito jogda be charso be tumi tinkin di mepte di dauni de chila yeble lokshu le tembi lakhortami tsugi tito tsu kocha ira charso be ime. Tila khortami tsugila mena tito charso besi tinkinchi lege mewi ganle samrup Dzongkha luheni di lakhata meze shechi. Digi be khoncha chebgi she mena satha rinsa lepa dojil be mithodo yeble khongi chongla lup tho bombe rapop meze shechi. Ti bewle tari lakhotami laluchi thimpulu ondi yeb ime. Inru wamrong lu chabi gan yemi tinkin digi pen bombe ra tho tsubere wadu. The Rita Shigalu, Lokshulu Tembi, Lakurdu Yib Ime. Mapai Deluta Danger ni Rigla Dela Camniola Samnanga Tetera Samru Dzongkha Juni, Digata Shigan Lobicap, Tuto di Samru Dzongkha le Chaso Bedi Oni, Iru Lamka Chaso Beni Tunkinchi Meble, Saja Langup Tumme, Te Womrong Lu Tunkinchi Yobochin Tap Denime. Chilora Sabrevilla Ishilla. Samrup Dzongkha Data Shigangi, Sani Womrong Lu. Tuto charsok besay tunkinchi ngebar du gobdu. Taru khoncha chabgi shemena shimi junlam tsuda diya dizumgi tinken su yebachin pentoni meze ime. Dida chika tujil kyaldin lakung nale kopin tsugi kemena wamrunglu tito charso benegi yenla tinkendi chapsa di yeble shumi dauna tito degi be charso bemi tinkendi tsuonze ime. Taru gopinso da tepda tashigan Dzongkha yewi tito charso bese tinkendi yoke ni da nyamchi beni denle dulok me lazin lu tsi teonze shechi. Di zumbe khongi khatule tempo da tashigan gi junglam dadi mongar sengor da ondi fodra chazam luya tito charso bese tinken tsune gi denle mangel gi thachi zobi gan ra yeze ime.
te thinken laluchi shedo berada laluchi name gi gole meptan di yeble gopin chugi lalin thabi chulu thinken di lejumbe lalin thab gobi shuwa bedo yeb ime chanda nesl gi denlu tashigan le sonam dargi gi nesil di tikil hazum gi dolin bewi Dulu yebe Mobile Legends semite chenlu te hyonril gi chennilu donlen su chundu yuru tari dechendi de dugi be hyonle tundu yupembe tigu te dug Olympic tsobagi e-sports semi geyongi te tsokpachi shizu benigi charji yuble te cemde hyonla tunilu pen tobi rewatu. Dulu Mobile Legend ki tsedin godamba da bomb ship di kelo khechni lami Rohan Rai ki Golden Thab mi druk rivalry league semi di ime. Te khogi tsedin su Golden Thab di dare byo da lo sum landu yip ime. So the main reason why we hosted this tournament is to provide the players with exposure. Ngache gi tendo Golden Thab gu medi tsedem botsulu cherim nese gi tendur chu kadebera bedo yep ina gi theka nyamnyong thopchuni gi tenlui. Dimache dulu yondel gi chimdi dingdi zoni gi tenlui ai. Te duk Olympic chokpalu ya japchur bemelu karinga cho yuse shuni. For their support and for constant motivation and also for initiating esports in Bhutan. Tsedin dambena tsemtsemi sumja gapchuda tsedin nibena sumja ngapchu yip ime. Te takham chi kha judumi tsedin dina dubi najin dinjal hapchi gi takha to yipta tiga seri ngitam bum chi chinu. Dari tserik di najin tsugi nangki yonda themi diya tsemdi tabde to tobe tse tsumi digi imezi shichi. The game we are playing, that is Mobile Legends, is mainly popular in the Yondel gi chemdi Asia gi lungcho na yonda yumedatin ngache gi Hlo Asia lungcho gi sedin batsuda chikha chemdi senyu timache dechen tashu chule kya kha thopchi maji yondel gi shabto chimeda mide khatule japchur su meruya ngache gi lejumbera bedo. We have been doing great, I would say. Te tserik di najin tsugi nangki yonda tendu yumida tsemdi le tembe peljur ki kokap yumiluten du Olympic chokpa giya japchu bini gi chajidu. The main priority of the Bhutan Olympic Committee at the moment is Du Olympic chokpa lu chorim ngoma ra kelyong gi yondel chem gi chokpa chi shichu beni di I. Dia najin chulu japchur beni gi madowa peljur yunten gi thekaya financial stability and networking within the community. Najin chu ki lapmina yondel chem gi chokpa chi jichu bewachin penthoni mezi eme. Chanda ne segi denle cheyang chogil gi ne sidi something dolkar gi ni jubu I. Tandam zangi gi kole shuwachen naba kya khabnalu samu pudi te sakhathu sagi sane tsunalu chabda khaw dumdari chamni sumchi yopembe te inru shachu khatu gi sane tsunalu luma pudi be te chab samzimle chamni sumchi yobe kyno dilet na se da jise te samu pudi sakhathu sagi sane tsunale pa te chabda khaw dumdari chamni sumchi yobda te jeme sane tsunalu samu asri pudi be nimshani sumchi yobe ngenta beno Tida chikati talepa nim sumgiri nubda chan tile uchogi sani tsunalu luma shube puni sumchi yobbe ngenta bedido. Da tutudibara nim nigi sakar sa ngen tsushuke. Naba randa chunibi nir dunza publo saka choju nyemla tujingi sochu puni mato jen kone saab kyuni da iksa ziyutulin beni nyenchamni da tenre zini chimsabi na zuni sonla saab gotsuni da dönepo ni komi shabsa chani lebi tunre beni da pumto jiga keni da te tuji saab chani sumitowe. Kanrui julam de Tukole chanda de yanchar shakatulu popimbe. The letnatse randa chunibi nir gete za pasalu bewachin saka chujo zambika pe shigimbi tuya poblete gyumbi tonso punida kone saab gyuni nyenchamni da tenri chini iksa ziyutulin beni chimsabi na zuni sonla saab gotsuni da döneponi komi shabsa chani lebi tunre beni su rejumdu. Inru sunshingi mochitani da shimbi la beni sumitobe. Kanrui julam tukole shada yanchar shalo katulu popimbe. Janda chukana litne su sodin dat nam sangin te zakar sangin su te chibe janda shu se me masar da jemi lerim su choti di berasina karichayla.
Duk janda lezin gi setup emina yobab tembe rindur pasu gi janda radio tinchimna chi chamni gi rindur nalu chama to na sishuni I rindur yecha su yeksagi tesuka kodup desenale topsuni da yecha su chidani be chitse chuji dobo chusu chudam da karma sumchugi nange zugobda yecha su dese doba chusu chuchilu ka chine sishuni I kasil gi denlu yeksagi tesuka kodup desen da chika lekurni sumni ni tu lekur gi nalu tewa thabni da myanchin www.bbs.pt nalu senasi shuni I Kusa zampola mi me sonam I dari ngai kewinim I Jim to on the me. Nagi ama gito dera jimisa. I love you ama. Kongi apa I. Nagi apa di nami sami keko ye. I love you apa. Dari ngagi apa da ama ni chara na ye. Ni kewi ni embate. Nga dari nami sami sem gadi ye. Ani ngigi num I. Ani ngi amchum gi bu I Ngachi gera chikha be chemchau I Ngachi gera chikha be she juni ye picnic juni ye tele losana gera chikha be to zani ye gera chika jumda nganami sami sem gaume Dari naba mapta amchu khache chuwi jangkhati yar seng joda chikha alu phamchi gi sowi satsangi jangkhati yar seng jodi yebi Tizumi netan digi alu gi semchorta mide dewana newa kini ngingkha bom yebi Dibewle alu chulu khongi pham khaje jumidi alu chugi sewa men se shechuni di kanewa khache pham khaje di beru rangi alulu chewa manyampa khongi michedi ten totota tingdi zoni gi denu phamni chikha ondi phami genkhu bani di thapshe lejumchi I perna rangi alulu tichechini phamda lebeki shezomna chikha be chamatoni dilamteni tele sukham thitenda sheyen jinitsu chipi phamni thimbi thole somi alu digi miche nangi kokap sampu lensup mache phamni chikha deni miru ni chara chikha dewa lejum shachup I Dibewle alu gyaralu kakida tembi satsanko Tashigang Dzongkha Shongphu Kyo Yu Changmelu Hyubi Chuden Chuling Gyombalube Chir Samling Shideda Lakpar Miwang Yapmese Sumgi Tsubi Kukor Henge Nam Kutse Shabi Tentablu Mikdi Chidak Nibi Ki Chise Chiangale Chugu Chen Lam Nanse Lodegi Ushu Tho Melam Chemo Tso Nani Da Nim Chulu Sochen Natsugi Cham Jeka Na Thole Ju Nani Se Ime Dibeule Dechengi Mise Yong Tumen Namba Junna Se Shuwa Pyu Ime Duk janda lezin gi setup emina yobab tembe temple pasugi janda khangi koche temple gi rindur nalu chama to na sishuni I rindur yechasu eksagi tesuka kodup desen nale topsuni da yechasu chidani be chise juji toba chuse chutamda karma sumchugi nankyu zugobda yechasu dise doba chuse chuchilu khachini sishuni I phasigi denu eksagi tesuka kodup desen da chika lekorni sumni ni tu lekor gi nalu tewa thabni da yanchin www.bbs.pt nalu sina sishuni Duk janda lezingi seda bemina netsu shundakpa shidang webmaster ni tele sondil gopen ni gi satong yesi shuni jowa yimi kese demitsugi lonsu shiyiksu kachewe iche sudan dadi mitop desen nalu jida nipe jize kechi gugi nange sunang si shuni netsu shundakpa denlo ikto chenju de jida sumpe jize nilu goden tabni dang webmaster gi denlo imbachin jida sumpe jize sumlu goden tabni dizombera sondil gopen gi denlo imbachin ikto chenju de jida sumpe jize gulu goden tabni si shuni gi denlu www.bbs.pt nalu sinidan yanjin hisagi duseka mitop desenda chika lekorni sumni ni du lekor nalu dewa tabna sishuni Anige
만 좀 지니데 또 봐. 짐제비들매 망어도 야 저기 그 집이 아마 매번 시세 막어 아마 태연 봐도 누구시 아 아마 딘진기 봐도 아마 딘진기도 안에 있어 안에 있어 니기 초기디 중국 안에라 나르기 몰루 dancing ka de da legend thakpe te molu disimamji simsibe kap luyam beru te ngagi molu legend betin te kap ko choki mara chipsa movie dibe kap luyam te ngagi molu te molu kachibe ga mo kangil ga china molu didi gibe te mo kangil dise gara sebe te ngagi molu japchoma to bebe ta to sumji beru te choki mara bumle jum cholo jurdi gibe te molu phumi gi genku diso maragi te bathi basi modemji lejim jogome dia tengagi molo chojang lejim be beole tendi gibe in di beole te range alu di maupana kazum chilu zuni inadi tingachir gi labadu semechi di ngagi hagoi se shuni in Save the children. Du janda lezin gi seda pemina nyusul dulinba du da janda redui de lu zonka lerim zomi yana selcheba sum tsanlai lerim zomi yana selcheba ni lotam lerim zomi yana selcheba ni jangtong nyebi na zonka lerim zomi ni da inki lerim zomi shigi sato yu sishuni i Towa yumi kese demitsugi rasui shui tsuka chiwigi yichatsu da jadi mitop desin nalu chida nyebigi chitse gogi nankyu tsuna sishuni i Nyutsul dulenbada jangtong nyebi na inki lerim zomi tsugi delu yikto chenjudi chida nyebigi chitse chubdin lu koten tabnita redui zonka lerim zomi da jangtong nyebi zonka lerim zomi tsugi delu yikto chenjudi chitse chobgelu koten tabni imda dizumbera lotsamda tsanglai lerim zomi tsugi delu imbachin yikto chenjudi chitse kechi shigi toba chutse kulu koten tabni seshuni i Kasilgi delu www.pbs.bt nalu sinida yanchin yisagi ditseka mitop desenda chika lekor ni sum ni tu lekor nalu jawa tabna seshuni i Geongi taksensu te hemadi dula te hemadi yumedi gewa taksendi masu chira chadam go jomes yunibin chadam nalo nampar lasha chira du te dugi ne sumba niba chinchige banalo ipchi dugi taksendi gara chadam go ime te dinga gi shugupchimindu chagam ye ipchi te miphamgi nale du te digale chungkhungde shenghale ya du se shunibi te shile de chaodera ngachi nga chatimnalo zingigi te tizimbe kanangbe shinlen te delen ngachi ngota di dangbara te geung ngota di mela gelyon leta di ip tegogobe yubda dina metope migulu duni khatapchapdi yubi duni gi bulu doji jadam yumidigi gesida chusini sungjel nevi tachun imda metope madi namkar tamsi changmi tachuni dele drugi lava nop yumidi kyakhab gi rawa rangchinda peljur longche tashingi bi tachuni
sukhale du phomuni khatapchap yumidi ngachira pelden dubi kyakhabgi mingi tachuni te gyong otagi di te ngachi kingi khen te kingi di kole ngachi shipsul beila te dangbara chammi gaina chambabu nipa chammigi neden dele sumpa cham chashine anichi reregi khung debeda thande shugobe di dererebe tematsu bachila de ngachi ipchi halamchi iksasulu hema drupsugi di iksa daze zemichi me shiri ngachi iksasu daze minu de ani indere berra sunam degi zodere berra de phiregi mazus la medigi de ro shiri lekhongi de namlonga tende shuni mindu de abenda de jagalo ani gerabgi khapachini ila hasrat semelo anusugara de na khong bobeshine de annalo ngachi khamachmidi khonge khachibe chunu annalo ngachi geongge ngotagi chi gedargi ngotagi ni afinalo dorur dula dugi geldardi ib dushibe yubda chonilu sedabe goyubi chesebe talu yumidi sida ngadagibi tachunsu tömimda oluyumi liwangi chuluki dunchida kebar kaning sungjuki ringlu pindu pelwi tachunsu seldun bewi dukka be yumidigi gyakhabgi mingda gyakhabgi rangshin changma yubi tachun tömimda dugi laba nob yumidi gyakhabnalu junol longchu phunjum chobi tayi zambalinga tega yebdaya de zambaling ngota tangbadi gedardiina di rawang cham chigimen rawang rangsengi diina sovereignty gi independence ki indidi devra masu chir rawang rangsengi taksen insu da gedargi de gather de somigi kole di ngagi namsami shugupchi mindu kebasigi di kole kinselna lasha chira dinu de animation so gi dinanu debada dumtachi noromena se noi dalosteme de daro thandlab go shugobe kashimose wachin ngachi dumtare dato shemisi mashuwachin shilete tegara te lo parichamdi pumutli chale thudi chami ime de gather de daji debe ho debedangi dokpadi kashimoso wachin namlo shipchi shegulu dugi niba shubda simese namdawge gongzim senam debgeda 마자가게 구sab게 착다 남이 qablu 같이 신이 찔러tik는 급제 십시 세골 착다 남 두발라 안날 게다 둘라 데 독번이 바디 가데모서 와친 두기시바 마두기 숨바 자루 고당바 제미디 납중하실 임숨치 아니가로 고잼데 게다 둘라 데 딜레 데 다니베오다 데 둠차치 데 쪼하디 잡잡보나 데 레츠 소베신네 데 가기디 de di shobe salera men ro gongsimsenam topki chadin chakta nami gablo gedani jagagi gedana ngachi dubi gedani di afinalo dus shinibi de nana ye juda di soidi derermindu aniveshele gedar junghunde debi shinibi du dampu gyakab dina mi joa chabi kablera yuchu kha soso chuna jigi chilu dadru chubigi khakir joa mi chenida tidi rangshin shugi junu dia gyakab chungu china rangshingi khake mado lasha jungumi dia du gyakab dina gyara chudari jada naksel dina chensin tukba chensugi chapdi yubi sakhong doktachi inidigi yuchen chugi bana sata ringwekar pinchun dodulgi dewa darizumbe mebleten sakhong rena khake madore jungdi duno 인루 히말라야 종카디 게사기 쯔비 종카 때와 천염나 카디 톨레 다주 베니기 람술 추솜레 카딜루 슌카다 종카 세위 탄유수 중유 마체 종카 셴카기 미추기 슌기 요점미추기 카베찌디 슌게 종카세 랍술 주노 케익 세웨간레다 케디 칼레카 랍미디메바 데 익 세웨간레다 칼레카 랍미디 익톡루티니기 이고디메 디숨베 따따 라와란지기 카키티 종가 인도숨베라 데 라완 개캅 라완한지게 모다기 이구디야 때때마바다 동아시 개캅날로 다첩 체독도베 지미디 종가기 톨로 지위갑로 수이스미지다 조이스미지 유이세 슈니 데 다첩디니 샤라 체독도베라디니 유 인데라베서 주레 개캅 라완한지기 모다 개캅 라완한지기 이구디
때 조이 임베스 슈네 마바 조이 임베스 슈고미데 가시마서 하진 수이디 때다도 다잡체덕도 비티니디 유 인데라베서 주래 다음지 수이디 다야 유럽 할람 축지추니 데젤레델레데 빌레데 람 캡디수 캡바디수 레셔지 둘루 진디기베 최베 남베캅로 텔레디 머신도 베다다 임베 때 조이디 유럽 게베날레라 때 당고기 캡바디수기 수샤미 이샤디수다 티와진 유럽 게베날레라 구루림보체 둘루 진티니바 벨레베 준비캅로 텔레 차슈디 준비 캡바데 만세망기 때 디니 고수심레 수디베 다도 베니디기 때 이구 다위 하슈지야 조이디 임발로 땡디기베 라와란지기 이구디 조이 인세 슈니다 지가 게용케 집에 같이비 뉴슨 베베 이나서 가지 게용케 지 개갑진날로 게용케 집에 맵도지 보아진 대지공로 슈도스메 갭지기 나올로 슌지기 올로 팀지기 올로 텔레 개갑집에 종급도지 보아진 진종배급도지 보아진 디기들레 다든들렌 베니디소 미슬루 슌기 카톨레 다든들렌 베고데 베서주레 미슬기 카톨레 슌루 답데오 마데위기 기도다 네쇼디소 피고데 베서주레 카기 집에 맵도지 보아진 대치기질로 다든 퇴소발로 라가방네임베 디베왈로 땡디기베 디기용기 카기치 팀지기올로 데 다든들렌 베니기 카기 지고발로 땡데 기용기 베 데 샤고민디 지 딜루텐데 임베세셔널 지 질로 직동 굽자 든주된줄로 디야 데 신시담바 원주 주진기 갭 트킬 숨바 지민도지 원주기 갑로 데 두게 합디야 점링지 속날로 델레 라와란지기 갭합지베 토기 나비 갑로 데 디날로 데 로기 람로다 점링지 속기 람로다 티디버달로 두게 합디 라와란지기 갭합지 임도지 바와진 데 라와란지기 모다 가치라 요가 하세 데 모다지 바께 토기 잡부베 아니 갑로 두게 합디 당불레라 라와란지기 갭합지 이 디기 모달로 데 두게 합기 경경지디 고다기라 이세 디좀베 두게 합기 라와란지기 케이디 종카스미디 이세 토기파 잡샥도 여발로 땡디기베 델레 개합 6지로 카기치기 톨레베 진종베니기들로 이 지디 라와란지기 모타베 샤고발로 땡디 이 디베니디기 나다 림진디수기야 델레데 종카딜로 지통 시티기베 델레 다진 세고니디기 진로 직동 굽자 깁주자 둘레 종가 공별 현속스미기 익상지 로소베라 시소 베고미디 데 좀슬리 딜루텐디 임베 디마세야 데 나다 림진수기 날레 라보도 두길 시바기 델레데 종가디 가데다다 다진 탑고베 가데다다 라렌 탑고베 데 타나가시라 셰좀디수기 갑로야 델레 데로 필리베미 유디베스지레 나치라기 랍니데 종간날로 랍고베 데 필리베미 디솔로 돌가주데 랍고베 마도 데 종가디라 랍고베 데베 나다 림진디 수기 카톨레 지통식디기베 데바라 준종베디 데발로데 나치라 두미 가라기 델레데 개합 라원랑 벨덴두베 개합디 지스케바 마통게 버도 라원랑즈베 준종다 진종 탑니기들로 라원랑즈기 모다 기홍기이데 가데다다 라렌 탑디기베 다십지디 제나하세 종가 공벨렌즈기 카톨레베 나라기 카톨레 디선디 슈도 와스슈니라 두기 ngotachugi tele ranglogi gyunchedi gelchinjibe chigumidia jamling katiluye mebi gyunche zechachinchi goda kiradia chir jamling na towa miri gothok jungbi kablera sukhar kolaseu gyunsul miru shule rimgi gyunchegi chulbe soyup mache parkap chile semjingi pokoda beegi thathabi kola gyunsul yupsumbe du gya khapnalwe jamling chitangi jungsulda madauchi 간에 미디베로 낭비 최다 tumbi 튠몽 마인비 괜찮지베 뉴진 베유비 겔용기 모타 라샤 유비기 날레 땡아지르기 두게 감날로 데게 갑랑옹 랑진 튠몽 마인비기 모탁디 조 치쇼 디가지 모서워진 겔용기 괜치 고당기르디 이 세션이비나 다니 고다기르디야 게캅 신기 람룩슬다 나지기 두비기 디겐치 고다기르기 람룩슬디 마팔레라 마자오베 데 다니디 땡아지라 데 유럽 줍딘 메날로 샵둥가원 남지 땡아지르기 두 게캅날로 펩심날레 두 게캅날로 샵둥가원 남지기
chu dang sit se ni cham nambi gi kaplu ani gangle telenga chi gi tubi gi go gyanthang da kira kitang disu ya ki lamlum di gi sul disu rimba shindobe debe chukna mu se jone bi la anale gochuk di gi be di debe gyundi gi be beodalu telenga chira te dru gya khap di zambling chichok na lo chilo chiktong gupja dunchi lu telenga chira ma zambling chichuk na lo tumi gi tangso bi judalu ani na lo miwang tuji sumba shinshi jime doji wanchu choge te ani na lo ngajire ki dru gya khap ge goda kiradia te ma zambuling na lo salda na no seshone bina ani salda nambi gi nimale gochuk digi be ta hema tanghule be tatu chunche gi banalo gyonthang gi da lamluksul jurwa kadeber yudi beria ani zambuling lo salda bechawi gi shilu ngaji gi goda kiradi ta anale jurji mebbe Bishimnale ani ko chajago kyakab di rangwa rangzini kyaka rangwa rangzin imbi gi ngotak di gelyong gyonchi goda kiradi ani I se zambuling ka zambuling saldak penna nami anale gochuk di gibe ngachire gi dru kyakab tashi chichong mepe kya regi kyakab gi ngotak gi dele ngotak cha chishu di goda kira I se shugumi jumsen di diloten di I se shonebi na ta dida chora thebe gelyong gyonchi sodalu tinga chere mi machu chigere gelyong gyonchi sobadal godakira imde sedebi tujina mebal gelyong gyonchi dijinma semichi da gelyong gyonchi slambani be gogo seshoni bi ha gogo gelyong gyonchi semidi chirdang ngajira derinawa iksannalu beru katira bedi beru godakira rangja ani be gyommidilu gyonchi gelyong gyonchi slabina debodolu gelyong gyonchi dijinma semidi Dru Gaka Brown Rangzin Imbi gi ngota goda kira digu dida chikalu pomo rangrang soso gi kabni pomo rangrang soso gi rachu se ani yubela amsu gi rachu poje gi kabni se ani disu te injiminji kab go pina ani de chikalu gelyang gyonchi dijinma sedalo disu gara changola pebewachi gogen gogetalu kosada titiwi gi kabni di je dida tindebe nga chere gi choklam di je be pebe ani zumbe bedi gi be dimi dilu gelyang gyonchi dijinma slabi ani dilu tani de kabni disuya ngaji gi dru gya kanalu gyakab jengi luksunalu kadebe indebero ngaji drubi lusunalu kabni debe kabni yumi gi sul dia kadem mo sa watchin ngaji du tampo ngaji regi lam luksul de jumbi gi kablera kabni di kabgo simidi tambara yu waran asalo sangi chumdin digi kadang ba demba ji gi chegi kollo kon namdalu gelong ma disu gandalo de ngajiragi chu timbebigi sanggeda dele chulu deba de chugi zegoda delwegi kablo gyjeb gidenlo checheji kamni di kamare se kamni nanamila anale gochuk digi be tato gelo disu namza kamni da dewa meba shukti yumigi chumsen di dingila pe ani chudlu ani be jundu da chugi lamsul da ani be jundu da choratebe ngajiragi dubigi midisu gelo memigi jigden ba disura bedi beria ngi durab geben nano guru rimboche du bomdang lo jemdalu tani kanu ngajeregi mi disu ga da semjin sokjet benida ani disulu serwa ganiye meba cha chatum ani zumbe timbigi ani zumbe sokjet bedi dibi dilu te guru rimboche dulu jen bebe beshimnale tele guru rimboche ke lasen dubajin disu ga damlu tak kara beshimnale tele ngaji gi dubi mi thiamagi ni tampu te dubi mi disu simjin sokchit bedi yumi disu da simjin sokchit mabe se beni memo se kogi kana shimnale ngaji dubi mi disu garagi da guru rimbochi ki kanan musumbe ngaji gi simjin sokchit de mapalera mebe se ngaji dubi ni disu ki kelang bibiwina ani kelang pyushimnale gochukdege guru rimbochile ngachirege dubimbi disulu kenyengi domba nambigi khalu dele sangi chomdinde shaja tubegi gelo disulu chugi zegoda delwegi kablo namsa kabni map kabdi da chora thebe ngajira jigdan disuya chosa dibjangi denlo lakang gyende rangi kongma desuda dele chuchugi zegoda delwegi kablo de goda kirata chikalu de kamdi dia kabgo be kana shimnale dele ngakbegi chele pelangdegi be tato kamni ka se debe kabdi yumidi te ujin gururim boshiki dure gabenalo nanami sushoni ani zumbegi pe dani da chorotebe amsu tisugi raju dia
대상기 점딘데 제주비기 qabluda guru rinpoche 제주비기 샵종가와 남지 제주비기 qable라 아니모기 젠 세기빌라 아니 아니모기 젠 마블레 펠랑데기베 다동아 제레기 암수기 라주 세유미디 좀 신딜로 된데 아니베 준주미 세디므림바 아니베 주주미 세조니라 아니 베니디기 땡아체레기 두 개감날로 겔령기 모탁 지수기 데칼레 랑기 두기 겔령기 견치디 이 세들로 겔령 견치 디날로 아니 디수 냐바로 또 인치 민지 아니 디수 땡아체레 주비미 게라기 락렌 직송기 톨레 디수데 냠마치부 다진 탐니니 땡아체레 두 개감기 데 미스 디수기 겐칸 오마치 세션이 비인다 오로디 두 겔령기 자임다 디 결적이 제게냐니 오로디기 벨렌둑비 최종수마 규모 자로 동진기 다춘 뜨미 마치기 대딘 치슈치 차스서기 땡치 레와칸서기 최종수마치 대 다토 센세 바난 필레짐 조메디아 대대로 샤붕이 남제메실레 대 아니베 이데 로 람츠게야 람봄스 페나 켄처르미시스미게 헤마 지금 켄체 수멜로 마치 부강친데나로 대 치린기 개합스 데빌라비 데베다야 최종 숨어서 가라 냠스는 두개 함남로 뺀이 죽바 디나기디 대 규모다 되는 같이 한 뺀을 삼나 안에서 냠라 마냐메세 대 코라기 통낭로베 정말로 점나 데비 시치세메디 땡아기 고이 데베 대 아니베 우 데비인라 대델레 장수진들이 남탄날레 대 동자치 소소베 테메스 디 테메디 디 같이 모서진 디 베링이나루야 땡아이남성 쿵세디미 베링이나가 자 오라기다 양 아니 자로동친디 니찰러리 대 같이 인데레베르라 니찰라 진압전게지다 니버치톡톡지 이세 아니메멘디기 때 당마르 공서 지민남게기 우샤구시 대델레 날레페 마나 베실레 대 마나 베실레 당바든 같이 두게 개합나루 계속 니버테가 해다디 대 dumtachi 공 아트시 마디오베 같이 필립수 남의 사명오메신 같이 아스 밤수노 대 숨바테가 해브다 밤데레 베루라 공사 지민남게야 대 똥설로 지은베실레 델레 아니게 대 자로 동친다 안수기 베베스 우제 데베시 대델 장주순지기 멜람다 데베베시네 다리나마 키통도다 와치 지진기 대 담메데 코인스노이 마치라 두게 합나루 찌당 싱릭 마도 레샤 유비나레 젠디 신디 뮌기 로주다 제위 땀주 염신 치도도베 유비 두기야 합나로 유비 젠딘 신수 고토담바 두럽 개비나 우긴 구루름보치 둘루 준비갑 차카우베 남 준줌 임베 셰임다 디줌베 염신 징기 신디 낭비 최다 대와 유비 로주수 뮌기 차랍순나 튜느 유비 게랍 징기 신친 젠딘디 찔로 찍동급자 든주 든지기 로로 두기야 합디 점링 지속이 튜미베 주슈베디 겔용기 ngotak 견체다 카게 신다 셈진수 뉴진 베위갑 젠딘디 두 개용기 신베 뉴진 나노 데 젠딘시게 해다디 포젠딘 개함나서 젠딘 용 세메디 마치 두 개합디 민디 헤마 미닐 호메니스 델레 지 개합 젠딘게 개합세 데 안날로 땡아치 짜침이날로 안날로 nga기 대신날로 주디 ngachi 개합다 첸디 첸지한다 안날로 대쿵 주디두 젠디기 기디 메시시 올라나미 올레웨 다디 두기 개용 잼베 차자고비 줌친디야 찔로 찍동 굽자 든주 든지로 두기 아갑디 점링 지속나 추비갑로 다디 개용기 ngo다 장술로 뉘진 난디 유마체 두미 다신 체중메 찬염기 다질로 쪼와게디 테테베라 제든디 고든 탑술유비 청인 메토디 겔용기 메토이 데 메토디기 초시디 자무다 까베 통도유다 산에 배워진 토체 미터 숨동 납자다 십동 납자기 바나 기위 데 메토디 찔로 찍동 굽자 숨주 소숨로 치미 찌신 캐족지기 뉘진 베위슐레 겔용기 모타 셴추다냠 찔로 찍동 굽자 든주 든지로로 겔용기 메토베 뉴진 베비 동김지디 겔용기 셈진임다 셈진디 눕장다 샤눕기 산에 토체 미터 십동기 날로 루센베 되도유다 셈진 추기 델레 꾼다징기 셈진지 때 로주다 티와진
zhong kimzi diya nangcho ki tamju da dewa yubbe shebi me. Sachong wanchu chimbu shinshik damba dogil sumbacho namlo chudu chilo chikdong gupcha ngapchu ngani lolo gebi setir ngasul shu chilo chikdong gupcha ngapchu ngasumle dechin chiling podangshin timpulu gesa tewi chalasu gochubi dukapso geldun tile dojigi ya tule janagi gyakhap mele jagagi gyakhap shenda shen gyaralu gyakhap rangransosu geludu tengachi duluye desi trip lasha junru gebi tenshu mindu sewi dosharso yangle yando nayuble tama tuta che nandi shinshe damba dugil sumba cholu shuda di gyakhablu gop ngidin imle tsidi pegebe misir minab güngi hago tsubbe tsamgobigi kananu de digang sheji ne günlu kedang dubilebe dalop tubden nurbu cho yongdalu dalop namge se shuime dalop cholu gebi tenshugi tsasik satsum zegubi gyuma hyubdade tangwa tsikang chunigi kole tenshu satsum zenang yubda shule lekchu zeyubime shule belchele to choka chapchi 주기 숨바디 데베 다치 슈도 소미 신달레 제메치 신다 제메디야 헤미치다 셈다 헤미치다 젠루 대함이 비참치면 젠루 지미디야 자치치치 삭버드 훈디 남에서 범치 코로로 주기 숨바기 신같이 제대로 다다 피다치 데 디야 데 탄데 슈고베 디야 퉁구소 남이디 안같이 아니 게우텐지 퉁구소메디 namlo dinchilu dashu singhabla malnalo te dinchinalo ani ache thunku zobeshile gachimoso gemsogara ma salam chap debda te ganche ge ani rimda tisale mitubese shimpebya setesawagi glesi shu ngadiga sepebi te dingna te dele bechauchi singhalam shoso sumbeshile te annalo thunku zogobese ani zo chashile thandilabe dihiche gate mindula 때 데레 다시 신갈람 코라기를 찾다 나메신네 때 내가 데 안차팀 쉐미간로 때일라 때 따베오다 때 같이 모서 왔진 땡아기 저수버진 땡아기 저짤란 메메 개함날로 좀에 니바테게 해브다 나기 소미데 로기 퀸 다메 지테올라 개박이 때 왔지 디스더티디 개박이 때 쿵기 때 왔진 로 해마기디 쿵투 지인 때디 실레베다마 댄스기 날로마 룽딘 푼날로 도레르디 마 바자왈라게 치추니기 된탈레 착다 유베신 착다데 메메시 다싱갈라마 임좀지 아니데 말레 톱질라 아니 치딩같이 나추디 록차치 슈고베 데 해마디 땡슈기 테가입다디 짬미데 라세치라두 딩아게 남사 콩케미츠 데벌라 시디 조하 데 슈마게 조하 남베신레 다슈싱갈라 까나 데 아니베신레 마데 땡수마밀로 남베신레 바자왈라기 호라게 이차기 나다수 이구 텐베실레 짜팀 셰면나기 데 젠디기다 마지지 아니 게베텐시기 치츠미디디 가치모소치 도지타비 쿠베샤니 베신레 케바기츠가 야베 마베니기 된달레 데 데르르 츠미디디 신이비 겔용 뒤친디 지다 주니비 지세 쭉든로 지순 슈임다 뒤친디 공사 우긴왕 추초 질로 찍동급자 주미든 지다 주니비 지세 쭉든로 분나 대화침비 포장나로베 겔주짐비 갭당바 팅아슬 제비 뒤든 제진 베위 데 공사 우긴왕 추초 쫑사 변롭 제비캅 주미 찌퉁기 콜레 주징기 갭 당바베 세티 나술 베베 임레텐 님디 로터신 지숭 베도유비 장이 좀 내기 데 디신츠가라 호라수노 대신 수미데 가디마서 와친 데 긴거오기 상의 양이 되니서다 데 부모자와수 부모살로쭉 질랍 템포자 베베실레 데델레 치기된 할레데 디제딩기된 가디마서 내신 신나로 조세 디신나님 지갈로 남강로 안스가라로 아니베 지세메데 데데베 주데노 체글룩스나에 데비 나치 피칼레 냐냐오 끼고 뇨뇨 총총 잘라는 맨세 인스데비 디초기나레 데비 데니바데가 제갸카 데자 데갸카나로데 데 헤마디 민도 타타탄데 슈게
데 해마디 민두 데베다 나기 피리 ngo마베라 타 미스베 데가 tashigang lo yubda dukchure shitsum tsutsete yubda annalo digang gewon di chimindu dukchur renga reji renga le renga reduda ani manale del gewon di chindi zindigi de go tsunano de gadibitsu mosa digang gedarchi chaobela de gedarchi cha sejare du tsunoi sejare tumeshenle de halamchi iskudani bidu de dieng argument de di ani kinsen na lo yutsu shinibi hematashing hanang election na lo yu de zao go bara bombera begobidi namlo chilo chikton gubja dinjilo dinga yi dingala da de gyong dichinde dato chido deboda de bombe tsigo migidi da tenrigi memela de pamagi melam pazangi melam da de daro yani de ime de education sumbagi de delen name sameya da tuji mom name shele de marge on de chinlo de dele de ngachi tugi shibadi dinga sebi shu de dinga transpener maze de sebe de ro de gim zaode gudin zaode dende ko shu de dele wanchi disonna ko kolo pi de dele jashusin halameta to chenche geon dichin bombe tsikum maju de darele beshele tsikum jumi deate ya tichokalo miwang jugi shibashu de mise yongge den dalebe tumenda disu tamige den dale de geon dichin de thande shi 주지제 질러지던 급제 줍진 딘기 롤로 고속 오체 그 티도가 당바 제메가기 디신치 이멜 이바게 태가했다 디제사디 생각 가대 메메 디푸나카 대신 폰 마푸나칼로 데바 데마 그 하나로베 이멜 숨바데 셰다 마소 제다 슈베시 데델레 김츠가라 아페나로 디 예슈베 데델레 투메다 베스 나노 시니빈 데 나메시네 데도 아니즘 베메디기 데 두기 시바게 야 데이가 금 구든데 코로나 아지수시에 전 자가기 꾸첩돼요 제 모베시네 데수가라 bombe ma changme na changlemen thale go chuchi shini be debe da namlo dinchu dindru de ngachi sumlu kanai dashu wanche shame kora dashu lamsanga gi ni ngagi sum de ngachi sumgi besile pa gyondi chindi dashi yansa lu zini inse de dashi yansa lu zubeuda de maya charzam selabi kemara ne 아니 방하나 잠시 치미야미 이가 치미야미 안으로 때때델렌데 주기 구ปุ๊ 당바라 때 두리치미 구ปุ๊ 때델레 루단나고 다 때델렌 때던 델렌 디가 수이 안에게 개원 디신기 갑로디 당바나 같이 두빌루스 오마베 베고 당 고헤마 드로발레 델레 팁 샵르 세투 데레 세자 데 세참 세자 데시 데레 센저 세 데베 셰네디아 두비 룩스 냐치마토 셴 마투스 칸나이 덴스니 바 쩨쩨미스 가라 두비 냐치게 쩨쩨투스 아니 제비기 데 탄들라비 디가 같이 나라에 쩨쩨미지면 데니 샤르니 차레 짠메사메 케메케 멤베 데 같이 파티 추베 베실레 데델레 데 아니가 지나 아니 데 직dum로 데고 나 아니 다잡미데 해마리 데가야유 데 데고데야유 데델레 아니 직dum로 데델레 아니 강님로 쿠루 다 타나바지 쿠루디가 미샤베 데 아니 수가라 로디기 히바기 베실레 코라기 투딘디 나르기 룩수디 디간케 시시니빌라 데 나르셀 장보데비 디비츠이 데 델레멘 데 세자 데시 이츠베 델레 마창나코 또 데 델레가치 룩수 모마디 피날레 추치 시니미 피날레 쭉 사실레 델레 종카 소소소소소소소소 델레가 마미 추추 바자왈라소 나치 게캅지 나치 테 만나메 사마니미 제트라 데 토기 토칼레베니데 데 디간로 데 타나레 가라 자가라 임다스 나치 데바이 누이 자가다 필리브라 노이스 임 노이 디베 멤베 같이 두비날로 때 시시 때 두기시바야 때 남자야 레짐비시고 같이 세시라게고
te patata sanse tabe shile te telen disigi te gara te anibe te misenang khoya te khonagi gebdi hemaya tsuya mate je majemeso sheda king honnan ko je losungi kengen su do dele sung te sungi jinabshu dele te delen te de shabgi chale te chama tumeso ya te delebe disishu be shele te disigi jinabde ya shu be shele kengen bashi majuni ge den thale gawade kibagi juni ge den thale lamlu su gara ane gewon dichini nale gochuchi di kachi gochubdari hemale chunu ngomade dinchile gochuchi te shile theka hebdade darshabdi te dele Dzongkha so bebe shele te le drupsu gara rara imeme semede ngachi gara te zenshi chikeni yichi tin di hema dun tachi tanlabe nadu nange ge khapse ngachi ganya mashimi mise chemanagi mi ro dugi shibagi chemanagi mise ya maso ngachi gara datsu changhe ge ban dubi se te ngachi ngeran rogi don khallo te sapa zugudan lapa ya chu kebe shile bemen zumo kebe zumo tapago kebe me dugi shibagi tsutsubi te di mitongi di gewon dichingi tsuchi sijunibi Duk epita shil ledi gi tatuchen Sri Lanka lu neko cha lashe chi godin thabe ma che lote da yi che don chube shabdu phi jindu yeble daruya Sri Lanka lu neko theng sumba khini imle jinde yemitsu gi godin ba pe ma tenzin lu chi din du lekor gu du din da yana icha da chi kha chi din ge shi nga du ge lekor na lu te wa je na se shuwa pewime Pochomochu Tours and Trek ki chidanyebi chitse kechinga le nindang job ge shin lo jagar doji denda chope mala sobe ne chachin chuda nindang chunye ge shin lo Nepal ge nation tafu maratika da chumi cha chup tele lumbini chunalo ne ko khini seime ne kor di na se sathung da dune keltin shabdo cheso nyenjul tele tashil lamthing ge shabdo chwe yu seimda chende yumi chuge shamkhe angdang chunalo tewa tapna seime Duk kam somwan di chege phora zongchen pelden lama shabdu rimbochi tongkol hagana lube shung ta sagi chola lube chogi ushuto rabdei lamne te da gedimba sheta chikjangap chul hakchamgi shabdu thana me dupchen theng thamba di kya khapta tenchi kurim lo migdi randa chunye be nam khale randa thambi chi thu chun nyindang dun ge ri cho na ni seime Chotul dawi thuza khabar chenda de randa chunye be nam khale guchuk randa thambe che chudu chen tenchen chuling thorim shedai chunma gepchul hakcham gi kya kham gi kurim lo megde lotar na so yebi nyune chage da kanju taksal hak na nimle de chin jinda yo thukmen nama chena se shune da jiga khasegi tenlo chi dun sumshi ni shi da chi dun thu sum gu lekor chi ngana lu dewa thapna seime Shemgan Dzongkha trong geok yu tamale kelo ngapchunga nga thade o positive be mi ngoming sonam pincho de kedo map thede yeble kedo chapchu ne mato menju gi thapsession khane meble chansim chui dumi thade o positive kelo khechini le thukchu gi phana be me chu gi kedo gi shende na kari chana si sho be wi me kedo yi shende nan de yu me chu gi chi din shi ge nga sumni da chi din shigu sum din nga sumge thole dewa thapna se sho bewi me daringagi nabu chulu mado chi zibil chi phinibi leshum bizishla anala nabu gi chimnalu chim zozo wachin gato tobe thoni me musla dizumbe te rangi chimnalu jachi chibe thoni gi denlo te jachi disu gadebe lalin thabinna se wachin nga sachi nabu chulu zibil phigela nabu gi da zoke gazumchi gore Zotube se junibinla pebeochin anala ani dungade buna chu mosla tele anidi be zore te tube se junibinla da nagi tude tardo rede tardo gazumchi zogore te chachidin na matuptube ngachi gi tabel beugangara yu se junibinla diye macheba chimnalu kochiwi chache chodumgi rik jukti damze dengi rikda numkur deti kep su macha chambe choni yu se junibinla
디 제니기 덴로 지장 홈 딜라이트스 타치카 데와 제나 로멜 레징기 셋업이미나 태금지가 서두비유미 추컬레 점지 춘기 녹터기비 니제 캐치비미디 지더니비 지세 둘레 록니 루샤니 세메 디볼레 줄르 미몽용기 란더랑기 군을 심친수 공교 선리수는 주니다 땅닐레 잼나 세메 BDD 뜻실레디기 지더니비 지세 지굴레 닌등 죽지기ring 네발기 내진 더부 마라티가다 양레슈 담멀루진 텔레 최든저룬 커쇼라 소보춘을로 네쿠르키니 레르미 유블레 준두 유미츠기 지든 숨숨 시든 시시기날로 되와탑나 세메 Geljung tugi gagde ki setup pemena chilo ngitong kechi shi loina maksar phoge nginjata amsu ngapchu ki sato yuse ime towa yumitsu gi chida ngibe ki chise chi le kechi gu chhengi nangkhelu yongdel gi tholu thokyo pena se ime khasil gi tenlu yongdel chargo www.rbp.gov.pt nalu zina se ime Udei tashin ledigi sedabemina jidanibe jise jigule tuyngultam tonta kejibe nindang jengagi ringlu jagargi ne zachintsuna nekur kini seime Tokyo da kasilgi tenlu jidun gel lekur duji ni jida jidun jinga lekur shinalu dewa tabna seime Nabui tulsin data topcha di sodo sewi chaja yuega che me keto to loti tsube lorik yondel data da tindel beni rewa yuega Yabachin lorik larche kinlam internet list line zemidi nabu gidinlu tamkhata shochi I lorik larche kinlam zemidi nabu geko dati jotse jurmi yubi chedu ngowi lorik yondel gi thinlam chi I larche kinlam shabto di chondel da rangi chimna lokto la bebi kap lorik yondel shabto sumbe data gi che sodi meble dinamra beru Nedi Pablingi Shabdo su ginche meba yubi kha data zuni zewya mebi. Dare truk jutinse da tashi jutinse dele sani yondal shabdo jimi tsuge lorik larche ginlam gi shabdo tsu gonse chi wachi kyobi jimi kan ra yubi. Thakpar du lorik larche ginlam di thomso da di thakor lu yubi sani chanyam da shen thi tsube sani tsule shabdo di thop tsup I. Dihi kole khasil khende yobachin chore sani kha yobi chutin da lorik yondel gi shabdo jimi tsudan chika dewa zena. Shabdo jimi tsuda ti darim shunde lorik ringo di tse madaw be yub I. Ringo tsu katebera lep ina shabdo jimi khona yondel chargo le thop tsu. Da nabu nebera majuba lorik larcho kinam di darira lena. Daga na zondi chilo chitong tukja jipushe dunlu shabdu ngawa namge chogi homen khaji pelden dubi ngawa lu dudate du namge lu zong jingobi katham namida dun zongi maji tsubi kap daga lungsumgi mise tsugi chicho kanchogi chachi shabdo pyule chilo chitong tukja ngapchunga chilu sadub nambi shule pelden duba rimbochegi tendegi chewa lu zidi zongi tsenya daga tashi yangzi zong se tsensu namatse pelden dubi kusabe temba tiledi daga pelop tambabe gyu nano. Zongji dikha zong jenkha mebi kesho chibdi da mali suncho beni dönlu tazong losube jendi meble tazong tsablu utsi rimbe jendi yub in. Dare zondi daga rabdegi dujungi juneda daga zongkha dachongi yisa tewabe judo yubika chiri duge khabda lakbardu daga lonsumgi mise tsugi dönlu cha tsesigi ten zoo jibe zitong kido yub in.
두장덕이 장통기 레림 시디베 슈메 카라루 로드르 클리펜조기 쿠잠보스 슈니다 치카 잔드 추가날 네스 슈케 담바르 네스 소든 다시간 록슈르 템비 로코 타미 쪽이데 추도처소 베세기 퉁교 마수치 수급도 셈벨 juk olympic chokbagi hyondel gi chemchemi chulute japchor benigi tenle hyon geyongge te hyondel cherik chokba chi jisu beni charjido tanesikasel tashiga homron lute lokshulu tembe numkorgi chuto charso besagi te thungeji chabiga yoble samrup jonkada tashigangi panal junji thame lakhorgi teyop chogi te numkorgi chuto chu tabte totobe charso bechunemba te tari samrup jonkada tashigangi te shunglam khalu chuto charso besagi thungeji meble lakhor tame chogi te sane nalepa chamchi dodil bedo yopeme Ani di tashigan chomka yewi chito charso bese tinkinchi lege memi di imda dina chito jogda beda degi be charso be tumi tinkinni yeb ime. Inru chito jogda be charso be tumi tinkin di mepte di dauni de chila yeble lokshu le tembi lakhor tami tsugi chito tsu kocha ira charso be ime. Tela khortami chugila mena chito charso besi thinkinchi lege mebi gale samrup jonkha luheni di la khata meze shechi digibe khoncha chebgi shemena satha rinsa lepa dojil be mithodo yeble khongi chongla lup tho bombe ra phop meze shechi ti beule tari la khotami laluchi thimpulu ondi yeb ime inru wamrong lu chabi ga yemi thinkin digi phen bombe ra tho chubere wadu the rita shigalu lokshulu tembi lakhurdu yib ime mapai deluta denja da ni jirigla dela kamni wala samdanga tetera samru jonkala juni diga ta shigalu lobika thuto di samru jonkale 400 be di oni iru lamka 400 be ni thunkinchi meble chaja langup themme te omrong lu thunkinchi yobochin tab deni me chilora sai brevla ishlela samdong tashkanga barkane omrong samrup jonkhar da tashigangi sani omrong lu Tuto charso bese thunkinchi ngebardu gobdu Taru khoncha chabgi shemena shimi junlam chuda dia dizumgi thinken su yebachin penthoni meze ime Dida chika tujil keldin lakhung na le kopin su gi kemena wamrunglu thito charso benigi yenla thinkendi chapcha di yeble shumi dauna thito degi be charso bemi thinkendi chonze ime Taru gopinso da chepta tashigan thongkha yewi thito charso bese thinkendi yoke ni da nyamchi beni denle dulok me lazin lu chi cheong ze shechi di zumbe khongi khathule thimpo da tashigan gi junglam dadi mongar sengor da ondi fodra chazam luya thito charso bese thinken chune gi denle mangel gi thachi zobi ga ra yeze ime te thinken laluchi shedo berada laluchi name gi gole meptan di yeble gopin chugi lalin thami chulu thinken di lejumbe lalin thap gobi shuwa bedo yeb ime janda nesl gi denlu tashigan le sonam dargi gi nesil di tikil hazum gi dolin bewi chirunglu keden tashe judi bete sanegi pejo ya datani gi tenle te chirag na che dechen gi te rantalin kyo Sunko shio ki nalu te keden tashir da tewe gi shiten tunkyo su chabno. Te shiten tunkyo su ya katsab mewa ge si shu gunlo ge shewe ge chunkar tuiten da tedi te debitan chonde nasi desen lu tsi tu yopimba. Te talepa shiten tunkyo su tumi kechi ge yumi debitan chonde nasi desen gi dazin tabni ma. Maji sunko shi itsende nya zun de tsene da rap chene gi nyen kha yobi chupja phokap chu chamse sa go chi inru mi de chira me ondo yopeme Temmi chugi bewachin itsende na tashel da dewi lena chu chemchira goden tabni mi ze shechi digibe mitsugi keden tashel judi hombab chu so chuni gi den le nakchel de chengi keden tashel da dewi jiten thunken chu chapno dia nakchel de chen degi asia nakchel chokpa le mangul japjor lenjina tocho bansei wa ni da dagdi genchim chi chap yep eme Temitsugi dozo bambi kap duin chucherelu ngitam ngabjare tyoko ne eme maji shiten thunken chu shung deldu khatsa goje bedi yuru mitsulu shabdo chu nahi chida chuji binalera jini gochuno te dato chunse thunken lalen thami chigjangap chu lapchi oyap eme पैसाको दुःख छ मान्छेहरु गरिब छ Sunkoshlo ombab zose shi kaniyami
ngachelu saji chu yurura chelu da alenchi zumgi ngyoto gi la chu bemitsube min la luchi gi tenlo wombob zerura la ta de zodo tetaship chu nalu wombekap tinken du chuletin wombob zo chubire wa bum यसहरू आउँदाखेरि हामीलाई पनि अब एकदम राम्रो हुन्छ te nakchel de chengi u ju khatule sunkosh sang chuchugi thamdadi kilometer chi bemi keden ta shelgi lamchi se yoble mitsugi chupje phokap chu tanigi kokap thopni eme Demache lamdi dadi nge chosui sago da chapsa chuya chabdi yobda lamdi senigi denle mangil japchor deya gelzin ranjin sunchop chokdegi beno. Te nabue kidin tashilda teleya menshu banigi tusamre hibdroch bashin chensegi lamdi na sunkushi zamgi sawa hibchi sunkushi chiogi sanam shinglam dadi in sishunila tena dagana chensegi sunkushi zamchudi me sishuni jachale bewa chin sa chiguda ngalu te khedi dubala te ani beodalu te ani nale te thengo bachin te ladisu te andisu begobe te ani beodalu te daringa chi khonglo chitu nami digi te khonggi chowi netang te le khongra rangchangi chowi netang te gyakhabgi peljor ya fatani lo pen bombera thong se Daru sunkosh keden tashelgi sagoda sanamgi thenke chu chongse chongka chue gop chitidu te tashelgi sago deleten mitsugi nyazuni gi chemchu chechuni emda chongka deleten thumitsugi khonrai sanamgi thenke chu chongchuni eme jangda nechugi denlu chirang lebe ma chawangi nechulde kinjang laden gi tulen beui lunchi iksagi gerde tsulu de sonregi leden nalu chapchur benigi tenle charjib chasachi begobegi kyuja tambishilu gerde kagi ngwachap tsugi te tari yobegi sonregi lamruda shuketsu tundu benigi tenlu zombi pemba te zomdu de du lazo sobi ulu heavy voice for green change partnership seme lagul gi koden tapno te zomdu gi kablu pejo konpelgi te suju suda sonre junkyu gi charim te telle suju samni gi charim su chide te junglu chabnin kyuni gi tenle leden ka sumgulu te töder su beno te koncha chabgi chabnin de su zapmi magi se junglu pinemba Dulu yebi Mobile Legends semite desin lu hyondel gi tseni nalu te donlin su chundu yuru te tari desin di dugi be hyonde tundu yupemba. Tigulu tuk Olympic tsobagi e-sports semi geyongi te tsokpachi jitsu benigi charji yuble simdi hyonde tuni lu pentobi rewato. Dulu Mobile Legend ki tsedin kodamba da bomb chip di kelo khechni lami Rohan Rai ki Golden Thapmi Druk Rivalry League semi di ime. Te khogi tsedin chu Golden Thap di dare byo da lo sum landu yip ime. So the main reason why we hosted this tournament is to provide the players with exposure. Ngachegi tendo Golden Thap gu medi tsedem botsulu cherim nesegi tendur chu kadebera bedo yip ina gi theka nyamnyong thopchuni gi tenlui. Dimachi dulu yondel gi chimdi dingdi zoni gi tenlui. Te duk Olympic thokpalu ya japchur bemelu karinga cho yuse shuni. For their support and for constant motivation and also for initiating esports in Bhutan. Tsedin dangbe chemchemi sumja gyapchu da tsedin nibe na sumja ngapchu yip ime. Te 𝗕𝗃𝗄 𝗀𝗀 tsedin dina dube na jin dinjal hapchi gi 𝗕𝗃 to yip da diga seri ngitam bum chi chinu. Darje rig di najin chugi nangki yonda themidi ya chemdi tapde to tobe che chumidi gi image shichi. The game we are playing, that is Mobile Legends, is mainly popular in the Yondel gi chemdi Asia gi lungcho na yonda yumedatin ngache gi 𝗨𝗏 lungcho gi sedin bachu da chekha chemdi senyu timache dechen tashu chule kya kha thopchi maji yondel gi shabto chimeda mide khatule japchur su meruya ngache gi lejumbera bedo. We have been doing great, I would say. Te cherik di najin chugi nangki yonda thendu yemida chemdi letembe peljor gi kokap yemiluten du Olympic thokpa giya japchu beni gi chajidu. The main priority of the Bhutan Olympic Committee at the moment is Du Olympic thokpa lu chorim ngomara kelyong gi yondel chem gi thokpa chi shichu beni di I dia najin chulu japchor beni gi madowa peljor yunten gi thekaya financial stability and networking within the community.
najin chu ki lapmina yondel chem ki chokpachi jichu bewachin phenthoni me si eme chanda ne segi denle cheyang chogil gi ne sidi something dolkar gi ni ju bu in ne tu jan shu so da chi kha so den sulok ta chi shu ke ta shi gan lok shu lu tembe la khor ta me choge de tu do char so be sa gi tün ge ma su ji chogup du semba Dzongkha Olympic Tsokbagi Yonjil ki tsim tsulu chapchur peni ki tenle te ge yongi Yonjil tserik sobachi shizu peni ki charjido. Tadnam zangi ki kole shuwa chen nawa kya khabnalu samu pudi sakha tosa ki sanne sunalu chabda kau dumdari chamni sumchi yoppe imba. Inru shacho khatu ki sanne kha sunalu luma pudi be chab samzimri chamni sumchi yoppe kyunu. Tetilet na tse da shi tse samu pudi sakha tosa ki sanne sunalu chabda kau dumdari chamni sumchi yobda te sheme sanne sunalu samu asiri pudi be nimshani sumchi yobbe ngen tapeno. Tida chikalu te talepa nim sumge rin nubda chan tile ishogi sanne sunalu te luma shube puni sumchi yobbe ngen tapetito. Jandu chukanali nesida te namsa ngin su te chiwe jandu shuse me masayra da sheme lerim su choti di barasina karichayala. Duk Chanda Lezin ki setup pemina yobab tembe rindur pasu ki Chanda radio tinchim na chi chamni ki rindur nalu chama to na sishuni in rindur icha su iksagi tusu ka koduk desen nale topsu nida icha su chida nibi chitse chuji doba chusu chudam da karma sumchugi nange zugobda icha su desi doba chusu chuchilu ka chini sishuni in kasil ki denlu iksagi tusu ka koduk desen da chika lekur ni sumni ni tu lekur ki nalu dewa tabnida mianchin www.bbs.pt nalu senasi shuni in. Kusa zampola, ni me sonam i, dari ngagi kewinim i. Jim to on the me. Nagi ama gito dera jimisa. I love you ama. Kongi apa i. Nagi apa di namisa mi keko ye. I love you apa. Dari ngagi apa da ama ni chara na ye. Ni keu jim imbate. Nga dari namisa mi sem gadi ye. Ani ngi num i. Ani ngi amchum gi bu i. Ngachi gera chikha be jemchau i. Ngachi gera chikha be she juni ye. Picnic juni ye. Tele losana gera chikha be to zani ye. Gera chika junda. Nganami sami sem gaume. Dari naba mapta amchu khache juwi jangkhati yar seng joda chikha alu phamchi gi sowi satsangi jangkhati yar seng jodi yebi Tizumi netan digi alu gi semchorta mide dewana newa kini ngingkha bom yebi Dibeule alu chulu khongi pham khaje jumidi alu chugi sewa men se shechuni di kanewa khache pham khaje di beru rangi alulu chewa manyampa khongi michedi ten totota tingdi zoni gidenu phamni chikha ondi phami genkhu bani di thapshe lejumchi I perna rangi alulu tichechini pham da lebeki shezomna chikha be chamatoni dilamteni tele sukham thetenda shein jinitsu chipi phamni thimbi thole somi alu digi miche nangi kokap sampu lensuk mache phamni chikha deni miru ni chara chikha dewa lejum shachupi Debeule alu gyaralu kakida tembi satsanko. Save the children. Tashigang Dzongkha Shongphu Kyo Changmelu Hyubi Chuden Chuling Gyombalube Chir Samling Shideda Lakpar Miwang Yapmese Sumgi Tsubi Kukor Henge Nam Kutse Shabi Tentablu Mikdi Chidak Nibiki Chise Chengale Chugu Chen Lam Nanse Lodegi Uju Tho Melam Chemo Cho Nanida Nim Chulu Sochen Natsugi Cham Jeka Na Thole Junani Se Ime Dibeule Dechengi Mise Yong Thumen Namba Junna Si Shuwa Phu Ime
Duk Janda Lezing setup Bemina 𝗕𝗴𝗵𝗵 🕬�11😊 Dzongkha Koche Temple Rindur Nalu Chamatona Zishuni Rindur Ichasu ภิ𝗱 𝗖𝗂𝗵 Nale Topsunida Ichasu Chidani Bichise Juji Doba Chuse Chutamda Karma Sumchugi Nankyu Zugobda Ichasu Dise Doba Chuse Chuchilu Kachini Zishuni Pasigi Deno ภิ𝗱𝗵𝗵 da Chika Lekorni Sumni Ni Tu Lekorgi Nalu Tewa Tabnida Yanchin www.bbs.pt Nalu Sina Zishuni Duk Janda Lezing Seda Bemina Netsu Shundakpa Shidang Webmaster Ni Tele Sondel Gopen Ni Satong Yesi Shuni Joa Yemi Kese Demitsugi Ransu Shiyuksu Kachewe Iche Sudan Dadi Mitop Desen Nalu Jida Nipe Jize Kechi Gugi Nanke Suna Shuni Netsu Shundakpa Denlo Ikto Chenju De Jida Sumbe Jize Nilu Goden Tabnida Webmaster Gi Denlo Imbachin Jida Sumbe Jize Sumlu Goden Tabni Dizombera Sondel Gopen Gi Denlo Imbachin Ikto Chenju De Jida Sumbe Jize Gulu Goden Tabni Shuni Kasel Gitenlu www.bbs.pt nalu sinida yanjin isagi duseka mitop desenda chika lekorni sumni ni du lekor nalu tewa tapna sijuni Anigi anagi tu Yan simchini de tu ba Simche bidume Mangotu Ya şu ki gacibe Ama meva şise maga ama tayo ba to gush ama tinjingi ba to ama tinjingi to Anetsu Nigi choki de chungu gane ra ngaragi mulu dancing ka de dada lejim thakpe te mulu disimamji simsebe kap luyam beru te ngagi mulu lejim betin te kap choki mara chipsa mubi dibe kap luyam te ngagi mulu te mulu kachi bega mulu kangil gachina mulu didi gibe te mulu kangil diso gara sebe te ngagi mulu japchoma tu bebe tatu sumji beru te choki mara bumlejum cholo jurdi gibe te mulu phumi ki genku diso Moragi te bathi basi modemji lejim jogume dia tengagi mulu chorjang lejim be beole tendi gibe in di beole te rangi alu di maupana kazum chilu zuni inadi tingachir gi labadu semechi di ngagi hagoi se shuni in Save the children Janda Lezing Seda Pemina Nusul Dulinba Duda Janda Redui Delu Dzongkha Lerim Zomi Yana Selsheba Sum Tsanlai Lerim Zomi Yana Selsheba Ni Lotam Lerim Zomi Yana Selsheba Ni Jangtong Yebina Dzongkha Lerim Zomi Nida Inki Lerim Zomi Shigi Satoyu Sishuni Zhuwa Yumi Kesi Demitsugi Rasui Shuitsu Ka Chiwigi Yichatsu da Jadi Mitop Desin Nalu Chida Nyebigi Chitse Gugi Nankyu Tsuna Sishuni Nyotsul Dulenbada Jangtong Nyebi na Inki Lerim Zomitsugi Delu Yikto Chenjudi Chida Nyebigi Chitse Chubdin Lukoten Tabnita Redui Dzongkha Lerim Zomita Jangtong Nyebi Dzongkha Lerim Zomitsugi Delu Yikto Chenjudi Chitse Chobge Lukoten Tabni Imda Dizumbera Lotsamda Tsanlai Lerim Zomitsugi Delu Imbachin Yikto Chenjudi Chitse Kechi Shigi Toba Chutse Gulu Koten Tabni Seshuni
kasilgi denlu www.pbs.bt nalu sinida yanchin yisagi dutseka mitup desenda jika lekor ni sum ni du lekor nalu jawa tabna seshuni i Hema chegel nyangin megi sambolingi cho kateloya cheten jewa shembe kap be gangjingi chonglu urde nyurum chetenda loda lungcholu nyangin megi cheten shing yedozum ngachere kya khabnaya begi kep chenezigi namti chegel songsen kampo chogi chilo dugja shipchu shechi chalang lolu lhasa rasa twinangi tsula khanda chikhar bomthang chekor lungbalu jamba lakhang tele chume gene lakhang tang anu lakang tselung lakang nga shingye megi tele paro kichu lakang da pumda jamba lakang ni yongda lu jusop imbe dia dizumge lakang shingobi jumsen dordichi shuwachin hema begi kep tsongsen kambogi kablu simji kangelbe begi kyakap tayu meba chabdi nye dedeb inze imbe te simgi tuhindi omay tangi tso sirmina yobda tsodi dato lhasa jokang shingyumi dikar yobbe shebimbe debeole simgi kanenbe dehingur lhasa jokangi tsidi zamling shideda lakbardu Himalay lungchodina chegel koragi so ngaptonglu tuidi ngimchilu lakang jada tsage shenanam inzembe ngachi duge khabdin lo tembo thom dambara de dilede namigi temba junigi udi anal chube gotudi be jingilap sasisue jingilap phaba tujisim bi singhamsum jimbe jingilap lebigi neimbe hasallo hedi berura yorimbuji khoda yermebe chuji sonse rangi jingilap digi jesu ujerimbuji jondigi be de digan ninalo de namisimi ter samegi ter maharabji badi wigebelo jitu terinji pemalling badate dasalingilama de ngale 다도춘지까지 라마 마이즈업지기 디날로 전디기 징길라 ram네나 베하네베 디다 두게 함날로 하시주다 yer메베 다 달레바디디 다 디날로 멜람기 주바로 진다수 템테갈레 튼디기 아네베 해마 베와진 기출 하칸제 다도 조슈크세 하칸 충고 찔레 마데로 디랍 줍딘베나 하파 까주발레 두파 까주바기 왕심레 찔로 직동 갭자 숨주 소고기 로나 제겐 티랍 니슈 짱아빠 고라 셰랍 게신 초기 자기제 나나미메 두수 해마데 남스미기 님 두수 림베 베오다 데다 냠체레 마주메오 데 데보다 다리 마체르기 제유도 예비기디 슝 켄친 제 고라지시 미셰랍 게시시 슈메 데 아니기 qablu 데 차지 다리 신샤디수 수야 우토기 세토디수 수 냄베베기 코리 남탄나 세신 다보베기 lakhan dizung ngacheri kyakabna guru rinpoche dulu majimbe Himalaya shinyeble kyakabna sangigi temba godangba darsagi nechi imbezi shuni dibole lakhan dikar cha tse korare chaba he tsubachin leshum oni inro ngachera kyo rangrang sosogi swenamda lemenu ra legoble lakhan jewa he tsumeda matsumireya lesha yuble paro kichu lakhan na yubi nangten zo tsugi shebar 봄당 람 최다기 셀시 나미나 다다 바로 기술 하가 니나기 난데수 데다 무다 네베 슈부조지벤 데조 조름 부치디다 아니 데 조름 부치 하시 조우다 일미임베 데 조우수다 다리나바 땡지 샵로 첸 조우시 슈이 데보다 남주 딜레마조 남시미 봄다 잠발하기 하가기 조우디 잠바게미기 군자이 나기디 템바샤체 투비기 군자이 데안에 예일로 초순남이세 파바샤리보다 모게기 부 데딜레 데 아니수 헤마 레기라이멜라 데나 우진 구르림부치 소호숨 데 아니가 슈미기 구르림부치디 해부 주국이 차수 인심베 데 다리바나 로딜로 차지마 최주구 슈디기베
데들레 나로 진다수에 좀 되게 뒤tun지 진이도 대하나만 데다 다부를 하가 요리 위실로 조tem바 샤제투바 잠바겸보 데 남바난지 아니 보면 데 라고르디 해말하가 님순을 니위세기 들어오면 니위세기 아니 군자 잠라가 니위세기 아니 군자 아나마치니 숨시 아나마치니 숨시 니위세기 잠야 차나도지 제리시 사이님보 주번남세 데 군두삼보 잠바세 아니 니위세게세 데 좀뭐 좀는데 슈비갑로 장시셈바 삼기 미세변날에 조치쇼디 데콩 게임에 데 디기마 오로 나라마 초운이 꾸디 데데 당북을 하가 유리겠으로 데 고순 초운 남이 오메 데 딴진다 차도리 대알파기 건텐디스 데 디마로 데데수기 데 소수기 신디베 데 뒤숨상게다 네데 주주다 레샤시누 데 아베가 슈미디 데 셰브중아 제라 셰브르 무치기 군자임베 데 아니 칼로 아니 하가샵도 슈미기 데 디마 슈미디 고라지 셰랍게스기 군자임베 데 아바기디 통화샤저린시기 군자임베 아니 수꾸님 아니다 구루 샵주 샤저린시 원이 고라지 수티마니 하가기 샵도디지 고라지기 힘이갑로 때 신심원님의 때아니 니위세계다 초고순 초운이 땜버 쪽으로 숨디 때 최저 손대감be 갑레를 신디 아유진밀로 때 숨동 십장 업중 아니 되지 아니 비야스도라 때다 땐드스야다도 마냠바라 때 신심레 다도 바나로 때 냠착간에 메바 때다 마처럼 진다수도 고마 염세수기 남이 삼미기 샵도 지콩을 합배슈다 슈심바베 아니 비유 당후 해마로 이 고야지비기 디드로 해마레기로 오니메 다니 고르한 디안을 수기 디때 고라지 셔럽게스기 샵도 슈이갑로 데딜레 아지 슈즈숨바야 나나기 샵도 꾸다 지 샤자르치가 꾸다한다 고루 조호숨도 수데 아니가 저디 신심오니메 데야 세토디야 고라지 셔럽게스기 베 신심이심베 데다나 치칼로 투지첨보 빼물루기 투지첨부 자동전도 니유 때들레 바로 구슈 7번주기 qab로 때 그리 점디 되고 뭐 조수보다 디기 디수다 세 아니 수기 내레베 아니 이처라 때 아니 비신심이 소매 때 피카디디 투지첨부 개불루기 자동전도임에 아니 투지첨부 이니 주지시 파버치리시라 이 대보다 주탑 아들을 먼저 위에 대 파기디 개불루기 나기 되디 대 딜레 아니 홀로 투지첨부 지리시 차시비 군자지 대니 따로 취지 손세감비 군자 디스님라 이멜라 대니 취지 손세감비 오토디나로 나네기 숨마디 이니 취수 지다 가라 예빈날레 조라 디나로 때 신배하라디 나기 내기 숨만에 무마나 디메 대다도 반에 디나로 수호 같이요 마토로 파게비기 수호디 땅고베 데딜레나 데브리나로 때 샤프푼수 속다 데레 파비니디 주주 데레 송된 마르지도라 데티나로 데텐디스 가라니 비 데딜레 쿠사브레 tum드레 레샤도 데티수 데 장다 지민도 시네민다 데가 엘하가 좀비 데레 데티아바친수기 때 이날로 때 야, 땡추셔피 미팅다 디스에 추셔스 제노알 합베 대안나 추티디스에 야기 떼디스에 사지부스 때미 장등기 부디기 베들레 세드 대안나 엔다칼레로 해마기 좀비 아니면 수디 대바진수 나 좀비 저주기 난걸로 차분 때미기 수에 대코나 차분 때디 엔다날로 때네베 엔다고 때 간지 튼디 아니면 또때미 대바진 강사 남수기에 됐다 요름이랑기 지줄 간주기 샵도 수기 주베 아나 인다 굴레파데 들레데 공기 유차 데 주루 아님수 가라니 비답디 미수에 됐다 대바진수기 해말레 아니 비숑 따도바네 됐다 디널로 남과 뒤서 뒤지에 마시베날레 남과 뒤선로 디미자미 자 춤수 집에 아니 비도 딩고 킨들은 뭐지 공부 좀다 데 부르 많이 접지샤 많이 접지 디널로 아니 비 구동 도쇼줍디기보다 부르 기슈칸 밴디기 되게음악이 되때 잘래 슈마도 아니 왜 차추피디 되버려요. 대하나 볼하로 아니 최디니 다 디술레 로지 드라미터 레시션이도 디아 제 꼼산 20년 주기 남thân là 지오조지벤 제합날로 되들레 땜비기 냠차
자기 안에 수기 도탑에 연dum추디 인생이심이 뒤대 코리 남트나 튀니도 뒤다도 가담로 대백가게 세독도 집에 라미민도 우게를 무치 나 별로 재미값로라데 베길 한디수기 구르름 붙일로 포참남이 쌈이기 들리는 배우다 대배우 안에 수점다 구르고 묘합에 남신 뱀이디 쪼치시징하지 끼추기 루디 인심에 다니보다 우게를 묻지 전기 배 쌈이지 배우가로 대 공세저 땀이 딱디 대 이마 커야 돼 루야 되다 나로 내기 숙마배 껴디기 유주기 가담 배우들 주변 루 자삼바 유세 다도 루ха 템테가 안에 꼬르잡기 왜 차집을 루하를 루이 분디 대 디가나 아니 구를 하가 재미값로 디바츠 미수님 그네 배미놈 둥더지 배우지 루이 네하게 대 네하나는 남심이 중미심에 유니루 자르기 시컬루이라 루이 보나 루 자삼바 유비심이 하나 미네베 가담라도 다나르바 다시 타고 봐 가라 루이 보라메 대 네하 남심이 미중메다디다 인들은 무치기 나 준비실 아니 고수베 간에 대들레 루이 수하지 제디기다 동아치나 구름 주비 값로 수하게 될 뒤진 대 오피 피디기베 수하니 비다니 디벤디기다 네하심이지 마발레라미 대 이니디 해마 베길 한드수기 쪼우제라 딩이쇼메 우지름 부실로 대 내가 비올로지메 값로 베길 한드수기 대 홈마분 닥치도와 아니지 그만 칼로 루카치로스미 아니 델레 치바르기 줄루디 소메 에티스에다 시우장시sem다 덴디기베 날로티다 가라 도람 차로다 네 연치가라 튠독도 야수이다 디벤디기데 림부치긴 제디기 쇠하지 담디 디숭하지 나 구름 주비갑로 뒤진도 됐다 아니 쇠하 퓨드레 델레 디다지카 구루 하강싱 유미디 찔로 찍동 굽자 둑주 레기기 로나 게욤 아시 개장 최든 와추 초기 개갑나 낭바 상기기 템바 ngalle darshin ke nambeka 제작도 ngache리 개갑 시델루 미디 생낭노 구를 하가디 다리 같이 게임을 붙이기베데 두 개갑기 딜레 타든로 찌디기베 미 간진 종기 딜레데 케르 미딩기 라마 잡지 딩고림 붙이 전디기베데 딜레 울하베 땡디기베 딩지림 붙이기다 두 개갑기 템비소 딜레 티스 펜탑지 같이 들어가서 게임 거리네베 컨디슈 갑로 되다 아니 네기 캡버도 파바디 바로 끼치임베 디날 우제림 붙이고 데 님지 셈조지벤 데 두개 합기 슈시니가게 딜 펜토 삼기 미샤바지 원임베 디지 셴디게 딜 주바지 수수바지 순다 딜레 게임마게 라미게 깔론 단도 란디게 베데 rabjun chujubi me lulole kotuno gol susina digi lolera gotukdi 딜레데 하가 마주드레 베루 노치니디기 페신디비 투신디 주위 꾼들레베 고tuk디게 다도 바난다 밀로 숨주 소죽 순축이 난걸로 주바디 주차 죽디기 비에 다오다미기 체칠레 짱아 춘출로 렐링 치루산디기 주바 딜레 추줄레 고tuk디기 다오다미기 남과 춘출로 촌레 라샤 튀친기 딜레데 신도 콜로기 아니면 다도가 나미 딜레 다오니비기 체칠레 짱아 춘축이 난걸로 샤짱아 시미디 드마지스 꾸루꾸리게 주바 다도바나 디춘샤 마발리 딜레 다오 게빈날레 고tuk디 다오 게빈날로 데페신 디비기 주바 tukdi te hema te dile joy kundu diga hema ben te rimbuchi khori shubi kablo joy kundu duba khani yire tu pa guri kundu pesin dibi duba te na joy kundu pubi duba ani be lo takchi ani be tuchi te dile na pesin dibi duba di gara chiuda sha jusu der gonyome de digi jule dile de torom dile de mochuda nem shiwigi nemigi tentolo riba chimbe tordo sha dundiri ani be tukdi de rimbuchi kungi khori shubi kablo de dida jobe de dinalo kurim jincha nebe yu dato bane de kenzirimbuchi ki kodam tukdigi sujuk nami di dato bane de manyambara de pa 론신이 디다 니미기 되건데 파 타발린다 이말롱 안에서 고잡베 뒤진도 다도바나 마샤바 죽디베 아니비 데 게임기에 투지 쳔비기 고래 rum라 전디기베 나로데 마투투베라 죽디기데 마차샤베 아니베라 데 아니베 차슈돌라 게임을 무치기 심이 구를 하가디기 땡길로지 슈트로지벤 데디가 니모 킨즈를 무치 전디기베 딜레데 마 순줄레 고축디 사
사지부 림부지 거리기 차답디 순줍 꾸줍죽이 난 걸로 순줍 사지부 림부지 거라기 나는데 나나기 순수 20셈버서 상이 미셔베 피노 데다 디 땡기 쪼우디 데다 슈급조지빈 쪼데 우긴 구르나시시는 다니 자베기 날레파 초줄림비기 때카 투줍 20노비기 삼벌 흔주빌 하서 맹아 주숨 데야 우톨로 주고 나와타에다 롱구 투지 첨부 데들레 구루 대화 첨부베 데레예 카도 윤예니로 컨주 20초제다 디 차지부 300일라 데 피카도 예 카도기디 땡기 쪼우디 투줍 20 삼벌 흔주기 데레 호스마도 데가제 주게 함난로 테이 마본다 난기 난투 시위기 대탑로베 데 림부치 코리게 까난디베 들 파기데 호스마도기 때 구루 최초 멤베신레 데 미리기 나늘로 사신 대지기 하소수 신디베기 데 추카도 유엔카도 쇼미디 유엔카도로 데 게임 림부치 코리 투다메 이데 림부치기 룽데 다디 카드비로 디지 데 난고베세 델레데 드마 니슈타지게 델레 드마 구르kul리시미임베 데디 테르카디 론숨 추기 삼베기 테르카 론숨 페마 칸조세 데디에타도 바나나로 주바 디진두 로릴로 샤장아를 촌이 데디 추카두기 바나기디 론신인티기 투지침부 동해란지인라 데 동해란지디 데 나나기 숭시디 가짐수드제벤 비가지 종기 하세나기 조로기쇼라 맵단다디 딜레티기 우두무지마 잠긴게 허림무지 차로 탭중원님에 대켄들은 무지 잠민지 꾼들로 자오다 다루게 함나로 때안에 많이 비신이 다 디지제하 림무실 남다 대켄들은 무지 당압 둘로데 바로 기슈 내신 타주양두기 이날로 두 게임 용세수기 줄락한지 신이기 투기 dum반에 두 대보다다 이날로 디기 나수 시시셈바지 대tum다지 슈초가 미쇼가스다 디잠긴 겨와는 뭐지 한번도 네번도 초생이 아지 난게세 손디게 딜레트디게 셰담 슝구지 강유시 아니 아피긴난 이시셈바 슈디 대아니 조우디 가리민 순두주빈 하슬레 제포토슨지 샵담베 준지미 세마 남상기 미쳐바임베 때디 진대 킨즈는 뭐지 코르기 되게 꾸이체 코리 꾸스도 진집에 채잡신세 데 투지시모 동해난데 아니위신디 피에 카둘루 켈롭 추숨수다 데 켄치 보데사도 군데디 앞에가 이 데피카두딩가 제주게 하기 때 샤브르무치 데 델레수카도 피카둘루 추기 추숨기고 데 켈롭 추숨 데 드라마 꾸르꾸르기 자베날로 드라마 지바 제접기 하수 300일라 델라나르파 데브리디 까지 데시디와 생가단 장기 때카 대디나로 대데브리 까기 데시디비 하수 용조 리디글 대다도 안내가 최대지미디 켄즈름 부지 고르기 구두링 시주주디베 델레 게임하기 때텔레 구두 최대비 신심이 대피카도 군자디 디아 림부치 고르곰 좁기 뒤를 고점되기 배 슈슈똥 마샤바베 아니 비신디비글 대조 켈롭 최숨 호소마도 대 투지 전부 동해란지 대 드마 꾸르꾸레 대 델레샤브르무시 군자 대 아님지 대 디수차 지부 켄지르무 호리 셰그다 치디기베 람니디스에 고담바 람니 자메 이시싱기 추토슈브다 님니베 나노 디기틴다디 잠긴 까르마 심페바기 님 숨베 나노 디기티마 대 켄지르무치기 델레데 두신 쭉디기베 데 람니디스 계신 제바베 데 게임하기 데 람니디 꿈이 숨지 람니 마발리라디 다데 람니디 숨디다 디 네버드 탭팁지 투기시 범 용기벤데 꿈이 숨지 코라 나준 투미남에 갈래 순드난도 숨베 아니 비제니도 다네버다 땐다 질로 상기 미쳐베 데다 두번나서다 꾸림지수 가라 니나베라 베이데 로지 용기 코레기 약합기 독탑건지라 제로나 구르는 것이 군디베라 아니 왜 줍디라 다다 바로 기술 하가 디나기 난den수 다서린 길라마데 할래 다도 순지까지 라마 마이즈업지기 디날로 준디기 징길라 브람네나 베하네 베이티다 두게 함날로 하시주다 이르메베 다 달레바디디다 디날로 멜람기 주바로 진다수 템페갈레 튼디기 아니 베 유디 달레파야 디신두베디다 민영 공병 오미기 레와
데 가라기 투 한남디기 베데 네딜로 치훈 쳇도도 베 제제제메 도로인루라디 디날로디 아니비 제니기 데 투지멜 데 투기멜람 거디 다자나시 슈니라 Jangda lezingi seda bemina yobab dembe rindur batsugi jangda kangi kocheda diyen la chachisu temple gi rindur na chamatona se shuni rindur yikchesu chida nibe chise chungi duba chutsi chutamda karma sumchugi nangyu tsukobda yikchesu tese duba chutsi chukjilu kachini se shuni kasil gidelu lekorni sum ni du lekorda yangchin yongdel chargo www.pbs.bt nalu dewa tapna se shuni Myong adar rinpochi soyi kido detengi seda pemina jida chungibe jise shile bod gayalube soyi kido gi shabdo kutsude yu seme shabdo dia ngachari dumisu bod gayalu nekor jumisu gi dunlu imda soyi shabdo di jilo ngitong kechi shi jida ngibe jise kechi ngasun jini seme Dipole shabdo kudu yu misugi jungsoda jiga guji gugu sumji dunni gudu lekor sumda men jimida jiga guji gunga ni sum ni shishi sumga geda dele menyumda jiga guji gugu sum shishi dugu lekor ni sumginalu dewa tabna seme Ya lono lono belki. 애기 브렉파스트 리더스 뭐. 스쿨 나 치우면 돼. 가르치면 도시. 저저. 이게 아빠든 거라. 너나 중국 간래 창기베 종시. 거라 들던 같이 돔 가토트베 되니기 라마디 마플라미 타부라 창통베. 창마통달로 미나미 세밀레짐지 가르기 차장 가르기가 대보다 코라 찬tum다디 코레 가이남 무마시와 데비기 미치 나이 아빠디 따보라 찬tum통사 침나 힙진 아빠다이 따보라 탑탑사 잡자사베 뒤에 나기 페셜레짐베 따마소 당가리기 레와세로 레덴세로 나리기 부디벤 나기 고초인데 레짐베따 랑고 란도존이기 레와디 나리 아니딩이기 사항이 롱어 추타기 해마 나기 사강 안이 좀 짓도 되용세 너 사람 맞다 나리 아빠 찬지 쥐블래 나게 아폴로타디 찬통디 야스네 창고 슈테 중국 간래라 찬통디 나리 김메시디 나 둥두베 되노 나기 주르와세로 다 찬통님이 차에고 자이 나리 김메시디 가또 어떻게 돼 terpece kaçırapçı. Donla içamçıya, umak mi? Ngangin çaksabi şule, çantum tumsara di, ngara apazume, ngaya çangushu tesonu, nimci bioda, jurwa bom juyi, nigi pudikewi nimlesu, ngagi çaya matu, ngarigi apagigi, ngalu tedum mibdume, junno di, ngagi kulu, petintubi apachibe, 디 아니 찬디 마팔레라 미트베 창기 네바 마토 펜바디 지아민도 야와 아니 멘디다시 HD capital bitime 추 아나 D다 C다 capital bit니면데 다나 HD capital 티알로 두쿠시 두 아빠 시시 다다 아니브리 아니 어저게
벌럽게. 숨지다 나오면 아빠. 야야 대부동아 지장 장치님에 또 것이. 또 봐봐. 야야 쇼저기 해. 쇼. 걸레비. 잡히람이 스미 우두디 타치 비디오 바나테. 뭐기 또디 바우 바로 슈탐메. 데 손디 템퓨터 메. 데 알루미 태우메. Policy and public-private partnership policies. So the private sector is raising concerns in these policies. If you could shed some light on what sort of problem are we talking, issues we are talking about? Regarding the PPP, public-private partnership, we had a consultation with the government, with the relevant expert. Yes. We used to have, now to revise this FDI policy, in line with the FDI policy, that you need a bankruptcy act and a competition bill. So Duk 𝗕𝗕𝗬𝗏 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 Sri Lanka lu neko cha lasha chi godin thabib ma che lote da yi che dong chu be shabtu phijin du yeble daruya Sri Lanka lu neko theng sumba khini imle jende yemi chu gi godin ba pe ma tenzin lu ji din du lekor gu du din da yana yi cha da chi kha ji din ge shi nga du ge lekor na lu te wa je na se shuwa pe wi me Pochumochu Tours and Trek ki chida nyebi chitse kechinga le nindang job ge shin lo jagar doji denda chope mala sobe ne chachin chuda nindang chunye ge shin lo Nepal ge nation tapu maratika da chumi cha chup tele lumbini chuna lo ne ko khini seime ne kor di na se sathong da dune keltin shabdo cheso nyenjul tele tashil lamthing ge shabdo chwe yu seimda chende yu mitsu ge shamkhe angdang chuna lo tewa tapna seime Duk kam somwan di chege phora zongchen pelden lama shabdu rimbochi tongkol hagana lube shung ta sagi chola lube chogi ushu tho rabdei lamne te da gedimba sheta chikjangap chul hakcham gi shabdu thana me dupchen theng thamba de kya khapta tenchi kurim lo megde randa chunye be nam khale randa thambi chi thu chun nyindang dun ge ri cho na ni seime Chotil dawi thuza khabar chen da de randa chunye be nam khale guchuk randa thambe chi chudu chen tension chuling thorim she dai chunma gepchul hakcham gi kya kham ge kurim lo megde lotar na se yebi nyune chage da kanju taksal hak na nimle de chin jin da yo thukmen nama chena se shune da jiga khase gi tenlo chi dun sumshi ni shi da chi dun thu sum gu le kor chi nga na lu dewa thapna se me Shemgan Dzongkha trong gyok yu tamale kelo ngapchunga nga thade o positive be mi ngoming sonam pincho de kedo map thede yuble kedo chapchu ne mato menju gi thapsession khane meble chansim chui du mi thade o positive kelo khechini le thukchu gi bana be mi chu gi kedo gi shende na kari chana si sho be wi me kedo yi shende nan de yu me chu gi chi dun shi ge nga sumni da chi dun shi gu sum dun nga sum ge thole dewa na se sho be wi me daring agi nabu chulu mado chi zibil chi phini bi leshum bi zishla anala nabu gi chimnalu chim zozo wachin gato to be thoni me musla dizumbe te rangi chimnalu jachi chibe thoni gi denlu te jachi disu gadebe lalin tabinna se wachin nga sachi nabu chulu zibil phigela nabu gi da zoke gazumchi gore zotube se shunibila bebeochin anala ani Dungadi buna chu mosla tele anidi be zore te tube se shunibila ta nagi tude tardo rede tardo gazumchi zogore te chachidin na matup tube ngachi gi tabel bewi gangra yu se shunibila diye matseba chimnalu khochiwi chache chodumgi rik shukti damze dengi rikda numkur deti khep su macha chambe choni yu se shunibila Di jenigi denlo zizang home delights ta chikha dewa zena. Du lome lezingi seda bemina taikam chiga sadu beyumi chukale jamji tsungi lokta kebi nijaya kechi bimidi chidangi be chisi dule logni lujani seme dibole tulu mimang yongi randa rangi kunru simchinsu gongyo sanisuna junida tanile zemna seme
BDD tashil ledegi chidanyibe chise chigule nindang chukchigi ring Nepalgi nechin tapu maratika da yangleshu tamaluchun tele chutun jarung kasho la soba tsunalu nekurkini larim yuble jundu yumitsugi chi dun sum shi dun shiginalu dewa tabna seme. Geljung tugi kakde ki seta pemena chilo ngitong kechi shi loina maksar phoge ngijata amsu ngapchu ki sato yuse ime towa yumitsugi chida ngibe ki chise chile kechi gu chengi nankhelu yongdel gi tholu Tokyo penase ime khasil gi tenlu yongdel chargo www.rbp.gov.pt naluzina se ime Udei tashil ledegi seda bemina chidanyibe chise chigule tuyungiltam tonta kechibe nindang chengagi ringlu jagargi ne tsachinsuna nekurkini seme Tokyo da kasilgi tenlu chi dun ke lekur dushi ni chi da chi dun chi nga lekurshi nalu dewa tabna seme Nabui tulsin data topcha di sodo sewi chaja yuega che me keto to loti tsube lorik yondel data da tindel beni rewa yuega Yabachin lorik larche kinlam internet list line zemedi nabu gidillu tamkhata shochi I lorik larche kinlam zemedi nabu geko dati jotse jurmi yubi chedu ngowi lorik yondel gi thinlam chi I larche kinlam shabto di chondel da rangi chimna lokto la bebi kab lorik yondel shabto sumbe data gi che sodi meble di namra beru Nedi Pablingi Shabdo Su Kinche Meba Yubi Kha Data Zuni Zewya Mebi Dare Truk Jutinse da Tashi Jutinse Dele Sani Yondal Shabdo Jimi Tsuge Lorik Larche Ginlam Gi Shabdo Tsu Gonse Chi Wachi Kyobi Jimi Kanra Yubi Lakbar Du Lorik Larche Ginlam Di Thomso da Di Thakor Lu Yubi Sani Chanyam da Shen thi tsube sani tsule shabdo di thop tsup I. Dihi korle khasil kende yobachin chore sani ka yobi chutinda lorik yondel gi shabdo jimi tsudan chika dewa zena. Shabdo jimi tsudati darim shunde lorik ringo di tse madaw be yub I. Ringo tsu katebera neb ina shabdo jimi kona yondel chargo le thop tsu. Da nabu nebera mashuba lorik larcho kinam di darira lena. Du jangda lezingi seda bemina yobab dembe rindurpa tsugi jangda kangi kocheda di yanla chachisu temple gi rindurna chamatona se shuni rindur yikchesu chidanyibe chise chungi duba chutsi chutamda karma sumchugi nangyo tsukobda yikchesu dese duba chutsi chukjilu kachini se shuni kasilgi denlu lekornyi sum nyi du lekorda yangchin yongdrel chargo www.pps.pt nalu dewa tabna se shuni Myong adar rinpochi sowi kidu detengi seda pemina chida chungibe chise shile bod gayalube sowi kidu gi shabdo kutsudiyu seme shabdo dia ngachari dumisu bod gayalu nekur jumisu gi tunlu imda sowi shabdo di chilo ngitong kechi shi chida ngibe chise kechi ngatsun chini seme Dipole shabdo kudiyu misugi dungsoda chiga guchi gugu sumchi dunyi gudu lekur sumda men jimida chiga guchi gunga ni sum ni shishi sumga geda dele menyumda chiga guchi gugu sum shishi dugu lekur ni sumginalu dewa tabna seme Ya lo belki. 애기 브렉파스트 리더스 뭐. 스쿨 나 치우면 돼. 가르치면 도시. 저. 이게 아빠든 거라. 너나 친구 간래 창기베 종시. 거라 들단 마치 돔 가토트베 되니기 라마디 마플라미 타부라 창통베. 창마통달로 미나미 세밀레짐지 가르기 차장 가르기가 대보다 거라 창통다디 거래 가이남 몸마시와 되비기 미치
ngai apadi tabura chantum thungsa chimna hipchin apada I tabura thapsa jabjasa be dibe ngagi pecha lejimbe tamasu tangarigi rewaseru redenseru ngarigi pudiben ngagi hocho yinde lejimbe ta rango rando zonigi rewadi ngali 아니 딩이기 사강이 농어 추타기 해마 나기 사강 아니 좀 짓도 디용세 너 사람 맞다 나리 아빠 찬지 쥐블레 나게 아폴로타디 차통디 야스네 창고 슈테 중국간레라 차통디 나리기 메시디 나 둥두베 디노 나기 주르와세로 다 차통님이 차에고 자이 나리기 메시디 가또 어떻게 Terpece kaçır hapçı. Donla içamçıya, umak mi? Ngangin chaksabi shule, chantum tumsara di, ngara apadume, ngaya changu shu tesono, nimchi beoda, jurwa bom jui, nigi pudikewi nimlesu, ngagi chaya matu, ngarigi apagigi, ngalu tedu mirdume, junno di, ngagi kulu, petintubi apachibe, di. 아니 찬디 마팔레라 미트베 찬기 네바 마토 펜바디 지야 민두 야, 아니 멘디다시 H capital bitime chu ana D da C da capital bitinimine de. Dana H de capital biti alo. Tukuş. Tup apa. Oh, siehst. Oh, da ne bre. Ni ho joge? Kapalapke. Suchi da na me apa. Ya, te bodonga chicham ta chinime tukuş. Tup apa. Ya, şu joge. Şu. Kolebi. Chapelami sime wududi. Tanchi video banate. Mogi to di bawo. Par shu tamme. De son tempo top me. De aloi mi theo me. takchang pefu seya shumi paro takchang di paro Dzongkha tsento gyo ugi ri nobzum chigi chagu kaniwa yamchen cheto to da ziji cheto to be chadi yup I takchang di paro ram thangale jeuda shinje chuji gebi nampada doji dologi nampa beya je sudo yup I takchang di nomkor lamle dün chuse sum teji kanto be jeuda hyusup I Ugin Guru Rinpoche Dulu Chundi Saji Rilung Kaara Peulgi Nelu Chingilavi Kap Takchang Menchin Chusumiwi Nale Tsochesho Paro Takchang Singe Samdu Chavuna Chundi Chogil Dologi Guru Jidi Dege Dapa Chensu Tamluta Yoga Sumda Dewi Choga Lesha Chira Telu Baasha Timase Lo Sumda Dausum Tele Duncha Sumda Shaasum Juba Na Jubagi Matse Sanne Dikhargi Tsin Dudrachendi Tamluta Di Ne Dikhargi Sumabe Kyu Nanu Te loju chida thiwajin Ugen Guru Rinpoche kurtu singe zongle paro tasanglu chumda khandu yeshe tsoge gi tamo chilu tudi Ugen Guru Rinpoche dare yubi sanne dikha den tang yuble miya taksang setele tanu ne dina chabgyu ngawa namge gi tsula khan jini thuje yuble chilu chitong tukja gupchuko ngilu desi tenzi rabgi gi lami gi thugi gongje da dun tsula khan pima yugi shinkam sumdi ngachera ngima ngai kedo yongi chachugi tenlu tenda chebabe sajin namle tato ngachera karagi jeni yup I ne diga laga tsochesho sum jeni yumidiya guru sunjumi laga gurui dukha tele ugen guri loma jeba nger ngai tele
na che pelgi singe gi kudung chute melam katap thup semi sujeni yup te ne dikha hyuba chamgi ngeson le tuni immache ne dikha tenzin gi kebu tamba na chempegi singe da sechi luchilu sange mi jutun mela tizumbe jikin tirap tukchure guba geshe gündurin cheda jenda jen druptop lesha chigi ne dikha druba nadi druba tobi bi loju yeble jinlap chin chida druba nasi ne kedu phakbachi ya 두잔다게 장통기 레림시데 비슈미 카르로 로드르클 벤조게 쿠잠보세 슈니다 치카 잔르 추간날렛 네스 슈게 담버렛 네스 소든 게데기 벤조 콘페기 수주수 진지소 니기 텐레 슌루 탑람기데 잡넨 수큐님바 두콜롬픽 소바게 히온르기 쩨쩨메 솔로 잡초 베니기 텐레테 게용기 히온르 쩨릭 소바치 지소 베니베토 tanesukasel lunche isagi gerde sulude sonrgi lede nalu japchor benigi tönle charji chasachi begobegi de kyuja nambi shillu gerde kagi ngosap sugi de tari yobe sonrgi de lamruda shikesu tundu benigi tönlu zombe pimba de zomdu de dulazo sobi ulu yobe voice for green change partnership semete legilgi kodin tabno zomdugi kablote penjo konfelgi suji soda sonril jinkegi charimte tele suji samnegi charim su sidibe junglu de jabnen kunigi leden ka sumgulu tüdür subeno de konchachabgi jabnen diso zapmi magise junglu pinema tadnedin degi kole de kaselbe tüdür benigi tenlo tenga chijanda khanalu dulazo sobe kyochapdochen Chötün doji de tohna chendegi be yüz şunila te tambara te tat ngachigi lerimnalu te janda khanaru chomboleso yüz şunila tat tambara te tari yöbigi te sonlergi lamluda te shikitsugi be ngachara te gerde sulu te sonlergi ledungi nalu te tabmadu disu te yödugi be te tinalu ta tündu disu nanamina te tisu kadebe yoga tabmadu yöbdauchi be wachin tekardu tabmadu su kadebe yoga ani chisunala tambara du janda lezindu namseme karinchi se shuni didachiga te datu shun 삽 지수 배우지 인들에 베루라 데 디좀기 손다 데위기 시주달람루디수 데 슌다 잡니기 들루 남메스메 카초베시디 까지 나미들레 땡같이 독라조 속바 디다지가 데 독손다 조다 다 데위기 레디주 가레 카툴레 남메스메 데 남메스메 카딘치 데 지수이라 유스슈니나 다 테커두 데다 같이기 Datugi leguldi the voice for green change partnership the European Union gi mangul chapchur tholebe the nameseme disu besumi die dilwe karin chi shuni da tegardu ngachi gi siju de lamlu disu gi nalu tab madu the lasha yube khalu de da tum dari ngachi gi dedur nami di de chongda da japto da dewi gi siju then da licensing gi the license ki issue disu the nameseme bombe du didachiga didamadu lasha unity gi ngachi gi 다 나바 난시비오데 나바비오데 같이 기취 디디기베 디슝루 피니베 데타치 이슈니 라스타 다리기 좀도기 qab로 때가 저 편조 콘피기 수지다 디즘베데 손레 진종기 차림 때 텔렌테다 수지 짬니기 때 차림 수지디베 때 슝루 때 잡는 레든 가숨데 지키니기 때 대베 주도디스 주는 발로 때 아니베 베오들로 편조 콘피기 때 수지나로 배워진 때 잡는 같이다 같이 키니베 주도스 베이갈라 디나루 테커두 마치기 때 당바디 때 카체쇼디 데 수지도 되기 lamluk chigi jabnon punisi shuni da jota juis shuni ni ba hebdalu jinjong da dewi gi de tabdu ma de dusugi de jabnon punibe de chi redurana gu chunji shuni de sumbalu hebdalu tenjangi ngachi gi regulatory process yani gi anida dewi gi disu ngachi gi jabnon punibe ta chi shuni dinale tekadu da che dauchi be shudo chi be wachinda da ngachi duk lazo sokposum chi be wachin the license the dugi lazo se namebal lele debuda dinalu chongchami di digi olu chongchami di male chile nandin cha me digi olu cha buda tekardu ewachi di menindigi de tabma du bomshochi de
ngachigi nangkhinale te labki be somi chachablu khegu matu be bom theni digi te pebe wachi nani zumchi gi te khegu matu bom yuni digi disu datu shungi kaja namdalu kokap namsem bom be se shuni las te tab madu de te tar mapa himalaya te yudira bere te tari chunchu ngajara ta jung sab uni digi be te kyo chapgi kaja chi te manam chunchulu te tizumi gi ta tabshi da jamnin disu te kyuni gi te himalaya luju disu mathemina te yajin ta kachile ten digi be te inchi mechi ani ta kyo chapgi kaja dirura te gudili so bina chila ta darigi thega hibdalu ta labni chiga dom te kecha bisu di mesi shuni ngachi khatale be wachin maji ni male be diradu inde berum te dor da tu jung sap u niuchi namisami gechin chidigi be te chongdilgi lamluk dang lekchu disu be digi be te gerde yarge tang gob du simidi namisami gechin be chidi omdalu te ping lenchingi isangi kadul kaje na be odalu te ngachi gerde de sala to ke digi be te ngachara nang do shiship thondopchi tabdu madu gachira yoga chedigi be shipsul be digi be te pinigi gogop thomidi te dari te ngayi be wachin te leshumchi joni sumchi du use te mixel gi ngaragi kadule ina las te ta sujida jinchongi nale te tab madu tindigi be te ngachara ta gerde konfilu rumrachi ta neba yube be odolo te tiso himalaya taro tachi ngache nabu ngachara gerde sopo diso ta sunri diso nawe te hima ngachara ta jun susu sule te tizumgi nyuju diso te kadibira piyila mapa nimaye mafiu di menla fidira yu indi bese chirura te tatu zumbe te ngache gara chiga ondigi be tundu leshumbe bedigi benigi kokop namsami matobese kokopti tomno namsami ta shube benigi kokopchi matobese te dinandu inaleya te datu be wachin de rogi kongi regulatory ki process kachi yoga mixel gi te zinjongi dang dewi gi tim disu dalo sijunalu ba tabdu madu gachi ga bashu su didi de tekar dunga chegi dijun te kadu podi yubi gi ne ta chi benedigi te didi shungi ro namsem gechu be sinidigi te rereshindu gerde rereshindu ya jodi shunglu sakti bemok bo mebbe chikabe baumdalu di namsem gokap sambochi imbese las tarigi ta zumdule tendigi beta ngachar gerde se do lote tinalo ta hampa maru lesha be do bala ta gerde ta lalu ro bombe be medu ta lalu chamchimre be meredu te tarigi zumdunale tuidur bedigi be te ngachar ta jamnen kyumi disugi be chirtang ngachar gerde se do gerde karalu te chikchungbera ta pentosuga te yanchin ta tile tendigi be ta kegi lalu khatulu ta kegi pitsabra ototobra te to belalulu te dumdare ta kegi manyambe te jonigi te swemiga la kadebe lasla datu ngachigi legul Wise for Green Change Partnership gi midun dira te dritun di solution be benigi sa osoni gi mikte ingsi shuni dinalu ngachi gi dritun be odalu de da chechung garam mebbe yo mebbe gara go kopta su be soni di zo dalu kadebe jodo so wachin dari ngachi gi chezum gi chezum ji berura maashuchi dero ran songla chungwi gi 미디수기 답디오 마도 마시 셰메스니라 디다지가 때 공청라 bombe 타미츠에도 디수디 딩아치기 슝루슈달루 총라 충쿨루 디토폼에 bomlu 이어치면 nga치기 다투 람룩 시줄루 답마도 가치두가 때 아니 시주기 케벤디수 디 슈어피도스 슈니라 아니베오다 디기 녜링 체치우다 이어디디 남았으면지 메테니메 모마디라 디 슈샤스 짜사기 사고치 땡땡 고급 다르좀베 톱치워친 디기디 데 세니기 고급도 시슈니라 las tat tinalo ngachar gerdegi ngochap dusu ya zomdegi bete tebe bewesodalu ta hemagi ta nyamnyonsu da chibdo chibe wachin te tinalo ta ngachar ngochap dusu temdalo te tinalo ta achri ewa yada mapshidegi be te lalu khatule te no satandira bere chima subigi te nyokshe kyumire te lokshile theni do bala te anbodalu ta taregi ngochap dusu be wachin te nabugi kadibera te tamtu bedegi be chuchiga te lokshile nyokshe thenigi te tisue misigala lasola darigi ro ngosapse udalu ngommadi ngachigi darigi zetanta udalu ro juk chonda sodagi bego gi olu yumi gi ti khora tumi chachabgi ti keshap do chendang dele jinjong de sindisu ondigi be ti bebu isuni didachiga ro khora chonjelda dewi gi keshap disu ondigi be bebu i indi besechiru ngachigi legigi tele te japjor lobjong disuye jindigi be chodigi benigi go lerime yusushuni digie mandowa te kachishu ga juni ro shunleberu kajada tudalu te da nalava chochangdigi be de tundri bedigi be thachini imbe debe ngachelu kaja thopchi te ani nodalu digi khebachi mijung singaragi debe nostamisu las ta tetarina chendigi be te khasilbe sonamidelo te kaliga soyes shunila ta tizumbet nedin tugi tolubete ta khasilbe ta ma chusi gegi te nesu janra shusavlu te tidur be debe pyons shuni ta nesu jin su choti debe pike
Ziranglu de kedin tashil judiwe sanigi peljurdi de yadatani gi tunle zirangi nasi de tsingi rantaling kyo sinko shio gi nalu kedin tashil de dewi jidin tunge de jabnu de jidin tunge tsoya katsa miwa ge sisho gunlo ge shibi gi de chungkar tutin de dewi tan chonde nasi de tsinlu tsi chu yubimba de taliba jidin tunge tsu tumi kechi ge yumi dewi tan chonde nasi de tsingi de dazin tabnimba. Maji sunkosh utsende nya zun de zene da rab chene gi nyen kha yobi chubja phokap chu chamse sago chi inru mi de chira me ondo yopeme temmi chugi bewachin utsende na tashel da dewi lena chu chemchira godin thapni mi se shechi digibe mitsugi keden tashel judi hombab chu so chuni gi den le nakchel de chengi keden tashel da dewi jiten thunken chu chapnu Dia nakchal dechen degi Asia nakchal chokpale mangul japjor lenjina docho bangsei wa ni da dagdi genchim chi jap yep eme temitsugi docho bangbi kap duin chucherelu nyutam ngabjare tyoko ne eme maji jiten thun kenchu shung deldu khacha goje bedi yuru michulu shabdo chu nahi chida chuchi binalera jini gochunu te dato chunse thunken lalen thami chigjangap chu lapchi on yep eme पैसाको दुःख छ मान्छेहरु गरिब छ Sunkoshlo wombab jose shi kaniyami ngachelu saji chu yurura chelu da alenchi zumgi nyutho gi la chu bemitsube min laluchi gi tenlu wombab zerura lata de zodo tetashep chu nalu wombekap tinken du chuletin wombab zo chubi rewa bum यसहरु आउँदाखेरि हामीलाई पनि अब एकदम राम्रो हुन्छ The Nakchal Dechengi U Ju Katule Sunkosh Sanchusugi Tamdadi Kilometer Chi Bemi Kedenta Shelgi Lamchi Seyoble Mitsugi Chupja Pokapsu Tanigi Kokap Topni Eme Demache Lamdi Dadi Nye Chosui Sagoda Chapsa Chuya Jabdi Yobda Lamdi Senigi Denle Mangul Japchor Dea Gelzin Ranjin Sunchop Chokdegi Beno Te Nabue Kidinta Shilda Teleya Minshu Banigi Tusamre Hibdroch Bashin 전세기 람디나 순고시 점기서 휩치 순고시 지역이 선남신람 다디 인세슈니라 나 다가나 전세기 순고시 점주디 메세슈니 자찰레베와 진 사치구다 ngallu te khedi dubala te ani beodalu te ani nale te thengo bachin te ladisu te andisu begobe te ani beodalu te daringa chi khonglo chitu nami digi te khonggi chowi netang te le khongra rangchangi chowi netang te 𝗕𝗴𝗶𝗀 𝗵𝗠𝗵 pen bombera thongse Daru Sunkosh Keden Tashelgi Sagoda Sanamgi Tenke Tsuzongse Tsongkha Gsogop Chididu De Tashelgi Sagodele Den Mitsugi Nyazunigi Zemchu Zechuni Emda Tsongkha Dele Den Tumitsugi Khonrai Sanamgi Tenke Tsu Zongchuni Eme Jangda Netsugi Denlu Zirangle Bema Chawangi Netsulde Ginzang Ladengi Dulenbeu I Tashiga Homron Lute Lokshu Lutembe Numkorgi Tuto Charso Besagi Tungechi Chabikan Yoble Samrup Jonkada Tashigangi Panalu Junji Tami Lakurgi Deyup Tsugi Numkorgi Tuto Tsu Tab Detotobe Charso Betsuni Imba Tetari Samrup Jonkada Tashigangi Shunglam Kalu Tuto Charso Besagi Tungechi Mimilu Tendebe Lakur Tamisugi Sandinale Pachamchi Dodil Bedo Yopima Ani di tashigan chomka yewi chito charso besi tinkinchi lege memi di imda dina chito jogda beda degi be charso be tumi tinkin ni yeb ime inru chito jogda be charso be tumi tinkin di mep the di dawni de chila yeble lokshu le tembi lakhor tami chugi chito chu kocha ira charso be ime Tela khotami chugila mena thito charso besi thinkinchi lege mebi gale samrup jonkha luheni di la khata meze shechi digibe khoncha chebgi shemena satha rinsa lefa dodil be mithodo yeble khongi chongla lup tho bombe ra phop meze shechi tibele tari la khotami laluchi thimpulu ondi yeb ime inru wamrong lu chabi ga yemi thinkin digi pen bombe ra tho chubere wadu The Rita Shigalu, Lokshulu Tembi, Lakudu Yib Ime. Mapai Deluta Denja ni Jurigla, Dela Camniola, Samnanga. Tetera Samru Jonkala Juni, Digata Shigan Lobicap, Tuto di Samru Jonkale Chaso Bedi Oni, Iru Lamka Chaso Beni Tunkinchi Meble, Saja Langup Tumme, Te Womrong Lu Tunkinchi Yobachin Tab Denime. Samrup Jonkhar Datashigangi Sani Womrong Lu
𝗕𝗵𝗄𝘀 𝗕𝗵𝗬 𝗕𝗕𝗦 Taru khoncha chap gi shemena shimi junlam chuda dia tizum gi thinken chu yebachin penthoni meze ime ti da chi kha tujil keldin la khuna le kopin chu gi kemena wamrung lu thito charso beni gi yen la thinken di chap cha di yeble shumi dauna thito de gi be charso bemi thinken di chu ze ime Taru gopin chu da chepta tashigan thomkha yewi thito charso be se thinken di yoke ni da nyamchi beni den le tulok me lazin lu chi cheong ze shechi Di zumbe khongi khathule thimpo da tashigan gi junglam da di mongar sengor da wangdi fodra chazam luya thito charso be se thinken chu ne gi den le mangel gi thachi zobi gan ra yeze ime Te thinken laluchi shedo berada laluchi name gi gole meptan di yeple gopin chugi lalin thami chulu thinken di lejumbe lalin thap gobi shuwa bedo yep ime Chanda nesil gi denlu tashigan le sonam dargi gi nesil di tikil hazum gi dolin bewi Duluye Mobile Legends semite cenlote hyonjil gi tsemchu seni nalote donlin su chundu yuru tari desendi dugi be hyonda tendo yepembe Tigo tu Olympic Tsokbagi e-sports semite geyongi Tsokbachi shitsu beni gi charji yoble tsemde hyonda tenilut pentobi rewatu Dulu Mobile Legend ki tsedin kodam bata bomb shipti kelo khechni lami Rohan Rai ki Golden Thapmi Druk Rivalry League semiti ime Te khogi tsedin su Golden Thapti dare byoda lo sum landu yep ime So the main reason why we hosted this tournament is to provide the players with exposure. Ngachegi tendo Golden Thap gumedi tsedem botsulu cherim nesegi tendur chu kadebera bedo yebina gi theka nyamnyong thopchuni gi tenlui dimache dulu yondel gi chimdi dingdi zoni gi tenlui ai Teduk Olympic thokpalu ya japchur bemilu karinga cho yuje shuni For their support and for constant motivation and also for initiating esports in Bhutan. Tsedin dambena tsemtsemi sumja gapchuda tsedin nibena sumja ngapchu yep ime Te thakam chi kha judumi tsedin dina dube najin dinjal hapchi gi tekha to yepta tiga seri ngitam bum chi chinu Darje rik di najin chugi nangki yonda themidiya tsemdi tapte to tobe che chumidi gi image shichi The game we are playing, that is Mobile Legends, is mainly popular in the Yondel gi tsemdi Asia gi lungcho na yonda yumedatin ngache gi 𝗨𝗏𝗄𝗀 lungcho gi sedin batsu da chikha tsemdi senyu timache dechen tashu chule kya kha thopchi maji yondel gi shabto chimeda mide khatule japchur su meruya ngache gi lejumbera bedo we have been doing great, I would say. Te rik di najin chugi nangki yonda thendu yemida tsemdi le tembe peljur gi kokap yemiluten du Olympic chokpa giya japchu beni gi chajidu The main priority of the Bhutan Olympic Committee at the moment is Du Olympic chokpa lu chorim ngoma ra kelyong gi yondel chem gi chokpa chi shichu beni di I dia najin chulu japchur beni gi madowa peljur yunten gi thekhaya Thentap beni gi denlu I financial stability and networking within the community. Najin chu gi lapmina yondel chem gi chokpa chi jichu bewachin penthoni mezi eme Chanda nesegi denle cheyang chogil gi nesidi something dolkar gi nishu bu I Bangladesh lu Golden Thabiga humi 𝗨𝗏𝗄𝗀 𝗂𝗏 kelo chigu menchege te amsui kansi dendur nalu tato duda Bangladesh ki panalu tsedin bewga tu tsedin de parsam malimbi hema Bangladesh ki dechen gi te gol ni da parsam gi shule te tuin karma ngapchunga dun dumdalu te gol chi chu de euro dubi dechen gi te gol chi chu machubima the dendur dinalu duda Bangladesh tele jagarda pebut le dechen jige tojin bedo yepemba the dendur dinale jagarda Bangladesh ki ku thosho thomida tundi te dechen ni gi panalu thache dendur de na se penima Nesu janru shusauda chiga soden su loksa chi shuke Gerdegi penjo konfel gi te suju su dindi soni gi tenle te junlu tablam gi chabnen su kyuni ima Duk Olympic tsokba gi te yondel gi tsemtsemi tsulu te jabcho beni gi tenle yondel geyong gi te yondel tserik tsokba chi shizu beni bedo
ta namzangi gi kole shuwache nawa kya khabna lu samu pudi te saka thosa gi sane sunalu chabda khau dumdare chamni sumchi yebemba inru te shachu khatu gi sane ka sunalu samu pudi chab samzimre chamni sumchi du sekuno te telet na da jise samu pudi be saka thosa gi sane sunalu chabda khau dumdare chamni sumchi da te sheme sane sunalu samu asiri pudi be nimshani sumchi yebe nyenta beno tida chigalu talepati nim sumgi shinlu nubda chan tetele yuchogi sane sunalu luma shube punizumchi yebe nyenta bedito janda chugana letne sudate nam sangin su te chibe janda shuse me maseda date lerim su to tudi berasina karishala Duk epitashil ledigi tatuchin Sri Lanka lu neko cha lasha chi godin tabe mache lote da yiche donchube shabdu pijindu yeble daruya Sri Lanka lu neko theng sumba khini imle jende yemitsugi godin ba pe matenzin lu chi din du lekor gu du dinda yana icha da chika chi din geshi nga du ge lekor nalu dewa jena se shuwa bewime Pochomochu Tours and Trek ki chidanyebi chitse kechinga le nindang job ge shinlu jagar duji denda chope mala sobe ne chachin chuda nindang chunye ge shinlu Nepal ge nation tafu maratika da chumi chachup tele lumbini chunalu neko khini seime nekor di na se sathung da duine keltin shabdo cheso nyenjul tele tashil lamdingi shabdo chwe yu seimda chende yumitsugi shamkhe angdang chunalu dewa tapna seime Duk kam somwan di chege phora zongchen Pelden lama shabdu rimbochi tongkol hagana lube shung ta sagi chola lube chogi ushuto rabdei lamne te da gedimba sheta chikjangap chul haksamgi shabdu thana me dupchen theng thamba di kya khapta tenchi kurim lo migdi randa chunye be nam khale randa thambi chi thu chun nyindang dun ge ri cho na ni seime Chotul dawi thuza khabar chenda de randa chunye be nam khale guchuk randa thambe che chudu chen tension chuling thorim shedai chunma gepchul haksamgi kya khamge kurim lo megde lotar na so yebi nyune chage da kanju taksal hak na nimle dechin jinda yo thukmen nama chena se shune da jiga khasegi tenlo chi dun sumshi ni shi da chi dun thu sum gu lekor chi nganalu dewa thapna seime Shemgan Dzongkha Trong Gyok Yu Tamale Kelo Ngapchunga Nga Thade O Positive Bemi Ngoming Sonam Pinso Di Kedo Mep Thede Yuble Kedo Chapchu Ne Mato Menju Gi Thapshishin Khane Meble Chansim Chui Dumi Thade O Positive Kelo Khechini Le Thukchu Gi Phana Bemi Chugi Kedo Gi Shendep Na Kari Chana Si Shuwa Bewime Kedo Gi Shendep Nande Yu Mitsugi Chi Dun Shige Ge Nga Sumni Da Chi Dun Shigu Sum Dun Nga Sumge Thole Dewa Thapna Se Shuwa Bewime Daringagi Nabutsulu Mado Chi Zivil Chipinibi Leshum Bizishla Anala Nabugi Chimnalu Chim Zozowachin Gato Tobe Tonime Musla Dizumbe Terangi Chimnalu Jachi Chibe Tonigi Denlu Te Jachi Disu Gadebe Lalin Tabina Sewachin Nga Sachi Nabutsulu Zivil Pigela Nabugi Da Zoke Gazumchi Gore Zotube ese junibinla bebeochin anala ani dungade buna chu mosla tele anidi ani be zore te tube ese junibinla da nagi tude tardo rede tardo gazumchi zogore te chachidin na matuptube ngachi tabel bewi gangara yu ese junibinla diye matseba chimnalu kochiwi chache chodumgi rik jukti damze dengi rikda numkur deti kep su matha chambe choni yu ese junibinla Di jenigi denlo zizang home delights tachiha dewa zena. Du lome lezingi seda bemina chaikam chiga sadu beyumi chukale jamji tsungi lokta kebi nijaya kechi bimidi chidangi be chisi dule lokni lushani seme dibole tulu mimang yongi randa rangi kunru simchinsu gongyo sanisuna junida tanile zemna seme. BDD tashil ledegi chidangi be chise chigule nindang chukchigi ring Nepal ki nechin tapu maratika da yangleshu tamaluchun tele chedun jerun kasho la soba tsunalu nekur kini lerim yuble jundu yu mitsugi chi dun sum shi dun shi ginalu dewa tabna seme
geljung dugi gagde gi setup pemina chilo ngi tong khechi shi loina maksar phoge nginjata amsu ngapchu gi sato yuse ime to yumitsu gi chidangi bi gi chise chi le khechi gu chengi nangkhelu yongdel gi tholu thokyo pena se ime khasil gi tenlu yongdel chargo www.rbp.gov.pt naluzina se ime Udei tashin le digi seda bemina chidangi be chise chigule thungiltam tonta kechibe nindang chenga gi ringlu jagar gi ne tsachin tsuna nekur khini seime Tokyo da khasil gi tenlu chi dun gel lekur duji ni chi da chi dun chi nga lekur shinalu tewa tapna seime Nabui tulsin data topcha di sodo sewi chaja yuega che me kheto to loti tsubi lorik yondel data da tindel beni rewa yuega Yabachin lorik larche kinlam internet leased line zemidi nabu gidinlu tamkhata shochi I lorik larche kinlam zemidi nabu geko dati jotse jurmi yubi chedu ngowi lorik yondel gi thinlam chi I larche kinlam shabdo di chondel da rangi chimna lokto la bebi kab lorik yondel shabdo sumbe data gi che sodi meble dinamra beru Lady Pablingi shabdo su ginche meba yubi kha data zuni zewya mebi dare truk jutin se da tashi jutin se dele sani yondal shabdo jimi tsuge lorik larche ginlam gi shabdo tsu konse chi wachi kyobi jimi kan rayubi thakpar du lorik larche ginlam di thomso da di thakor lu yubi sani chanyam da shen thi tsubi sani tsule shabdo di thop tsup I dihi korle khasil khende yobachin chore sani kha yubi chutin da lorik yondel gi shabdo jimi tsudan chi kha dewa zena shabdo jimi tsuda ti darim shunde lorik ringo di che mado bi yub I ringo tsu kadebera neb ina shabdo jimi khona yondel chargo le thop tsu da nabu nebera majuba lorik larche kinam di darira lena laso jangthongge larim zime karo luku zambo sushuni la ta daringa chiregi gya khamna lu lojuchi ga chirala pru peljur gompel gi lojula bimbe sushuni peljur gompel gi na tang di dingdi thagop daw chipo wachin ache gerde gompel di nodo zumbe charchi chamdo zumbe mikba kedo zumbe jogoni imbe sehin shuni indige be beru dare gerde nalu tab madule sho yebegi dakhale tab madu chi di timda siju lamlu desu dedik be mosuble tende ki be gerdergi chala namdalu charshida chidi jomosub desumbe mikpa keme da chidi jomosubegi kangil tende bim shi sishuni indigi be beru darechi sok shibegi shung uniepjera nim dambinalu chala lesha nambegi dakhale chidi ngachara gerdegi sonla desu leshum joni gi delu siju lekchu begop charji begop desugi kyejache namboda dare tuk sonda zoda sokdegi tsödegi be gerdesu tem tekalepa de dreten desu be charji desu be gi rimba netang desu ngachi gi thongmin be sishuni de beuletendegi be dare ngaragi gerde gompelu jizungdegi be tabdeuda ma desu so gacherayoga dalepa shungde chika cha chika thudegi be chala nanigi delu gerdegi khatole rewari chisuga diberake doga siju lekchu begop dawchi bo wachin degi katole jamnen desu kachira kyebinagu shizungdigibe larimchi korindikdigibe pige sishuni digi donlu ngaragi kutin dambadi imbachin duk sonda zorda sokdegi sizin tandongachu ngaragi shuwa pyushindo nanchon namilu jambalek soyu sishuni dizumbe duk lakzo sokbagi kyeshabdochet chotenduji jambalek soyula dizumbera ngachira V4 GCP seme legulchi ishisuk bedegibe dato dangochiye mala legulдиги zinchomba ache khamba 나준디기베 나 숨차라루 데레 뒤세된디기베 장다카나루 전나밀루 전발렉 소유 시슈니라
다가 대치 슈도 좀베인 라콘리 슈도 좀베 ngara diwa dambadi na tuk sonda zora sogdelu shuguni imbese ngachiragi gerdedi nodo zumbe mikbake do zumbe charshi samdo zumbe jomoto midi timda siju lamlu desu dedik be masuble dendigi beise inrue dari shung unyepchera shungi ani zumigi siju desu lecture da charshi beni gidunlu kyejachi na bodalu tuk sonda zora sogdegi duchule gokap zongdigi be chalachi gachi nando gase las da dari jungi teta ngachulu 𝗕𝗵𝗪 te 𝗕𝗵𝗪 di nagi sundu zumbe te ngacharagi sijuda timda tele da policy di sugibe te tapmadewa ngachara chong chamigi chongpo yongdi te tapmadewa te chongchama chu usela te ani beule tendibe te taru tarigi jung mejelinchigi te khora hema longa jung cha shushugi nyamyungibe te kadimche kendibe te dinamseme khache si te khoragi 투기 때는 캔디베 때 다리 까져나미 디기디 땡아절로 펜타 bombe라 원이 있으시니라 라서 그리첼 담마 초티디기베 나루슈게 다또 레귤 진총발로 슈고네메라 𝗕𝗱 세메 레귤 지수국베디기베 다치 공로슈도 좀비 다또 당오지에 말라 네보다 미기 담바라 레귤디기 카셀치 둠레치 켄니기 당도여 봉세 레귤기 카셀치다 다리 슝기나미 꾀자다 티보달로 디 레귤디 데와가 데베요가 레귤 딜레텐디게 슝기 꾀자나미나루 시조기 헨탑 같이 베수비오가 짜르지베오달로 디기 덴드피소비기 사구지 같이 베시치가세 lasla dambaratena mimalo sedeki bishogobela ngacheni 𝗕𝗕𝗄 semidida inkena bewachin voice for green change partnerships labela ta ani legal di dambalote dayo rote ani european chigdom sokpegi shung european union gibe teda mangilnandi gibe ngacheni legal di ko chuchi sishuni bela ta ani legal gi migil ngumadira teda ngachara chongle 바르마다 델레 충구 차잡로 데다 펜토 추비기 레길지 쓰시니 베인라 다 디아 가차모서 와진 데 담브로 가치레기 데다 아니 총레 충구 차잡로 데웨기 데다 슝기 시주다 람로데소 총기 시주다 람로데소 데다 가데베라도가 데소가 아라테나게 손도좀베 땡아치레기 데와이비기 총바 차잡데소다 지칼로 데다 가치기 틴립 잡데기베 तेदा दिसो ngachiregi lejimbe detik bedigibe lecture benigi chiila te dea gachamosa chin dari ngachigi teda duk chonda zore chokdegi teda godin tabdigibe te ngachiregi legal de chikhalu teda lap thindigibe te dari ngachigi gerde chongchami chachap 가라 때 보디기베 때 공기 답되어도 마도디소 가데베레유가 때 디수기 때 디송아지라게 토잡니기 된레다리 뚜니치 잡지 수준이 벨라 다 아니기 때다 아니 뚜니잡 베오돌로 때 디날로 때다 뚜니 가데베 주인고세 와진 때 디날로다 답되어 마도 차잡 때다 담치로 담바세오돌로 때다 아지라게 슝기 벨조 공펠 따니기 된레 시주다오 마도디소 가지레유가 다 베베와진 대당아지라기 벨조 공필기 시주임베 이버세오들로 두기 뉴들 셈치 팅킹기 짜팀 다 디좀베 때다 치칼레 때다 마차주니기 시주디소 델레테다 아지레 슝다 게데 냠들기 톨레 라베니기 시주 아니 때 시주 저마도 디소가 아랑아지라기 따보돌로 디날로 때다 답데오마도 아지레 유미샤 잡대당 아지라기 슝로 때 디소가 데베 아지게 디족 베츠니나 디기 르셔치에 베츠니멜라 다 니버세오돌로 아지라기 때다 총레 충구다 바르마차 잡로 때다 디좀베데 아지라기 찌땅 총레 총잡미 차잡로 때다 시주 답마도 시주날로 답데오마도 가지레요가 베버진다 촉탐다 디위기 때다 시주날로 답마도다 동렌데소 가지레요가 디수타니다 델레테 디좀베 때당아지라기 미톱다 델레테 치칼레가지라기 미톱 치드기베 나나 바공베돌로 디나로테다 시주도 동렌 가데베라도가 다 디좀베 가지라기 때다 총잡들로 때 망길 마토비기 깡길 가데베도가 다 디좀베 때 가지라기 총디 때다 뚠베돌로 디나로테 총사기 사고디수 때 마토비기 동렌데수 가데베라가 디수가라 때 가지라기 다리 손데 마톱투베 나데기베 도라야가지라기 토티베라 때다 손데 나네베 유빌라 때다 안디수 가랑아지라기 때다 치카 두디기베 때다 가지라기 zoda songleda delete lail henkalu teda ngachiregi teda dochal matubbe te pinigi teda la anzumchi be sishuni bin la sohkadiche
다 이제 쭉 럭조 속박이 교첩도 전류 주고님ela 다 쭉 럭조 속바디 흉민래 속진이라 다리 레귤디 고진다 디기 고덴치 쭉 럭조 속박이 탑보달로 같이 게르데기 송람 렉처베니다 게르데기 송람 레shum 조니기나로 디기 렌탑지 가데베 중수가 심미지 찌르단기 되어진다 글스 그린치라 테커도 다 담바라 디다 슝기 다도 시주달람 로디수 데 디튼존이기 들로 남에서메 그 개초베지민들로 등아치 라조 소바다 데레 등아치 좀비기 딜레디스 가르카둘레 남에서메 데카디가 수삼도 유스슈니라 다슝 나치 둑 라조 촉바디 데 총나 충어기 기 모습좀치 인스슈니라 디좀베 레귤 디나루 차마 똑디기베 차라 나미수 가라 총라 충나 데위기 미딜레 수산사 유스슈니 돔루 나치 두 델레 디다지가 냠루베베미 니베오다 나치 게 유스슈니 당아치기 미팅 엄마디가 주무서 진다리 슝기 남미삼에 게슈티디기베 딩님 당벌레 고속디 가쇼 나미다 땡아치 레귤 냠말레 짬샤디기베 데 유럽인 유니기 잡주 나디 유미디 다 튠치스슈니라 디앙가데비 임세 와친 레귤디기 미테 몬바디 데 시주달람루 드든 베사디수 디튼 조디기베 데 슌다치가 랍투디기베 게르디 야르게 타니디 데 미테 몬마 인시슈니다 데 디즘베 마치기 레귤 유디기 베우달루 데로 다리 슝기 나 시징기 순도 좀베 데 슝기 코라기 니마기 냠요 다 티디기베 데레 게합루 차자 디수다 티디기베 데 게르디 야르게 타니 나미스메 게슈베 티디 용달루 팅아치 디날루디 데 나미스메 데 샵도 레샤 슈수니기 데 고코 bombe르 치치 수슈니다 레귤라서 다나 둑손다 저다 속되기 시즌로 주고네멜라 다 슝기 카톨레 아니즈미기 고컵지 다리 고치나 보달로 게르데드수 템테칼레 바 사란데 비기 로주나 숨체라기 카톨레 송나민벨라 근데 보다 남라 베르에 팀다 시주 람루 시주기 람튼치 남고레 슝기 남고베 차실레된 비기 렉추치 온데기베 마치 게르데 렉추치 베고로 슝기 차르시다 시주 레림술레된 디기베 남고빈베세 임달루 슝기 카톨레 아네즈미기 고컵지 고치보다 게르데기 카톨레 해마다 체바친 마치 아네베 되바미투베세 해망아치 게르데날로 땀마데 아네즈미미수 다레 고컵지 존데기베 두툴레 세고베세 땀마데 레샤 유비기다 칼레 다레 게르데기 카톨레 쪼림지 같이 루딕디기베 송데나 도가세 나스 마치 인더니비기 인치치로 데 야마치기 모이스널레 가자페프질라 디가자나루 치땅 시주나루 데 마차라 총잡다기 탑데오 마데오기 로주디소 데 준루 퓨시위기 데 휴지이슬라 데 탑마데오디 마치기 총다 조다기 해멀레 케쇼디소 쭉디베 데 십셀 비보기 데다 이차디소에 가라 탁디이슬라 안에 배우다 디 퉁고치나라 데다 마차라기 junlu pisup khakalu dari ngachigi te V4 GCP gi project gi we teta tari boda nimji ngachara chompagi nana tindu chaptibe teta halamchi tet nabale judu we te junlu phini isila inura nafalu jungi kajada thidibe ngachigi committee jaksayila SDF gi committee sosovere yu teta ngachara 마 사참나기 답되오 마디오디 추기 순데 아나나토 텔레 돌라 자치 피게 갑기 필립 디소 옴다기 돌라 자치 디기 순데 아네노 마치기 케초디 수기베 된 커미티나로 마치 촌바 유일라 대안보다 디 공기 호텔 평오세 니벨로 마치기 FDI 나로디 다 커미티나 치딩아라 임베 대안보다 FDI 기나로 대 마치기 십셀디 대 마치기 셰릭기 치 텔레 록미 기니 tele ngachara health kila health gi hotole agriculture tele industry tele ngachara saktir gi ani siju diswe ngacha khara teta tarigi tata tarig boda yupchi da nimchtam te chi nanalu first meeting di te chachi choke sevigi te dirma kajai te we phipchi esela ani boda digi nanalu te ngachara ranasagi thumi committee no yumi disugi te khara te nanalu takjibe te ro junda chikhalu junglu phem 랑길루 페미기 데 시주다 데 람루디소 ngachi hutole lejumbere shaptu shusu sishunila laso da tonemdira naluru jugonemela gerdennalu tammadeuchi chi matsashisu kisijudi tammede kakayobi loju hemaleti derizumche bewachin
치 마차 시수기 시주디 짜르집베니 기든로 게르데기 카톨레 덴뎁지 같이 껴도가 세다리 슝기 고갑 고체디기베도 봐. 러스 아니 피카기 망일 지추베니디 데 미질린칠레 가자 페미나로 커미티디 이코노미 데벨롭먼트 보드 세미딜라 아나루 가자나루 데타 가데베키 두세와친 아니 보드디기 피카기 망일 둘루 지추베니기 라라사기 케초 탑람 네캅 틸람 가라 데 둘루 가데베 쭈니나 세비 순디디 다리기 다우 시림달루 데테 나게 시테베 investment 피카기 망일 지추디 아니기 단즈베올라 데 테너기 chairman di beochi mijilin chinla yani beboda te tari ngachagi tatodi kadebe benadi ngachagi meeting ma soba mishibe inru yugoda thiba chindi te ngachagi hotole junglu ani chokpanalu kadebe shunina te ti ngacha dagdiyula mangil chikagi mangil nalu chunigila te hemagi di bewachin te ngachagi phikagi mangil na jisu benigi di fdi slab imbe te analu mangil machumi phikagi migi to makemidi anida ta dandibe sijuni be michi govela insolvency da te tale ta ngacharagi competition bill si ani chathimber gop dobala te ani dise te dau thude chigi hema shungi kokapna ve te ngachate chiga sundena te ngacharagi kechu disu ki khonda chigalu sundena ve te ngachi hotule shuwa disu da kara pisai te inrura te nambano se ngachigi edb economic development board jitsubeuda te ngara hotule twinsuwe te mijilenchila te tinagi thimi te ngachiragi moiski mijilenboy yula tele tuncheni yu te kecho jiula chikhale ni da tele ngachira druwi gi kecho ni te ani ditsugi nanalu sunde nawe te ta garebe theonga te ta ngachiragi website na luti hinsa sabe ke jamu se shunila las kadisala na duk lagso sokpa gi ke shabdo chenlo shugoni mela ngachiragi gyakhamnalu gerdelle tendikibe ngachira nangkyo tengkyo bolul hentabji beguru peljor gompelul hentabji beguru nangzo da zoja chungwigi katolechi tele songlam banakom thambesugi katoleni ani sura leshum jo bewachin ngache peljorlu gerdegi katole hentab bom jongsuppe 데베르지 윈베세 아니보다 데레 나조다 조다 총위나로 땀마디오가 주요가 대준베 송라 바나곰 점미수기 땀마디오지가 주요가 데리기 고갑레 땐디게 베디수 렉처 베스베기 람지 나가 지지지가 살아 그래서 다 나치기 니마 레귤디소에 갑루 대십술지 베베오달루 나치 간일 니숨지 제이스슈니 동렌 당바디 데다 중당 게르데 tele midele susugi bana sungri nasagi hiji tentenchi mepchibe jeis shuni niba hebdalu gerde dang de chongla chungwa di sugi shunglu di shuwa phidirge beru juwa su nyeden jipsul bedigi be phimashi gi donenchi ani jeis shuni sumba hebdalu de shungle ngachelu dogramre nandira berura dinalu didatyumbigi di ewacheni gi dele shirim disu 레슌베 피마수 메비기 띵동렌 디수 카치오베 제치수니라 당아치기 레규기 톨레 샵도디 같이 슈니모스 와친 당바 데 슈운다 게르데 치소 디수기 보날루 데 순데 나니기 람술치 데 고슈운다 치가 슝레 잡주 렌심지 레 디십술치 레림지 레슌베 디수 바친세 레와딜루키 유스슈니라 님바 게르데 나치라 난도라 베루라 데 미디레초 나치 난도라 베루라 데 슝루 슈어레 피베오달루 여법 덴토도 집술다 데디기베 피초비기 쪽줍지 야신타니기 레와키디 유스슈니다 숨발루 heb달루 다 총델 탐미 차잡 난도 찌기 찌루 리파 제술 텔레 탑람 제술다 데다 네캅디수 제술 베니기 될레 람술치 땡아치라 난도에 시수 베곱 녜딘두 디수 베니기 될레 데 탑럽드니기 미테 키우신두 땡아기 베와친 데다투 슌디로 총델루 나메스메 가치오베 배줄로 같이 오베 찌미지 임발레딘디기베 땡아치기 자튜니기 고급지 딜레니기 뒤수 톱지 있어 말하기 되베 저거기도 수준이 라스 나 레귤진 좀발로 아니 주고님ela 록체칼레 게르데 곰펠 마조보다 팀다 시주 람르드스 데릭베 모습이 강일체 임베세 록체칼레 ngachara 송라 탑미스술로 송라 베니기 릭바 네카 탑셰드스라 젠수치 예블레 텐디게베 랑기 노도즘 랑기 삼도즘베 조모토비기 강일테민베세 달레파 아니즈미기 고갑드스 동카 텐보달로 송라 베메술기 된로 릭젤 곰펠 땅고
탑세단 내갑 뒤세다 뜸비기 탑세단 내갑 땡고비기 사고치 가지에 비지치세 lasla the daringachi ani before GCP ki legal degila the machiragi chomba chungku chachabda dele chomba barmasulula the kachimso chinda ngachiragi chomba chungku da barmasha chasulabdalo the ngachiragi dari ke khamnata wachin the chole mashoro khoncha chabema bala tanibe bodolo khonlo da donglen bomsho dira tambalu the chongi 팀루 다 람루디 데 레짐베 하고 마추보도로 데다 공게 데 총레짐집에 잡마초 데 다네베 데 디난도니레 더라에테다 콩라테다 총디다 윤텐게 데눌라 the sustainable and green practices elamela the anidi begobachin 데다 디나루 데다 디나루 데다 technical know how elamela ngajre mula rikchada lakche 데다 총chamni nakap deso 디스웨테 데 메비기 동len지 멜라 다니베 베보도 데링아치기 비포 GCP 기 레길기 카툴레 데다 아니 네캅다 탑람 디소가 아라테다 콩로테다 바공촌이기 된레 데다 고캅라슈 시슈니빌라 데데야 가찹서와진 다동아치라기나 데다 다토나 마치라기 데다 두클라조 속바기 데다 교첩도 챙게 송도스메이 데다 디나루 데다 콩루 데다 담바라 데다 미토 콩펠 타니다 델레테 락세데 렉셀 콩펠 탄데기베 데니버세오돌로 나저기 데다 슈우다 디즘베 데다 도나 죽총다 조레 속데 데바나로 죽디기베 데 나저기 슈우다 게르데기 바나로 데다 시주 짬탕레 고죽디기베 레짐베 짬디기베 데다 총레 충구 차첩도 바르마 차첩바 가라 디나로 차마 똑디기베 데다 핀좀 소디기베 데 안즈메기 베소바진라 데다 공로 데다 총델 탑니기 데 탑lâm 디소 nga지라기 데 마투투베 데 텐수니메 스슈니멜라 데 nga지라기들이 비포 GCP 기 르길디기야 데다 공로 펜토츠비기 고캅 다 유법디소 데 안좀 바고니기 미길체이 스슈니멜라 다소 나루르 토님데 나루르 주고네멜라 다제 게르덴날루비기 땀마데우수 게르덴날리기 데와유비기 레데카수에 좀들레 죽선다 저저 속대에 바나 죽대기 뜬르 수잡보들로 답데우다마데에 레샤텐노 디즘베 숑루 피니기 수에 접지 조디기 베돌 다레 숑루 접닌 교급수 교회 베심달레 같이 게르데 공팔날루 딜레텐디기베 켄탑지 같이 중순이 좀 베지치가 지디 달레파 게르데기 차라가 지라나우레 전탑전베 조서비기 여법지 같이 통이가세 맞습니다. 마바테 nga지라기 데리테 페조기 네탕데 타와친라 테 디나루 테 nga지라기 디나루 테 nga지라기 게르데 공펠디 아치치 테 레짐 지 레짐치 조마츠비기 네탕제 조메 시슈니밀라 다다 nga지라기 테다 가라기 셰사도 통상일라 다 게르데디 펠조 기들레 카딤치 카체비날라 게데 공펠 타네게 딜라 다 디난두니레 테다 nga지라기 쪼라 테다 총바테 치린충숨가 아라루다 총레 치린충숨가 아라테 테다 레짐베 테 공펠 탄수바진 nga지라기 게데디아 테다 예게조 베오돌로 테다 nga지라기 벤조데랑 징기베 핀좀 손님에 발라 다네베 베보돌로 테다 다리 nga지기 테다 레겔 안숨치 데 고덴 탑 베오돌로 테 쪼랑 nga지라기 테다 슈무다 게데기 바나루 테다 시주 조탕레 고축데기베 테 디나루 테다 탑람데 네캅데소 가라 레짐 조디기베 베보돌로 테다 게데데 남스미 레짐베 공벨 조보돌로 테다 몽볼로 마치라기 테다 두게갑날로 두게갑기 페조딜라 레짐베 공벨 조츠비기 테다 레와다미글디데라 케도 세슈니빌라 다니베 베보돌로 데링 아치리기 베메기 라디날로 다다리 마치기 총레다 다위기 테다 슝기 테다 팀루다 텔레테 시주디송 저기 자지비베기 남데날로 데다 쪼라 아니 탑모도도 동렌데소 가지라 두가 디송아 저기 세네기 된레 데다 다도 라네숨 베돌라 다니기 두데디 데다로 다리 슝삽 데다 슝삽기 데다 꿬저 남신도 데다 몽볼로 데다 롱아다 주함기 바나로 데가 저기 게르데델레 준비 공펠 조디기베 핀좀 총노이기 데레오 bomberekedo sishdola lasla tuk lagzo sokpalu shukodemela legal anism chi kokap goden thamnigi kokap top bodalu gerdegi ngachara peljulul handapti 윤텐첸 베베고 펜토첸 베베고 자우치 보가진 게르데 난케날로 냠질 베고베기 시지 내든지가 주베지지세 그래서 다치 nga 공로 주든 준비이라 다 같이 게르데 난도야
데 디튠베 찌기찌루 뚠디 베니기 람술지 아무스밀레 shum치 미노우세 데 다제 아세웨 시맵숨베메 라난도라 데 뚠디 베세기 람술지 땡똑똑 땡킬 베 맵도주 베와진 데 슝루에 땡아치기 카토디 웨 에워제우들루 데 슝웨 구통스 슈니 당아치기 윤된 베조탑기 탑시 오마지 디 같이 제이스와진 땡아치기 게르디기 델레 데다 고딘 탐미 베루 이사 베루 쭉디 베루 데 촌다 소다 이사디 임베 데 촌다 소다다 이세기 다데 레데수기 슝기 레데 지속도 베루다 데 수치기 보날루 데 땡톡톡 베루지 랍스기 사고치 다이로그 기 플랫폼 지미노세 데디 땡킬지 같이 카톨리 쇼피 데 슝루 슈겁지 네된 두스 슈니라 디다다우베 다 같이기 마체라 난도라 베루라 데 뚠디 잡사기 데 촉바 베루다 같이 베루다 디에 땡킬지 조로주 베워진 땡아체 난도 데둔 베세기 람술두치 땡킬 베조니 임베세 데 디수라 땡킬조 데 말레로 탑두 마두기 데 칸일두스 두둑 베니기 람룩지라 힌산사 요디 베워진 데 게르데기 샵도 슈시루 핀숨 소토도 조스루 람술 디수 카미 제가세 나기 베오지 아니 디수라 같이 레귤툴레 우수 게디기베 데 슝루 슈와 필기베 슝기 잡주디 남섬 게치라 안줄라서 아니 베오다 슝리 잡주 렌심날레 데 디수기 람룩지라 딩링베 수수도지 베와진 땡아 베와진 데 벨줄루 펜마톱디 비미시세 노미스 슈니 라서 가디첼라 다 벨줄루 펜마톱이기 베디시우도지 베와진 주나 tuksandazoda soktegi season level dugonemela tare gerdegi nangdo tundre chapkopsoe chap shunglo jugobegi jamnendose köbeshimda shungi katole sijusu lecture na saudalu gerdegi katole hemawa chebajin peljol hentablu chala tepji gachi na subegi öbobzichiga taren düsün tungkujirame gerdenalu tammadudin lasachiradu indasumbegi insichigi nangkyonan disu yongsu zopera shunglo phigobela disu dedichiga debe studio gase las mopa sijuda de timlo disugi jungi de gajada tidibe de ngachadi dagdia sai sila tino kara machchupeyu chora ngacharagi de ta gekhapnalu tarichuchu sijuda timludi de ngachi chonda dewa yubigi sijudisu jada nishucha dudechidula de chichilu de guthumichube chichilu tapmadiuzu de chon lejembe de jamasumidi de chi anile tendi in seshunila 데다 인루라 다리기 중기 때 아니 가야라 켄베베베 등아치로 고kop나 등아치로 호돌레 케초 바나 쭉디베 데 중루 퓨보다 등아치 호돌레 슈니세루라 데 아니디다 레즘베라 데 중루 프레젠테이션 베고루라 등아치 호돌레 딱주 마차라 다리기 센좀날로 데버라 데데 타데베 도치 세슈니 데니보다 퓨미디 데다 답마도여와진 록데랑아치로 가자나마진 등아치 호돌레 데다 레즘베라 피수 다리 베미디디 데다 중기 고급 남다 가지 호돌레 남섬이 데다 중기 시주 해마 유미디 고베 땡아질로 답마디미디 짬지 피후마도 데주미 남섬이 마베 인루라 시주디 자다니스 둘레 henka 골루디 구베와친 데 마자라 나나로 데 벤조디 미길랍 임베 데로 주탐 쟁아 공 로야 론츠조세 데다 다리 미질린주기 잘라제 상다우다디 데 로치다 니기 나나라 마치기 데 아니 시주디스 주르체베 텔레루 치칼레 망일 데 15 billion 원이 임베 데 아니 두세오 베와친 데디 로치다 니기 나나라 게캅기 데 벨졸디 딘디라 종세비기 데 마치 호돌레 데데템베 데다 샵도 종세슈니라 라서 거리셀라 다들이 드들베고비기 내든지 제체 독도집에 뒤세 통구진을로 나숨처럼 삼바 마저베스 슈닝하라게 하는 베제오달 인디기베베로 날려파 고갑렌 뒤세 던디기베 록드르베니기 고갑피게 다리나 전박이 맛에 찌르당 게르데날로 땀마데오 가주가 슝기 카톨레 접절같이 나음바진 게르데기 카톨레 벨절 곰펠날로 켄탑베스베기 사고드수 나숨처럼기 카톨레 모톱도 베송나데 거리체스 슈니 디즘베 레림 지미수게 마치라 미데 펠저 곰펠세루 갸캅기 펠저세루에 시텐 똑똑 사텐베 태급 자우치보와진 게르데기 카톨레다리 마체 게르데기 미 남교통교 용벌로 헨탑디 임바진 저차 십주 멘체 임베스슈니 저차 둑주다 딘축게 남교나 옆자우치보와진 헨탑디 아님지 남교나 옆바진 아처라 갸캅기 펠저디 사텐 똑똑 딩디 나탕수 딩디 조니 임레텐디기베 가라기 데레 좀 데레 아니즈미기 잘라지 나니 고주보다 가라기 데 냠델지
semda noksam chibe tambishon chalagar chikhananelu lentam naonowi rewade chikha dare lerimsinamelu kariche shunila 𝗓𝗕𝗬𝗦 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 𝟐𝗣𝗕 𝗔𝗳𝗂 ཁོཆེꯗা དེ་ཡན་ལ ཅེཆེསུ ཏེમ્պལ གི ᱨིꯟདུར་ན ཅམ་ཏོན་ན སེཤུནི རིꯟདུར ཡིགཆེསུ ཅིད་ཉི་པེ ཅིසེ ཅུངི ᱫᱩᱵᱟ ᱪᱩᱥᱤ ᱪᱩᱛᱟᱢᱫᱟ ᱠᱨᱢᱟ ᱥᱩᱢᱪᱩᱜᱤ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱪᱩᱠᱚᱵᱫᱟ ᱤᱠᱪᱮᱥᱩ ᱛᱮᱥᱮ ᱫᱩᱵᱟ ᱪᱩᱥᱤ ᱪᱩᱠᱡᱤᱞᱩ ᱠᱟᱪᱤᱱᱤ ᱥᱮᱥᱩᱱᱤ ᱠᱷᱟᱥᱞᱜᱤᱫᱞᱩ ᱞᱮᱠᱚᱨᱱᱤ ᱥᱩᱢᱧᱤᱧᱤ ᱴᱩ ᱞᱮᱠᱚᱨᱫᱟ ᱭᱟᱪᱤᱱ ᱵᱤᱭᱚᱱᱰᱨᱮᱞ ᱪᱟᱨᱜᱚ www.ppbs.pt/nalu-tewa-tapna seshuni Myong adar rinpoche soyi kido tetengi 𝗕𝗱 jida chungibe jise shile bod gayalube soyi kido gi shabdo kutsudiyu seme shabdo dia ngachiri dumisu bod gayalu nekor jumisu gi tulu imda soyi shabdo di jilo nitong kechi shi jida ngibe jise kechi ngasun jini seme Dibole shabdo kuduyu misugi dungsoda jiga guji gugu sumji dunni gudu lekor sumda men jimida jiga guji gunga ni sum ni shishi sumga geda dele menyumda jiga guji gugu sum shishi dugu lekor ni sumginalu dewa tabna seme Ya lo No, belki. Egi breakfast ready asma. No. School na chumode. Kare chume dosh. Oh, cho. Nigi apadin kora. Lona chungu ganle changibe kyonsi. Kora debdan ngachi dom gatotobe dünigi rawadi maplarami tabu ra chantumbe. Chamatumdalu 미남이 있으면 레짐지 가르기 차장 가르기가 대보다 코라 찬tum다데 코라 가이남 무마시와 데비기 미치 나이 아빠디 따보라 찬tum통사 침나 힙진 아빠다이 따보라 탑탑사 잡자사베 뒤에 나기 패셜 레짐베 따마소 당아리기 레와세로 레덴세로 나리기 부디빈 나기 호초인데 레짐베따 랑고 란도존이기 레와디 나리 아니딩이기 사강이 농어 추타기 해마 나기 사강 안이 좀 짓도 되용세 너 사람 맞다 나리 아빠 찬지 쥐블래 나기 아빠로다디 찬통디 야스네 창고 슈테 중국 간래라 찬통디 나리기 미스디 나 둥두베 되노 나기 주르와세로 다 찬통님이 차에 꼬자이 나리기 미스디 가또 어때비디 또 생각나 Terpece kaçırapçı. Donla içamçıya, umak mi? Ngangin çatsavi şule, çantum tumsara di, ngara apazume, ngaya changu şu tesonu, nimci bioda, jurwa bom jui, nigi pudikevi nimlesu, ngagi çaya matu, ngarigi apagigi, ngalu tedum mibdume, junno di, ngagi kulu, petintuvi apachibe. 디 아니 찬디 마팔레라 미트베 창기 네바 마토 펜바디 지아민도 야와 아니 멘디 다시 HD capital bitime 추 아나 D다 C다 capital bit니면데 다나 HD capital 티알로 두쿠시 또 아빠 시시 다타 아니 브레 안녕 저게 아빠랍게
수지다 나오면 아빠. 야야 대보동아 지장 땅치님에 뚜꼬시. 뚜빠빠. 야야 쇼 저기. 쇼. 콜레비. 잡히 남이 스미 우두디 탕시 되어바나데 모기 또디 바우 바로 슈탐메데 데 손데 퓨토메 데 알루미 테오메 For example, you're watching the English news on BVS with me, 𝗕𝗕𝗀, in the headlines. Private sector to recommend government measures to revamp economic development policies. And National eSports Organization in the offing to support growth of eSports. Following the PMO's executive order to conduct a comprehensive review of business regulatory processes for the private sector, representatives from various private sectors met to discuss the existing business regulatory framework. The gathering was facilitated by the Voice for Green Change Partnership, 𝗕𝗲𝗬𝗕 under the Handicrafts Association of Bhutan. The meeting deliberated three main domains for feedback to the government, including general economic development policies, business regulatory procedures, and policy-making process. They will present their recommendations to the government on Monday. Now, to discuss more on the story, we have in the studio Mr. 𝗕𝗲𝗄, the project manager for Voice for Green Change Partnership, or V4GCP project. Thank you for joining us, sir. First of all, sir, the project, your project, the V4GCP project, I think is fairly new in the country. So what exactly does your project do, sir? Yes, thank you very much for the question and also having me here. First of all, I would like to share a brief idea on what is V4GCP project all about. This project will specially look at improving the CSI and SME sectors, small and cottage industries and small and medium enterprises in Bhutan. And how we will do is, we will do it by looking at harmonizing the platforms among the government and the private sectors, also including the parliament. This project is funded by the European Union, and today when we are reviewing the business regulatory process, we are very happy that the government has given us this opportunity to engage the private sector in reviewing the business regulatory processes, and we have engaged various stakeholders like the sector associations under the Bhutan Chamber of Commerce and Industry. So we have met together today, and our consultations will go on for another few days before we submit our issues and challenges to the government. So you're talking about the recommendations you are going to submit. First of all, can you tell us why the Prime Minister's office issued the directives to the private sector to review the regulatory processes? What could be some of the reasons? Well, I think that private sector development is sort of thwarted in our economy. So that could possibly be the main reason why the cabinet has ordered
or issued an executive order to review the business regulatory processes. And it has come at the right time because we are also at the stage of implementing the Voice for Green Change Partnership, the 𝗕𝗠 project. Yes. So where we are also looking at reviewing the policies and rules and regulations catering to the CSI and SME sectors. So I believe this has come at the right time, and this will really have a far-reaching impact on the private sector development of our country. And secondly, the director from the Prime Minister's office says the review is to ease the private sector in the country. So what could be some of the reasons factors hampering the private sector in the country, sir? Yes, when the stakeholders met today, we identified 3 domains on which we will try to propose some of the actionable recommendations to the government. Firstly, it is the domain of general economic development policies, which will look at reviewing the economic development policies, the FDI policies, the fiscal incentive policies, and also the public-private partnership policies. So we will review these existing policies, and there might be more policies. So in fact, I think all the stakeholders put together, we are looking at reviewing more than 100 various policies which are catered to the businesses and private sector in the country. The second is the review of business regulatory processes, and under that we have areas like licensing regulations, then we have manpower and labor regulations, then we have other matters like access to finance, access to market, and also service delivery by the regulatory authorities. And the third one is the policy making and consultation processes. So under that we are also discussing to propose some of the concrete and actionable recommendations to the government to make it very participatory when it comes to policy making by engaging the wider stakeholder from the private sector. So based on these 3 domains, we are hopeful that we will come up with a lot of actionable recommendations to the government. And like you said, there are many policies affecting the growth of business in Bhutan. And if we take a look, for example, if we take a look at the ease of doing business in Bhutan, Bhutan is ranked 89th in the world. And if under the ease of doing business, if we look at some of the topic scores, starting a business is ranked 103. And getting credit, for example, is ranked 94. And dealing with construction permits, 91. Protecting minority investor, 111. So we are not doing really well. So what could be some of the solutions you reckon could be proposed to the government to improve the ranking in the future, sir? Leslie, thank you for citing the ease of doing business ranking of our country. I may not be able to recommend the solutions to all the issues that you have spelled out when it comes to ease of doing business in Bhutan, but the opportunity that the government has given us today to review the business regulatory processes will exactly give us the platform to bring all the businesses and private sector stakeholders together to discuss this kind of issues and to see what are the strategies, what are the solutions that we can propose to the government so that the ease of doing business ranking is improved, and then the private sector development in general also improves, and then it benefits the economy. Okay, well, thank you for joining us. We appreciate that, sir. Thank you, my pleasure. There was Mr. 𝗕𝗃, the project manager of the Voice for Green Change Partnership or 𝗕𝗕𝗦 project, joining us live here in the studio.
And moving on, to boost the local economy through ecotourism, 𝗕𝗕𝗦 Forest Division has initiated the construction of various ecotourism amenities in 𝗕𝗕𝗄𝘀 𝗕𝗲𝗏. The facilities were inaugurated and handed over to 𝗕𝗕𝗏 Community Forest yesterday, coinciding with the 8th birth anniversary of His Royal Highness 𝗕𝗕𝗦. The 𝗕𝗕𝗏 Community Forest Management Group, which has 28 members, will take charge of the facilities. Although 𝗕𝗃𝗄 village has high-end recreational fishing services and is known to be a habitat for the endangered white-bellied heron, not many people visit the village. According to the people, the village does not indulge much in tourism-related activities. So, to help villagers make income through ecotourism, the Forest Division has installed ecotourism amenities. The Forest Division, with funding from Asian Forest Corporation, constructed a hot stone bath facility with a guest house. There are 2 bathtubs. The visitors have to pay 𝗕𝗏 500 per bathtub for an hour. Though the facility was formally opened yesterday, it has been providing the service to the public since November last year. More than 150 individuals already came to avail themselves of the service at the facility. We don't have any other source of income in 𝗕𝗃𝗄. We have farmland, but we cannot grow cash crops like oranges and cardamom. Some of us earn our living as daily wage earners. We are expecting a lot from facilities like this because we can earn income when visitors visit and use the services. Towards the lower end of the village, the division constructed a 1-kilometer eco-trail. The trail takes through the lush forests overseeing the 𝗕𝗃𝗄 River, offering visitors an opportunity to watch white-bellied herons. There are canopies and a toilet for visitors. Royal Society for Protection of Nature funded the eco-trail construction. According to a report published in 2022, 𝗕𝗕𝗏's poverty rate stands at 19.5%. Therefore, it is important for us to initiate such projects to improve the livelihoods of rural people. The projects would help uplift the livelihoods of individuals and also the nation as a whole. The other amenities include 𝗕𝗃𝗄 Eco Campsite and sale outlets. The campsite will cater to tourists visiting for recreational fishing, and the sales outlet will provide a space for the members to market their farm produce. For Pema Sewang in Serang, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. With works to construct charging station for electric vehicles underway at Womrong in 𝗕𝗃𝗦, electric vehicle taxi drivers traveling between 𝗕𝗕𝗃 and 𝗕𝗃𝗦 can conveniently charge their vehicles. As of now, drivers mostly opt for short distance travel as there is no charging station along the 𝗕𝗕𝗃 𝗕𝗃𝗦 highway. This is the only charging station for electric vehicles in 𝗕𝗃𝗦 town. The charging station has 2 chargers, AC charger and DC or the quick charger. However, the quick charger has remained defunct for almost 2 months now. Taxi drivers have to take turns to charge their vehicles. Taxi drivers say it is difficult to reach 𝗕𝗕𝗃 with just one charging station, especially when they have to stop on the way due to roadblocks. Without an additional charging station, their businesses have been affected as they have to cancel long drive. Some of the taxi drivers started to leave the town to work in Thimphu. They say the charging station at Womrong will make things a lot easier for them. Currently, there are 6 EV taxis in 𝗕𝗃𝗦. Sometimes we do travel to 𝗕𝗕𝗃. When we return, we charge the vehicle in 𝗕𝗕𝗃. But without a charging point on the way, we get worried. If there is a charging station at Womrong, it will solve the problem. Along the 𝗕𝗕𝗃 𝗕𝗃𝗦 highway, we need a charging station at Womrong. They added that having charging stations along other highways will be convenient. According to the Department of Surface Transport officials, they have already completed the construction of a substation for the charging point at Womrong, adding that the AC charger will be installed in the coming month. Officials say the EV charger at 𝗕𝗃𝗦 town will be handed over to Bhutan Power Corporation for operation and maintenance.
They are in the process of finalizing the budget for the installation of EV charger at Senghor and Chazam in Wnangde along the 𝗕𝗵𝗄𝗀 highway. The office is requesting users to be responsible as some chargers were damaged deliberately and some due to negligence. For Sonam Dargi in 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. Despite challenges, the Mobile Legends community in Bhutan is slowly growing. Although the fan base of the multiplayer online battle arena game is expanding, there are still challenges that the players face. The Bhutan Olympic Committee's plan to form a national esports organization might give new impetus to the game's growing popularity in the country. Bhutan's biggest and first ever offline Mobile Legends tournament is the Druk Rivalry League. 22-year-old Rohan Rai is the brain behind the tournament. He has been organizing the tournament for 3 years now. It is also the first official tournament recognized by Moonton, the developer of the game in Bhutan. So the main reason why we hosted this tournament is to provide the players with the exposure and the experience of how an official higher level tournaments are carried out. And this is also to strengthen the esports community in Bhutan. So we have provided numerous individuals with different roles so that they can know and learn how the esports community functions as well. We would also like to thank BOC for their support and for constant motivation, and also for initiating esports in Bhutan. The first and the second editions of the tournament had around 380 and 350 players respectively. Over 700 Bhutanese youths took part in the tournament this year, which ended recently in Thimphu. A prize of 100,000 𝗕𝗏 was offered. The game's growing appeal amongst youths can be attributed to its easy accessibility. The game we are playing, that is Mobile Legends, is mainly popular in the Asian region. And we have also been competing against South Asian regions for a long time. We have also won few tournaments competing against the best teams in the regions. Even with the lack of support from the community and the internet service providers of Bhutan, we have been doing great, I would say. Recognizing the growing interest in esports among youths and the economic prospects the industry offer, the Bhutan Olympic Committee has plans to support it. The main priority of the Bhutan Olympic Committee at the moment is to set up a national esports organization. We understand and therefore want to harness the potential of esports in Bhutan so as to not only empower and entertain Bhutanese youths, but to also be a source of financial stability and networking within the community. Mobile Legends enthusiasts in Thimphu say the game's growing appeal amongst Bhutanese youth can be complemented by the establishment of an esports organization. For 𝗕𝗏𝗄𝘀, this is Gynsang Hadin for BBS News. Staying with sports, Bhutan's underwhelming performance in the ongoing SAF Under-19 Women's Championship continued today. Bangladesh defeated the Dragon Girls 4-0 in the last match of the round-robin tournament. The defeat leaves Bhutan with 0 points at the rock bottom of the points table. Bhutan lost to India and Nepal in the first 2 games. Bangladesh will now face India in the final on Thursday. Now a reminder of the headlines. Private sector to recommend government measures to revamp economic development policies. And the National Esports Organization in the offing to support growth of esports. In the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, weather tomorrow will remain mostly cloudy with light rainfall and snowfall expected over the high altitude areas of the country. Isolated eastern parts can expect partly to mostly cloudy weather with light rain. The weather on Thursday and Friday will be partly to mostly cloudy with light rainfall and snowfall expected over high altitude areas. The rest of the places can expect sunny to partly cloudy weather. Gusty winds are very likely over isolated places of northern, western and central parts of the country during the next 3 days. And that's it from the newsroom for now. You can get all our stories on our website bbs.bt and our social media accounts. Take care and goodbye.
The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the construction of aluminum partition wall at radio building. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section BBS head office in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or log on to www.bbs.pt. Mr. Sonam Pinso, blood group O positive, 55 years from Tama village of 𝗕𝗕𝗦 under Dzongkha, is suffering from an end-stage renal disease since April 2022. He requires kidney transplant as an ultimate treatment as per the treating physician's advice. His immediate relatives are declared ineligible kidney donors due to incompatible blood group, medical complication and age factor. As a result, he is left with no other alternative than to look for kidney donors. Therefore, potential and compassionate donors aged between 22 to 60 years with blood group O positive are requested to call 1748-8532 or 1749-3753 for kidney donation. The Bhutan Broadcasting Service announces vacancies for the post of 6 reporters, 3 Dzongkha radio producers or anchors, 2 𝗓𝗲𝗦 radio producers or anchors, 2 𝗕𝗱 radio producers or anchors, 2 Dzongkha TV producers, and 4 English TV producers. Therefore, interested candidates are encouraged to submit your applications along with the relevant documents to the HR section within 9th of February 2024. The written test for the post of reporters and TV producers English will be conducted on 17th of February 2024, and for the post of radio producers or anchors Dzongkha and TV producers Dzongkha will be held on 18th of February 2024. Similarly, the written test for the post of radio producers or anchors 𝗕𝗱 and 𝗓𝗲𝗦 will be held on 24th of February 2024 at BBS head office 𝗕𝗲𝗄 in Thimphu. For details, please log on to www.bbs.bt or contact the HR section at 02-322-600 during office hours. The Bhutan Power Corporation Limited notifies that the newly constructed 220 kV DC transmission line from Chukka switchyard to Jamji will be charged on 6th of February 2024 and it shall remain charged thereafter. Therefore, the general public is advised to keep themselves and their animals away from the line. Furthermore, the public are notified the undertaking of work or engage in any activity in the vicinity of electrical installation in a manner likely to interfere with the installation or cause danger to any person or property is an act of offense. If necessary, concerned person should seek BPC's help before carrying out any activity to avoid accident. The Bhutan Broadcasting Service Corporation Limited would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment and its accessories. Tender documents must be submitted within 12th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or you may log on to www.bbs.bt. The Bhutan Broadcasting Service announces vacancies for the posts of 4 copy editors, 2 webmasters and 2 marketing officers. Therefore, interested candidates fulfilling the required eligibility criteria are encouraged to submit your application along with relevant documents to the HR section within 29th of February 2024. The written test for the post of copy editors and webmasters will be held on 2nd and 3rd of March 2024 respectively. The written test for the post of marketing officers will be held on 9th of March 2024. For further information and detailed terms of references, please log on to www.bbs.bt or contact the HR section at 02-322-600 during office hours. The Royal Bhutan Police announces the availability of vacancies for 200 male and 50 female constable recruits for the year 2024. The online registration is open from 1st till 29th of February 2024. For registration and further details, please log on to www.rbp.gov.bt. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment and its accessories. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours.
The bids must be submitted to the procurement section, head office BBS in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or log on to www.bbs.bt. The His Majesty's 𝗕𝗕𝗦 Mobile Medical Unit has opened a medical counter based at the Royal Bhutanese Temple Ground in Bodh Gaya from 4th of December 2023. This is for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. The medical service will continue until 25th of February 2024. Those in need of medical assistance in Bodh Gaya may call doctor at +91 99 31 72 9603 or pharmacy at +9 19 52 32 44 358 or nurse at +9 19 934 46 9023. The takin is the national animal of Bhutan. Takins graze in subalpine forest and meadows of Bhutan, which is 3,700 meters above sea level. Takins continue to befuddle taxonomists, which cannot quite relate it to another animal. Its plump and bovine-like body is covered with dense long yellow and brownish hair. Taxonomists have now put into a class by itself. It is called Budorkas taxicolor. In the 15th century, Saint 𝗕𝗕𝗦, the divine madman, displayed his magical powers. The saint demanded to be served with a whole cow and a goat for lunch. He devoured these with relish. He took the goat's head and stuck it onto the bones of the cow and snapped his fingers. A strange beast arose and ran up to the meadows to graze. This animal came to be known as 𝗕𝗕𝗦 and was later selected as the national animal of Bhutan based on its uniqueness and its strong association with the religious history and myth. The takin is classified as vulnerable in Bhutan and can live up to 12 to 15 years. Kuzampo and welcome to this program. We are joined here in the studio and this program is continuation to the Dzongkha program that we had earlier. In the studio I'm joined by the president of the Bhutan Chamber for Commerce and Industry, 𝗕𝗕𝗦 and to my in the middle we have Mr. 𝗕𝗕𝗦 who is the executive director of Handicraft Association Bhutan, and on my far left we have Mr. 𝗕𝗲𝗬 who is the project manager of the Voice for Change partnership project, a new project that was
was launched recently. And the private sector, after the government issued a directive to bring about reforms in the policies and business regulations in the country on its first day of office a week ago, have been convening together on the government's directives. And for yesterday, today, and even tomorrow, the representatives are convening together to discuss, to bring about policy changes and reviewing a lot of policies that we have in the country regarding businesses and a lot of other issues. So we'll discuss all of it in detail. And so I think the first question that I'll ask you is to the president of the BCCI. It's a significant initiative from the government and to review Bhutan's business regulatory framework. So particularly considering the nation's economic development goals, so how significant is this initiative from the private sector's perspective? Yes. I would say that with this government new executive order, immediately we were being issued the letter from the MOIS on reviewing the navigating policies, the barriers of the existing policy. And for last 4 days, the private sector in general, the associations being involved, and we have been reviewing. And fortunately, we happen to have the project, as you mentioned, the 𝗕𝗕𝗬𝗕, where all these expenses, where you need actually huge amount of money, because you have to have series of consultation meeting, where through the core committee, the ED of the handicraft and 𝗕𝗲𝗬𝗕, and of course one of my director also involved as a stakeholder. With this, we managed to cover all the expenses. As such, BCCI also financially we are not comfortable, and we would say fortunately we should thank the chamber should thank the committee for coming up with such project. Same time, we have received the executive order from the MOIS on reviewing the existing policy. On the policy, for last 3 days we had been engaged all the sectors, and tomorrow is the final day. We have come up with the draft understanding and issues, and by Thursday morning we are supposed to submit the barriers and the issues to the MOIS. And on 12th, the MOIS is going to give us platform for presentation on those issues that we have raised. So the government's directive to the Ministry of Industry, Commerce and Employment is that these recommendations should come back to the Prime Minister's office on the 1st of March. Not much time to talk about and go back and forth with the discussions. I'll go on to Mr. 𝗕𝗲𝗬. The press release issued earlier from the BCCI and the Voice for Change Green Partnership project. So it mentions 3 crucial domains for feedback to the government, if I can read it out. One is general economic development policies. The second is to look at business regulatory procedures. And the third, policy making processes and consultations. Now, among the 3 domains that the consultative process is looking at, which one of these requires urgent attention as you see it? Well, thank you for the question. Well, I would say all of it, all of the 3 domains, and the 3 domains that you have just read out, which is first is the general economic development policies. The second is the business process procedures, business regulatory procedures rather, and the third one is policy making and consultation processes. So all these 3 domains were, all these 3 domains evolved from the consultation that we had with the stakeholders from private sector today at BCCI. We agreed that we will try to give our feedback to the government on these 3 domains. And talking about the first domain on general economic development policies, we'll be looking at policies like economic development policies, Financial Incentives Act of Bhutan, foreign direct investment policy, and public-private partnership policies of the government. And on the second domain, which is
business regulatory processes. So we have identified few certain subdomains, like we'll be looking at licensing regulations, we'll be looking at manpower and labor regulations, and likewise access to finance, access to market, and also like tax systems that is affecting the businesses. And finally, we do have like policy making and consultation processes where we would like to propose to the government, like some of the mechanisms and system to be put in place in order to have a wider stakeholder consultation whenever the policy is made for the private sector. Mr. 𝗕𝗕𝗦, the Handicraft Association Bhutan is a civil society organization. So leading this consultative process with the stakeholders from the various private sector in the country. So how did that come about, the CSO leading this consultative process? Yes, thank you. Handicraft Association of Bhutan is part of Chamber of Commerce Industry. Yes. We are also in registered organization. And while we were actually developing this project, we had numerous consultations with Chamber, then all the relevant sector associations. One of the key issues we found is we lack the collaboration. Yes. Collaboration both vertically and horizontally. Yes. Horizontally, even within the sector associations, even the sector members, we lack collaborations. Yes. And vertically, because the consultation procedures between policymakers and then sector service providers and then CSI SME themselves are still lacking. So on this basis, we thought that to enhance collaboration is very key to private sector development. And also, we also found it that the service delivery is still lacking. And one of the most important thing that we have found out is the lack of capacity of these CSA SME CSOs, I would rather say, who represent the CSA SMEs in the form of non-government organizations, like whoever is registered with Chamber as well as CSO authorities are not for profit. So therefore, we jointly have come up with the intervention, and it is timely that now new government is putting so much effort on enhancing service deliveries by reducing all these hurdles and regulatory procedures. So the project is timely. To BCCI President, so now this is in a long time we have seen that the government is actively directly engaging the private sector in looking at reviewing the business regulatory framework and policies and all. So within this short span of time, March 1st is the deadline for the ministry to submit a review report back to the Prime Minister's office. So within this short span of time, how comprehensive would the review process be? How efficient would it be? As such, with the existing policies of 126, there are about 126 policies for private sector. We had issues in the past. We did submit to the earlier government, and this time, since we have almost 50% of the issues prepared with us, and the rest with this committee recently with this project, in a few days time we managed to develop. Same time we have hired the experts for supplementing the issues to us. And we are quite confident whatever the revised conditions that we submit to the government will be comprehensive. And more important, what we would like to say is the government taken a bold decision to come up with this, because we are the beneficiary as well as we are the affected. The private sector are the affected. Therefore, it is very important for the government to involve private sector in the respective committee. And what this government has done also, we would like to thank the government for involving. There are multiple committees, such as Economic Development Board, then we have the EDB board, we have FDI board, and under the FDI board, FDI committee, this energy, health, agriculture, education, industry, and DGM policies are going to review. Now, sticking with the BCCI President, the press release that came out earlier today also highlighted inconsistencies in economic policies impacting various business sectors. So
could you elaborate some of the specific examples of inconsistencies that has impact on businesses? Yes, let me directly respond to it. Let me cite one example. On mineral and mines policy, when you use the raw material for value addition, you are not given incentive. In the economic development policy, if you do a value addition and export the finished product, you are given incentive. But the government choose to opt for DGM policy again. So therefore, the private sector, when they buy the raw material from the government, they impose royalty first. Yes. And secondly, once they finish the product into finished product, when they export, again they charge 8.5%. Yes. And eventually in the your income tax of 30% also you have to declare. So on one business you are imposed 3 times taxes. So that's why we are saying it is inconsistency. Same time it is contradicting, the policy is contradicting too many policy. We wish that 9 ministries should have 9 policy. Yes. So we're talking about various administrative and bureaucratic hurdles. Yes, I'll go back to Mr. 𝗂𝗲. We're talking about the review process. You all have been meeting for the past 4 days and will come up with some finalization draft documents at the end of the day tomorrow. So how does the process, the consultative process with various businesses ensure that it is inclusive of all stakeholders? We're talking about the small and cottage industries as well. Yes. Well, first of all, I would like to bring in the project which is Voice for Green Change Partnership, V4GCP project. Yes. Now, this project is funded by the European Union, and under this project, we have already aimed to review and propose streamlining some of the policies that are affecting or impacting the small and cottage industry, CSI, and small and medium enterprises. So the stakeholder consultation that is happening right now, we have ensured that we have representative from as much as possible from all the sectors of the private sector. So that is led by the Bhutan Chamber of Commerce and Industry. So under them they have about 14 sector associations representing most of the economic and private sectors of Bhutan. So with that included, with the inclusion of representative from all these sectors, we are pretty sure that there will be a lot of insights, there will be a lot of views and feedback from all these sectors, and which will cater to the overall recommendations representing the whole private sector to the government. So, Mr. Chotan, if we can talk about how such initiative by the Handicrafts Association of Bhutan, which is leading the Voice for Green Change project. So how does initiatives like this contribute to fostering a more conducive business environment for smaller enterprises? Handicraft Association represents a CSI SME sector. And we had been also facing a lot of challenges. Just to cite an example, for instance, the major challenges Handicrafts Association of Bhutan have been facing is on the unfair competitions from the similar machine-made handicraft products coming in. While the licensing categorization system is weak here, there is no proper distinctions, and this was actually affecting and demoralizing or demotivating our own authentic Bhutanese handicraft producers. On this experience, the whole purpose project, we have numerous challenges. So on this experience, we have initiated or we have taken a lead to develop a project where the opportunity was provided by European Union. So the main purpose of project is not only the harmonizing the policies or trying to streamline policy gaps and all this, we are also looking at more sustainable establishments, such as the standardizing or establishing proper consultation procedures. This will not happen without support from the government. So we will be closely working with the government and the parliament.
So in the process, what we are looking at is we are going to also build capacity of CSI SME sector associations, which basically belongs to Bhutan Chamber of Commerce and Industry, and also we'll be looking at the establishing the platforms where the continuous dialogue can happen, and we are also looking at, through this process, we are also looking at streamlining certain policies, which I think rightly the government, the present government, who is newly formed, is putting in so much effort, and it's part of their 100 days in office promises. So it's an opportunity for us. So do you think with this consultative and review process, the ease with which businesses, small and large, can do business in the country and across the border, will it become easier? How do you perceive it? We are quite hopeful. First of all, because this we are basically looking at the initiative and interest and effort that is put in by government, which is very, very important. And as the government has put in so much effort, and while private sector also has keenly focusing on it, so I believe there will be a lot of changes. There will be a lot of ease of doing businesses, and at the end, the private sector development should happen. As I mentioned earlier, the deadline to submit the review report is 1st of March, as issued in the directive by the Prime Minister. BCCI President, if you could tell us some of the challenges that are there to meet that deadline, and I'm sure you all must have already looked into that, and what are some of the ways in which you all can overcome these challenges to meet the deadline? We are comfortable, as I already said that almost these issues we have already developed in the past 2-3 years, and about 50% the core committee is supporting us, and we have also the expert and consultant under the project, so where they are supporting us. So therefore we have no doubtful on the deadline. As long as the feedback that we submit, the government should comfortably take, because what happened was in the past, when the fiscal incentive act was developed, they did a lot of consultation with us in the past. But they managed to rope in only few of our submission. Eventually, when they framed the rules and regulation, they refused to have discussion with us. So many of the members expressed, they were not happy on the fiscal incentive rules and regulation. So this should not happen with this. We are given comfortable the zone, to review all these barriers, issues, challenges, and with so much of difficulty, financially is involved. Luckily to have this project, they are supported. So after all this effort, we still wish that government should, even on framing the rules and regulation, to put the private sector on board. So should be how a review and consultative process should work. The press release that came out earlier also, you mentioned the Fiscal Incentives Act. It also mentions other economic policies such as the Economic Development Policy, Foreign Direct Investment Policy, and Public-Private Partnership Policies. So the private sector is raising concerns in these policies. If you could shed some light on what sort of issues we are talking about. Regarding the PPP, public-private partnership, we had a consultation with the government, with the relevant expert. We used to have, now to revise this FDI policy, in line with the FDI policy, that you need a bankruptcy act and a competition bill. So later, I think the bankruptcy bill is being, changed to insolvency bill. So if this gets through, we can attract more FDI investors. We can attract more investors. And eventually, what happened is ultimately we want to have improvement of the ecosystem of the private sector, where we want to do away with the sectoral clearance. Just now, in the Economic Development Board, the priority sector is charcoal. We import 2 billion charcoal from India, and we have surplus of trees here, natural resources. But Economic Development Board, they give you approval, but when you seek the sectoral clearance, forest will never give. So these are the various, and it's very difficult.
this government took a right decision on the economy recovery. You know, this revision of this policy is very, very critical. Nasla. Interesting, the BCCI president mentioned about the insolvency bill. It is one of the sections or divisions in the ease of doing business where Bhutan scored very low out of some 180 countries, which is ranked by the ease of doing business. Bhutan is ranked 168 in resolving insolvency. So it is really important that the insolvency bill comes through as an act. I'll go back to Mr. 𝗙𝗪. Looking beyond the review process, of course we have this 1 month to get things done. Looking at the long-term measures, what long-term measures can be implemented to ensure that Bhutan's business regulatory framework remains responsive to the changing economic dynamics? Yes. From the 3 domains that we have talked earlier, one of the domains was particularly looking at the business regulatory procedures. Yes. So under that we have a few subdomains, like for example licensing regulations. Now if you look at the licensing regulations, I think we really don't have a streamlined licensing regulations. You know, so we have a few government agencies issuing license to various businesses and economic sectors. And then like these agencies, they have a different licensing procedures. So and some of the licensing procedures are not inconsistent with the licensing procedures we would like to have in order to ensure that the business licensing are very smooth and consistent. So for example, we talked about having a enterprise registration bill activated again, which was discussed a long time ago in the parliament, but it never went through. So I think we have to look at that again to ensure that, you know, all the licensing procedures are streamlined. So likewise, we also have issues in the front of manpower and labor regulations. Then we also have certain issues in terms of service delivery by the government in the fields of access to finance, access to market, and also other service deliveries like online business systems. So considering all these things are streamlined, you know, harmonized together, then I believe like we will be at a very competitive stage to have a very advanced systems like it is there in the other countries. And I think like, you know, this will make sure that we keep pace with the systems, with the system that is evolving internationally and globally. So I'll come down to the last question, I guess, to Mr. 𝗙𝗪𝗧. Considering that this directive came from the Prime Minister and the ministries involved, so of course this consultative process is happening with various private sectors. How are you all coordinating, communicating with the Ministry of Industry, Commerce and Employment so that these review processes do not go in vain? Yes. Finally, I would say now the two hands have come together. The private sector have been pushing for such consultations and coordinations and collaborations. And then this new government is putting the first priority, I would say, because this is priority to do within 1 month time of their forming a government. So we already, through chamber also, we had an invitation to take part in it. We also got personally the invitation to take part in committees and consultation processes. And even in terms of the consultations, we have been, if you look at the discussions that happened today, so many key sector associations, sector members are taking so much interest in putting up and voicing out their issues and challenges, which what I'm trying to tell here is the government has put in so much effort, in so much effort, and from private sector also there is so much interest and voice coming out. So while these two forces come together,
I have no doubt that this will not happen, Sishunibi. Let's thank you, gentlemen, for taking the time to come in our studio and talk about this very important review process. And we'll have you back in the studio again at the end of this review process to see how far things have come along and how the government is willing to accept all the recommendations that the private sector have for the government in this process of reviewing the business regulatory frameworks and policies in the country. For everyone watching at home, thank you for watching, and until next time, see you again. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the construction of aluminum partition wall at Radio Building. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section BBS head office in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or log on to www.bbs.pt. Mr. Sonam Pinso, blood group O positive, 55 years from Tama village of 𝗕𝗲𝗬𝗏 under Dzongkha, is suffering from an end-stage renal disease since April 2022. He requires kidney transplant as an ultimate treatment as per the treating physician's advice. His immediate relatives are declared ineligible kidney donors due to incompatible blood group, medical complication and age factor. As a result, he is left with no other alternative than to look for kidney donors. Therefore, potential and compassionate donors aged between 22 to 60 years with blood group O positive are requested to call 1748-8532 or 1749-3753 for kidney donation. The Bhutan Broadcasting Service announces vacancies for the post of 6 reporters, 3 Dzongkha radio producers or anchors, 2 𝗓𝗲𝗏 radio producers or anchors, 2 𝗏𝗱 radio producers or anchors, 2 Dzongkha TV producers, and 4 English TV producers. Therefore, interested candidates are encouraged to submit your applications along with the relevant documents to the HR section within 9th of February 2024. The written test for the post of reporters and TV producers English will be conducted on 17th of February 2024, and for the post of radio producers or anchors Dzongkha and TV producers Dzongkha will be held on 18th of February 2024. Similarly, the written test for the post of radio producers or anchors 𝗏𝗱 and 𝗓𝗏𝗏 will be held on 24th of February 2024 at BBS head office 𝗕𝗲𝗄 in Thimphu. For details, please log on to www.bbs.pt or contact the HR section at 02-322-600 during office hours. The Bhutan Power Corporation Limited notifies that the newly constructed 220 kV DC transmission line from 𝗘𝗲𝗄 switchyard to 𝗕𝗬𝗫 will be charged on 6th of February 2024 and it shall remain charged thereafter. Therefore, the general public is advised to keep themselves and their animals away from the line. Furthermore, the public are notified the undertaking of work or engage in any activity in the vicinity of electrical installation in a manner likely to interfere with the installation or cause danger to any person or property is an act of offence. If necessary, concerned persons should seek BPC's help before carrying out any activity to avoid accident. The Bhutan Broadcasting Service Corporation Limited would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment and its accessories. Tender documents must be submitted within 12th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or you may log on to www.bbs.pt. The Bhutan Broadcasting Service announces vacancies for the posts of 4 copy editors, 2 webmasters and 2 marketing officers. Therefore, interested candidates fulfilling the required eligibility criteria are encouraged to submit your application along with relevant documents to the HR section within 29th of February 2024. The written test for the post of copy editors and webmasters will be held on 2nd and 3rd of March 2024 respectively. The written test for the post of marketing officers will be held on 9th of March 2024. For further information and detailed terms of references, please log on to www.bbs.bt or contact the HR section at 02-322-600 during office hours.
The Royal Bhutan Police announces the availability of vacancies for 200 male and 50 female constable recruits for the year 2024. The online registration is open from 1st till 29th of February 2024. For registration and further details, please log on to www.rbp.gov.bt. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment and its accessories. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section head office BBS in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or log on to www.bbs.bt. The His Majesty's 𝗕𝗕𝗦 Mobile Medical Unit has opened a medical counter based at the Royal Bhutanese Temple Ground in 𝗕𝗕𝗬𝗏 from 4th of December 2023. This is for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting 𝗕𝗕𝗬𝗏. The medical service will continue until 25th of February 2024. Those in need of medical assistance in 𝗕𝗕𝗬𝗏 may call doctor at +91 99 31 72 9603 or pharmacy at +9 19 52 32 44 358 or nurse at +9 19 934 46 9023. Kuzambo, you're watching the English news on BVS with me, 𝗕𝗕𝗀, in the headlines. Private sector to recommend government measures to revamp economic development policies. And National Esports Organization in the offing to support growth of esports. Following the PMO's executive order to conduct a comprehensive review of business regulatory processes for the private sector, representatives from various private sectors met to discuss the existing business regulatory framework. The gathering was facilitated by the Voice for Green Change Partnership, V4GCP, under the Handicrafts Association of Bhutan. The meeting deliberated three main domains for feedback to the government, including general economic development policies, business regulatory procedures, and policy-making process. They will present their recommendations to the government on Monday. Now, to discuss more on the story, we have in the studio Mr. 𝗕𝗏, the project manager for Voice for Green Change Partnership, or V4GCP project. Thank you for joining us, sir. First of all, sir, the project, your project, the V4GCP project, I think is fairly new in the country. So what exactly does your project do, sir? Yes, thank you very much for the question and also having me here. First of all, I would like to share a brief idea on what is V4GCP project all about. This project will specially look at improving the CSI and SME sectors, small and cottage industries and small and medium enterprises in Bhutan. And how we will do is, we will do it by looking at harmonizing the platforms among the government and the private sectors, also including the parliament. This project is funded by the European Union, and today when we are reviewing the business regulatory process, we are very happy that the government has given us this opportunity to engage the private sector in reviewing the business regulatory processes. And we have engaged various stakeholders like the sector associations under the Bhutan Chamber of Commerce and Industry. So we have met together today, and our consultations will go on for another few days before we submit our issues and challenges to the government.
So you're talking about the recommendations you are going to submit. First of all, can you tell us why the Prime Minister's office issued the directives to the private sector to review the regulatory processes? What could be some of the reasons? Well, I think that private sector development is sort of thwarted in our economy. So that could possibly be the main reason why the cabinet has ordered or issued an executive order to review the business regulatory processes, and it has come at the right time because we are also at the stage of implementing the Voice for Green Change partnership, the B4GCP project. Yes. So where we are also looking at reviewing the policies and rules and catering to the CSI and SME sectors. So I believe this has come at the right time, and this will really have a far-reaching impact on the private sector development of our country. And secondly, the directive from the Prime Minister's office says the review is to ease the private sector in the country. So what could be some of the reasons hampering the private sector in the country, sir? Yes, when the stakeholders met today, we identified 3 domains on which we will try to propose some of the actionable recommendations to the government. Firstly, it is the domain of general economic development policies, which will look at reviewing the economic development policies, the FDI policies, the fiscal incentive policies, and also the public-private partnership policies. So we will review these existing policies, and there might be more policies. So in fact, I think all the stakeholders put together, we are looking at reviewing more than 100 various policies which are catered to the businesses and private sector in the country. The second is the review of business regulatory processes, and under that we have areas like licensing regulations, then we have manpower and labor regulations, then we have other matters like access to finance, access to market, and also service delivery by the regulatory authorities. And the third one is the policy making and consultation processes. So under that we are also discussing to propose some of the concrete and actionable recommendations to the government to make it very participatory when it comes to policy making by engaging the wider stakeholder from the private sector. So based on these 3 domains, we are hopeful that we will come up with a lot of actionable recommendations to the government. And like you said, there are many policies affecting the growth of business in Bhutan. And if we take a look, for example, if we take a look at the ease of doing business in Bhutan, Bhutan is ranked 89th in the world. And if under the ease of doing business, if we look at some of the topic scores, starting up business is ranked 103. And getting credit, for example, is ranked 94. And dealing with construction permits, 91. Protecting minority investor, 111. So we are not doing really well. So what could be some of the solutions you reckon could be proposed to the government to improve the ranking in the future? Leslie, thank you for citing the ease of doing business ranking of our country. I may not be able to recommend the solutions to all the issues that you have spelled out when it comes to ease of doing business in Bhutan, but the opportunity that the government has given us today to review the business regulatory processes will exactly give us the platform to bring all the businesses and private sector stakeholders together to discuss this kind of issues and to see what are the strategies, what are the solutions that we can propose to the government so that the ease of doing business ranking is improved, and then the private sector development in general also improves, and then it benefits the economy. Well, thank you for joining us. We appreciate that, sir. Thank you, my pleasure.
There was Mr. 𝗕𝗲𝗄, the project manager of the Voice for Green Change Partnership or V4GCP project, joining us live here in the studio. And moving on, to boost the local economy through ecotourism, 𝗕𝗕𝗦 Forest Division has initiated the construction of various ecotourism amenities in 𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗵𝗱. The facilities were inaugurated and handed over to 𝗕𝗕𝗬𝗏 Community Forest yesterday, coinciding with the 8th birth anniversary of His Royal Highness the 𝗕𝗕𝗬𝗏. The 𝗕𝗕𝗬𝗏 Community Forest Management Group, which has 28 members, will take charge of the facilities. Although 𝗕𝗲𝗄𝘀 village has high-end recreational fishing services and is known to be a habitat for the endangered white-bellied heron, not many people visit the village. According to the people, the village does not indulge much in tourism-related activities. So, to help villagers make income through ecotourism, the Forest Division has installed ecotourism amenities. The Forest Division, with funding from Asian Forest Corporation, constructed a hot stone bath facility with a guest house. There are 2 bathtubs. The visitors have to pay 𝗕500 per bathtub for an hour. Though the facility was formally opened yesterday, it has been providing the service to the public since November last year. More than 150 individuals already came to avail themselves of the service at the facility. We don't have any other source of income in 𝗕𝗲𝗀. We have farmland, but we cannot grow cash crops like oranges and cardamom. Some of us earn our living as daily wage earners. We are expecting a lot from facilities like this because we can earn income when visitors visit and use the services. Towards the lower end of the village, the division constructed a 1-kilometer eco-trail. The trail takes through the lush forests overseeing the 𝗕𝗲𝗀 River, offering visitors an opportunity to watch white-bellied herons. There are canopies and a toilet for visitors. Royal Society for Protection of Nature funded the eco-trail construction. According to a report published in 2022, 𝗕𝗕𝗏's poverty rate stands at 19.5%. Therefore, it is important for us to initiate such projects to improve the livelihoods of rural people. The projects would help uplift the livelihoods of individuals and also the nation as a whole. The other amenities include 𝗕𝗲𝗀 Eco Campsite and sale outlets. The campsite will cater to tourists visiting for recreational fishing, and the sales outlet will provide a space for the members to market their farm produce. For famous Hewang in Serang, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. With works to construct charging station for electric vehicles underway at Womrong in 𝗕𝗏𝗃, electric vehicle taxi drivers traveling between Samdup Dzongkha and 𝗕𝗏𝗃 can conveniently charge their vehicles. As of now, drivers mostly opt for short distance travel as there is no charging station along the Samdup Dzongkha 𝗕𝗏𝗃 highway. This is the only charging station for electric vehicles in 𝗕𝗏𝗃 town. The charging station has 2 chargers, AC charger and DC or the quick charger. However, the quick charger has remained defunct for almost 2 months now. Taxi drivers have to take turns to charge the vehicles. Taxi drivers say it is difficult to reach Samdup Dzongkha with just one charging station, especially when they have to stop on the way due to roadblocks. Without an additional charging station, their businesses have been affected as they have to cancel long drive. Some of the taxi drivers started to leave the town to work in Thimphu. They say the charging station at Womrong will make things a lot easier for them. Currently, there are 6 EV taxis in 𝗕𝗏𝗃. Sometimes we do travel to Samdup Dzongkha. When we return, we charge the vehicle in Samdup Dzongkha. But without a charging point on the way, we get worried. If there is a charging station at Womrong, it will solve the problem. Along the Samdup Dzongkha 𝗕𝗏𝗃 highway, we need a charging station at Womrong. They added that having charging stations along other highways will be convenient.
According to the Department of Surface Transport officials, they have already completed the construction of a substation for the charging point at Wamrong, adding that the AC charger will be installed in the coming month. Officials say the EV charger at Tashigan town will be handed over to Bhutan Power Corporation for operation and maintenance. They are in the process of finalizing the budget for the installation of EV charger at Senghor and Chazam in Ongdefodra along the Thimphu-Tashigan highway. The office is requesting users to be responsible as some chargers were damaged deliberately and some due to negligence. For Sonam Darge in Tashigan, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. Despite challenges, the Mobile Legends community in Bhutan is slowly growing. Although the fan base of the multiplayer online battle arena game is expanding, there are still challenges that the players face. The Bhutan Olympic Committee's plan to form a national esports organization might give new impetus to the game's growing popularity in the country. Bhutan's biggest and first ever offline Mobile Legends tournament is the 𝗕𝗕𝗦 Rivalry League. 22-year-old 𝗕𝗕𝗦 is the brain behind the tournament. He has been organizing the tournament for 3 years now. It is also the first official tournament recognized by Moonton, the developer of the game in Bhutan. So the main reason why we hosted this tournament is to provide the players with the exposure and the experience of how an official higher level tournaments are carried out. And this is also to strengthen the esports community in Bhutan. So we have provided numerous individuals with different roles so that they can know and learn how the esports community functions as well. We would also like to thank BOC for their support and for constant motivation, and also for initiating esports in Bhutan. The first and the second editions of the tournament had around 380 and 350 players respectively. Over 700 Bhutanese youths took part in the tournament this year, which ended recently in Thimphu. A prize of 100,000 Newton was offered. The game's growing appeal amongst youths can be attributed to its easy accessibility. The game we are playing, that is Mobile Legends, is mainly popular in the Asian region. And we have also been competing against South Asian regions for a long time. We have also won few tournaments competing against the best teams in the regions. Even with the lack of support from the community and the internet service providers of Bhutan, we have been doing great, I would say. Recognizing the growing interest in esports among youths and the economic prospects the industry offer, the Bhutan Olympic Committee has plans to support it. The main priority of the Bhutan Olympic Committee at the moment is to set up a national esports organization. We understand and therefore want to harness the potential of esports in Bhutan so as to not only empower and entertain Bhutanese youths, but to also be a source of financial stability and networking within the community. Mobile Legends enthusiasts in Thimphu say the game's growing appeal amongst Bhutanese youth can be complemented by the establishment of an esports organization. For 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. Staying with sports, Bhutan's underwhelming performance in the ongoing SAF Under-19 Women's Championship continued today. Bangladesh defeated the Dragon Girls 4-0 in the last match of the round-robin tournament. The defeat leaves Bhutan with 0 points at the rock bottom of the points table. Bhutan lost to India and Nepal in the first 2 games. Bangladesh will now face India in the final on Thursday. Now a reminder of the headlines. Private sector to recommend government measures to revamp economic development policies. And the National Esports Organization in the offing to support growth of esports. In the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, weather tomorrow will remain mostly cloudy with light rainfall and snowfall
expected over the high altitude areas of the country. Isolated eastern parts can expect partly to mostly cloudy weather with light rain. The weather on Thursday and Friday will be partly to mostly cloudy with light rainfall and snowfall expected over high altitude areas. The rest of the places can expect sunny to partly cloudy weather. Gusty winds are very likely over isolated places of northern, western and central parts of the country during the next 3 days. And that's it from the newsroom for now. You can get all our stories on our website bbs.bt and our social media accounts. Take care and goodbye. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the construction of aluminum partition wall at Radio Building. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section BBS head office in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or log on to www.bbs.bt. Mr. Sonam Pinso, blood group O positive, 55 years from Tama village of 𝗕𝗕𝗦 under Dzongkha, is suffering from an end-stage renal disease since April 2022. He requires kidney transplant as an ultimate treatment as per the treating physician's advice. His immediate relatives are declared ineligible kidney donors due to incompatible blood group, medical complication and age factor. As a result, he is left with no other alternative than to look for kidney donors. Therefore, potential and compassionate donors aged between 22 to 60 years with blood group O positive are requested to call 1748-8532 or 1749-3753 for kidney donation. The Bhutan Broadcasting Service announces vacancies for the post of 6 reporters, 3 Dzongkha radio producers or anchors, 2 𝗓𝗏 radio producers or anchors, 2 𝗕𝗏 radio producers or anchors, 2 Dzongkha TV producers, and 4 English TV producers. Therefore, interested candidates are encouraged to submit your applications along with the relevant documents to the HR section within 9th of February 2024. The written test for the post of reporters and TV producers English will be conducted on 17th of February 2024, and for the post of radio producers or anchors Dzongkha and TV producers Dzongkha will be held on 18th of February 2024. Similarly, the written test for the post of radio producers or anchors 𝗕𝗏 and 𝗓𝗏 will be held on 24th of February 2024 at BBS head office 𝗕𝗏 in Thimphu. For details, please log on to www.bbs.bt or contact the HR section at 02-322-600 during office hours. The Bhutan Power Corporation Limited notifies that the newly constructed 220 kV DC transmission line from 𝗘𝗏𝗄 switchyard to 𝗕𝗬𝗎 will be charged on 6th of February 2024 and it shall remain charged thereafter. Therefore, the general public is advised to keep themselves and their animals away from the line. Furthermore, the public are notified the undertaking of work or engage in any activity in the vicinity of electrical installation in a manner likely to interfere with the installation or cause danger to any person or property is an act of offense. If necessary, concerned person should seek BPC's help before carrying out any activity to avoid accident. The Bhutan Broadcasting Service Corporation Limited would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment and its accessories. Tender documents must be submitted within 12th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m.
For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.bt. The Bhutan Broadcasting Service announces vacancies for the posts of 4 copy editors, 2 webmasters and 2 marketing officers. Therefore, interested candidates fulfilling the required eligibility criteria are encouraged to submit your application along with relevant documents to the HR section within 29th of February 2024. The written test for the post of copy editors and webmasters will be held on 2nd and 3rd of March 2024 respectively. The written test for the post of marketing officers will be held on 9th of March 2024. For further information and detailed terms of references, please log on to www.bbs.bt or contact the HR section at 02322600 during office hours. The Royal Bhutan Police announces the availability of vacancies for 200 male and 50 female constable recruits for the year 2024. The online registration is open from 1st till 29th of February 2024. For registration and further details, please log on to www.rbp.gov.bt. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment and its accessories. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section head office BBS in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 during office hours or log on to www.bbs.bt. The His Majesty's 𝗕𝗕𝗦 Mobile Medical Unit has opened a medical counter based at the Royal Bhutanese Temple Ground in Bodh Gaya from 4th of December 2023. This is for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. The medical service will continue until 25th of February 2024. Those in need of medical assistance in Bodh Gaya may call doctor at +91 99 31 72 9603 or pharmacy at +9 19 52 32 44 358 or nurse at +9 19 934 46 9023. Kuzampo, and welcome to this program. We are joined here in the studio, and this program is continuation to the Dzongkha program that we had earlier. In the studio, I'm joined by the president of the Bhutan Chamber for Commerce and Industry, 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲, and to my in the middle we have Mr. 𝗕𝗲𝗬𝗦, who is the executive director of Handicraft Association Bhutan, and on my far left we have Mr. 𝗕𝗲𝗬𝗏, who is the project manager of the Voice for Change Partnership Project, a new project that was launched recently. And the private sector, after the government issued a directive to bring about reforms in the policies and business regulations in the country on its first day of office a week ago, have been convening together on the government's directives, and for yesterday, today and even tomorrow the representatives are convening together to discuss, to bring about policy changes and reviewing a lot of policies that we have in the country regarding businesses and a lot of other issues. So we'll discuss all of it in detail, and so I think the first question that I'll ask you is to the president of the BCCI. It's a significant initiative from the government and to review Bhutan's business regulatory framework. So particularly considering the nation's economic development goals, so how significant is this initiative from the private sector's perspective? Yes. I would say that with this government new executive order, immediately we were being issued the letter from the MOIS on reviewing the navigating policies, the barriers of the existing policy. And for last 4 days, the private sector in general, the associations being involved, and we have been reviewing. And fortunately, we happen to have the project, as you mentioned, the G4GCP, where all these expenses
where you need actually huge amount of money, because you have to have series of consultation meeting, where through the core committee, the ED of the handicraft and 𝗙𝗲𝗬, and of course one of my director also involved as a stakeholder. With this we managed to cover all the expenses. As such, BCCI also financially we are not comfortable, and we would say fortunately we should thank the chamber should thank the committee for coming up with such project. Same time we have received the executive order from the MOIS on reviewing the existing policy. On the policy, for last 3 days we had been engaged all the sectors, and tomorrow is the final day. We have come up with the draft understanding and issues, and by Thursday morning we are supposed to submit the barriers and the issues to the MOIS, and on 12th the MOIS is going to give us platform for presentation on those issues that we have raised. So the government's directive to the Ministry of Industry, Commerce and Employment is that these recommendations should come back to the Prime Minister's office on the 1st of March. Not much time to talk about and go back and forth with the discussions. I'll go on to Mr. 𝗙𝗲𝗬. The press release issued earlier from the BCCI and the Voice for Change Green Partnership project. So it mentions 3 crucial domains for feedback to the government, if I can read it out. One is general economic development policies. The second is to look at business regulatory procedures, and the third, policy making processes and consultations. Now, among the 3 domains that the consultative process is looking at, which one of these requires urgent attention as you see it? Well, thank you for the question. Well, I would say all of it, all of the 3 domains, and the 3 domains that you have just read out, which is first is the general economic development policies. The second is the business process procedures, business regulatory procedures rather, and the third one is policy making and consultation processes. So all these 3 domains were, all these 3 domains evolved from the consultation that we had with the stakeholders from private sector today at BCCI. We agreed that we will try to give our feedback to the government on these 3 domains. And talking about the first domain on general economic development policies, we'll be looking at policies like economic development policies, Financial Incentives Act of Bhutan, foreign direct investment policy, and public-private partnership policies of the government. And on the second domain, which is business regulatory processes, so we have identified few certain subdomains, like we'll be looking at licensing regulations, we'll be looking at manpower and labor regulations, and likewise access to finance, access to market, and also tax systems that is affecting the businesses. And finally, we do have policy making and consultation processes, where we would like to propose to the government some of the mechanisms and system to be put in place in order to have a wider stakeholder consultation whenever the policy is made for the private sector. Mr. 𝗕𝗲𝗬𝗏, the Handicraft Association Bhutan is a civil society organization. So leading this consultative process with the stakeholders from the various private sector in the country. So how did that come about, the CSO leading this consultative process? Yes, thank you. Handicraft Association of Bhutan is part of Chamber of Commerce Industry. We are also in registered organization, and while we were actually developing this project, we had numerous consultations with Chamber, then all the relevant sector associations. One of the key issues we found is we lack the collaboration. Collaboration both vertically and horizontally. Horizontally, even within the sector associations, even the sector members, we lack collaborations. And vertically, because the consultation procedures between policymakers and then sector service providers and then CSI SME themselves are still lacking. So on this basis, we thought that to enhance collaboration is very key to private sector development. And also
we also found it that the service delivery is still lacking, and one of the most important thing that we have found out is the lack of capacity of the CSA SME CSOs, I would rather say, who represent the CSA SMEs in the form of non-government organizations, like whoever is registered with chamber as well as CSO authorities are not for profit. So therefore, we jointly have come up with the intervention, and it is timely that now new government is putting so much effort on enhancing service deliveries by reducing all these hurdles and regulatory procedures. So the project is timely. To BCCI President, so now this is in a long time we have seen that the government is actively directly engaging the private sector in looking at reviewing the business regulatory framework and policies and all. So within this short span of time, March 1st is the deadline for the ministry to submit a review report back to the Prime Minister's office. So within this short span of time, how comprehensive would the review process be? How efficient would it be? As such, with the existing policies of 126, there are about 126 policies for private sector. We had issues in the past. We did submit to the earlier government, and this time, since we have almost 50% of the issues prepared with us, and the rest with this committee recently with this project, in a few days time we managed to develop. Same time we have hired the experts for supplementing the issues to us, and we are quite confident whatever the revised conditions that we submit to the government will be comprehensive, and more important, what we would like to say is the government taken a bold decision to come up with this, because we are the beneficiary as well as we are the affected. The private sector are the affected. Therefore, it is very important for the government to involve private sector in the respective committee. And what this government has done also, we would like to thank the government for involving. There are multiple committees, such as Economic Development Board, then we have the EDB board, we have FDI board, and under the FDI board, FDI committee, this energy, health, agriculture, education, industry, and DGM policies are going to review. Now, sticking with the BCCI President, the press release that came out earlier today also highlighted inconsistencies in economic policies impacting various business sectors. So, could you elaborate some of the specific examples of inconsistencies that has impact on businesses? Yes, let me directly respond to it. Let me cite one example. On mineral and mines policy, when you use the raw material for value addition, you are not given incentive. In the economic development policy, if you do a value addition and export the finished product, you are given incentive. But the government choose to opt for DGM policy again. Therefore, the private sector, when they buy the raw material from the government, they impose royalty first. And secondly, once they finish the product into finished product, when they export, again they charge 8.5%. And eventually in the your income tax of 30% also you have to declare. So on one business you are imposed 3 times taxes. So that's why we are saying it is inconsistency. Same time it is contradicting, the policy is contradicting too many policy. We wish that 9 ministries should have 9 policy. So we're talking about various administrative and bureaucratic hurdles. I'll go back to Mr. 𝗂𝗶𝗀. Talking about the review process, you all have been meeting for the past 4 days and will come up with some finalization draft documents at the end of the day tomorrow. So how does the process, the consultative process with various businesses ensure that it is inclusive of all stakeholders? We're talking about the small and cottage industries as well. Well, first of all, I would like to bring in the
project which is Voice for Green Change Partnership, V4GCP project. Yes. Now this project is funded by the European Union, and under this project we have already aimed to review and propose streamlining some of the policies that are affecting or impacting the small and cottage industry, CSI, and small and medium enterprises. So the stakeholder consultation that is happening right now, we have ensured that we have representative from as much as possible from all the sectors of the private sector. So that is led by the Bhutan Chamber of Commerce and Industry. So under them they have about 14 sector associations representing most of the economic and private sectors of Bhutan. So with that included, I mean, you know, with the inclusion of representative from all these sectors, we are pretty sure that there will be a lot of insights, there will be a lot of views and feedback from all these sectors, and which will cater to the overall recommendations representing the whole private sector to the government. Lesla. So, Mr. Choten, if we can talk about how such initiative by the Handicrafts Association of Bhutan, which is leading the Voice for Green Change project. So how does initiatives like this foster, contribute to fostering a more conducive business environment for small enterprises? Handicraft Association represents a CSI SME sector. Yes. And we had been also facing a lot of challenges. Just to cite an example, for instance, the major challenges Handicrafts Association of Bhutan have been facing is on the unfair competitions from the similar machine-made handicraft products coming in. While the licensing categorization system is weak here, there is no proper distinctions, and this was actually affecting and demoralizing or demotivating our own authentic Bhutanese handicraft producers. Yes. On this experience, the whole purpose project, we have numerous challenges. So on this experience, we have initiated, or we have taken a lead to develop a project where the opportunity was provided by European Union. So the main purpose of the project is not only the harmonizing the policies or trying to streamline policy gaps and all this, we are also looking at more sustainable establishments, such as the standardizing or establishing proper consultation procedures. Yes. This will not happen without support from the government. Yes. So we will be closely working with the government and the parliament. So in the process, what we are looking at is we are going to also build capacity of CSI SME sector associations, which basically belongs to Bhutan Chamber of Commerce and Industry, and also we'll be looking at the establishing the platforms where the continuous dialogue can happen, and we are also looking at, through this process, we are also looking at streamlining certain policies, which I think rightly the government, the present government, who is newly formed, is putting so much effort, and it's part of their 100 days in office promises. So it's an opportunity for us. So do you think with this consultative and review process, the ease with which businesses, small and large, can do business in the country and across the border, will it become easier? How do you perceive it? We are quite hopeful. First of all, because this we are basically looking at the initiative and interest and effort that is put in by government, which is very, very important. And as the government has put in so much effort, and while private sector also has keenly focusing on it, so I believe there will be a lot of changes. There will be a lot of ease of doing businesses, and at the end, the private sector development should happen. As I mentioned earlier, the deadline to submit the review report is 1st of March, as issued in the directive by the Prime Minister. BCCI President, if you could tell us some of the challenges that are there to meet that deadline, and I'm sure you all must have already looked into that, and what are some of the ways in which you all can overcome these challenges to meet the deadline? We are comfortable, as I already said that.
almost these issues we have already developed in the past 2-3 years. And about 50% the core committee is supporting us, and we have also the expert and consultant under the project, so where they are supporting us. So therefore we have no doubtful on the deadline. As long as the feedback that we submit, the government should comfortably take because what happened was in the past, when the fiscal incentive act was developed, they did lot of consultation with us in the past. But they managed to rope in only few of our submission. Eventually, when they framed the rules and regulation, they refused to have discussion with us. So many of the members expressed, they were not happy on the fiscal incentive rules and regulation. So this should not happen with this. We are given comfortable zone, to review all these barriers, issues, challenges, and with so much of difficulty, financial is involved. Luckily to have this project, they are supported. So after all this effort, we still wish that government should, even on framing the rules and regulation, to put the private sector on board. So should be how a review and consultative process should work. The press release that came out earlier also, you mentioned the Fiscal Incentives Act. It also mentions other economic policies such as the Economic Development Policy, Foreign Direct Investment Policy, and Public-Private Partnership Policies. So the private sector is raising concerns in these policies. If you could shed some light on what sort of problem issues we are talking about. Regarding the PPP, public-private partnership, we had a consultation with the government, with the relevant expert. We used to have, now to revise this FDI policy, in line with the FDI policy, that you need a bankruptcy act and a competition bill. So later I think the bankruptcy bill is being, changed to insolvency bill. So if this gets through, we can attract more FDI investors. We can attract more investors. And eventually what happened is ultimately we want to have improvement of the ecosystem of the private sector, where we want to do away with the sector clearance. Just now in the Economic Development Board, the priority sector is charcoal. We import 2 billion charcoal from India, and we have surplus of trees here, natural resources. But Economic Development Board, they give you approval, but when you seek the sector clearance, forest will never give. So these are the various, and it's very difficult. This government took a right decision on the economic recovery. This revision of this policy is very, very critical. Interesting, the BCCI president mentioned about the insolvency bill. It is one of the sections or divisions in the ease of doing business where Bhutan scored very low out of some 180 countries, which is ranked by the ease of doing business. Bhutan is ranked 168 in resolving insolvency. So it is really important that the insolvency bill comes through as an act. I'll go back to Mr. 𝗂𝗲. Looking beyond the review process, of course we have this 1 month to get things done. Looking at the long-term measures, what long-term measures can be implemented to ensure that Bhutan's business regulatory framework remains responsive to the changing economic dynamics? From the 3 domains that we have talked earlier, one of the domains was particularly looking at the business regulatory procedures. So under that we have a few subdomains, like for example licensing regulations. Now if you look at the licensing regulations, I think we really don't have a streamlined licensing regulations. So we have a few government agencies issuing license to various businesses and economic sectors. And then these agencies, they have a different licensing procedures. So and some of the licensing procedures are not inconsistent with
the licensing procedures we would like to have in order to ensure that the business licensing are very smooth and consistent. So, for example, we talked about having a enterprise registration bill activated again, which was discussed a long time ago in the parliament, but it never went through. So I think we have to look at that again to ensure that all the licensing procedures are streamlined. So likewise, we also have issues in the front of manpower and labor regulations. Then we also have certain issues in terms of service delivery by the government in the fields of access to finance, access to market, and also other service deliveries like online business systems. So considering all these things are streamlined, harmonized together, then I believe we will be at a very competitive stage to have a very advanced systems like it is there in the other countries. And I think this will make sure that we keep pace with the systems, with the system that is evolving internationally and globally. So I'll come down to the last question, I guess, to Mr. 𝗕𝗕𝗦. Considering that this directive came from the Prime Minister and the ministries involved, so of course this consultative process is happening with various private sectors. How are you all coordinating, communicating with the Ministry of Industry, Commerce and Employment so that these review processes do not go in vain? Yes. Finally, I would say now the two hands have come together. The private sector have been pushing for such consultations and coordinations and collaborations. And then this new government is putting the first priority, I would say, because this is priority to do within 1 month's time of their forming a government. So we already, through chamber also, we had an invitation to take part in it. We also got personally the invitation to take part in committees and consultation processes. And even in terms of the consultations, we have been, if you look at the discussions that happened today, so many key sector associations, sector members are taking so much interest in putting up and voicing out their issues and challenges, which what I'm trying to tell here is the government has put in so much effort, in so much effort, and from private sector also there is so much interest and voice coming out. So while these two forces come together, I have no doubt that this will not happen. Thank you, gentlemen, for taking the time to come in our studio and talk about this very important review process. And we'll have you back in the studio again at the end of this review process to see how far things have come along and how the government is willing to accept all the recommendations that the private sector have for the government in this process of reviewing the business regulatory frameworks and policies in the country. For everyone watching at home, thank you for watching, and until next time, see you again. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the construction of aluminum partition wall at radio building. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section BBS head office in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or log on to www.bbs.pt. Mr. Sonam Pinso, blood group O positive, 55 years, from Tama village of 𝗕𝗕𝗦 under Dzongkha, is suffering from an end-stage renal disease since April 2022. He requires kidney transplant as an ultimate treatment as per the treating physician's advice. His immediate relatives are declared ineligible kidney donors due to incompatible blood group, medical complication and age factor. As a result, he is left with no other alternative than to look for kidney donors. Therefore, potential and compassionate donors aged between 22 to 60 years with blood group O positive are requested to call 1748-8532 or 1749-3753 for kidney donation. The
Bhutan Broadcasting Service announces vacancies for the post of 6 reporters, 3 Dzongkha radio producers or anchors, 2 𝗙𝗓𝗏 radio producers or anchors, 2 𝗕𝗏 radio producers or anchors, 2 Dzongkha TV producers, and 4 English TV producers. Therefore, interested candidates are encouraged to submit your applications along with the relevant documents to the HR section within 9th of February 2024. The written test for the post of reporters and TV producers English will be conducted on 17th of February 2024, and for the post of radio producers or anchors Dzongkha and TV producers Dzongkha will be held on 18th of February 2024. Similarly, the written test for the post of radio producers or anchors 𝗕𝗏𝗄 and 𝗙𝗏𝗏 will be held on 24th of February 2024 at BBS head office 𝗕𝗲𝗄 in Thimphu. For details, please log on to www.bbs.bt or contact the HR section at 02-322-600 during office hours. The Bhutan Power Corporation Limited notifies that the newly constructed 220 kV DC transmission line from 𝗡𝗲𝗄 switchyard to 𝗕𝗬𝗎 will be charged on 6th of February 2024 and it shall remain charged thereafter. Therefore, the general public is advised to keep themselves and their animals away from the line. Furthermore, the public are notified the undertaking of work or engage in any activity in the vicinity of electrical installation in a manner likely to interfere with the installation or cause danger to any person or property is an act of offense. If necessary, concerned persons should seek BPC's help before carrying out any activity to avoid accident. The Bhutan Broadcasting Service Corporation Limited would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment and its accessories. Tender documents must be submitted within 12th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.bt. The Bhutan Broadcasting Service announces vacancies for the posts of 4 copy editors, 2 webmasters and 2 marketing officers. Therefore, interested candidates fulfilling the required eligibility criteria are encouraged to submit your application along with relevant documents to the HR section within 29th of February 2024. The written test for the post of copy editors and webmasters will be held on 2nd and 3rd of March 2024 respectively. The written test for the post of marketing officers will be held on 9th of March 2024. For further information and detailed terms of references, please log on to www.bbs.bt or contact the HR section at 02-322600 during office hours. The Royal Bhutan Police announces the availability of vacancies for 200 male and 50 female constable recruits for the year 2024. The online registration is open from 1st till 29th of February 2024. For registration and further details, please log on to www.rbp.gov.bt. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment and its accessories. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section head office BBS in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or log on to www.bbs.bt. The His Majesty's 𝗕𝗕𝗦 Mobile Medical Unit has opened a medical counter based at the Royal Bhutanese Temple Ground in 𝗕𝗠 from 4th of December 2023. This is for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting 𝗕𝗠. The medical service will continue until 25th of February 2024. Those in need of medical assistance in 𝗕𝗠 may call doctor at +91 99 31 72 9603 or pharmacy at +9 19 52 32 44 358 or nurse at +9 19 934 46 9023. Today my dog made me happy. When I woke up early in the morning, my dog was by my side
he was trying to work me up, so that made me happy. My butter chicken made me happy. Since after a long time, it turned to the best, and it was so yummy. The customer was so happy that it makes me happy. So in the morning, my wife cooked aldam and puri breakfast for me. So that's my favorite dish. She also made me a cup of coffee. So that made me really happy. My cat is very playful, and every morning I'll play with her. That makes me happy. Recently, I've composed my own songs, and it is released yesterday. And I've gone in my social media, and I saw many viewers and likes and shares in my social account, and that makes me really happy today. tab de toto be chaso besuni be dari samrup Dzongkha da tashigang gi shulam kha thito chaso be se thunkin chi meble lakho tamitsugi sanne nale pha chamchi dodu bedo yubim be tashigang thomkha yubi thito chaso be se thunkin chilege memi dinalu thito joda beda jogi be chaso betumi thunkin ni yubim be iru thito joda be chaso betumi di thunkin de mep thede do ni de chile ya landi yuble lo shulu tembi la kota mitsugi thito su charso kochaira chaso bedo yubimbe de la kota mitsugi lamina thito chaso besi thunkin chilege mebi ganle samdup Dzongkha lul hini di la khata mese shichi de gibe khong chachap gi shemina sata rinsale pha do du be chudo yuble khong gi chonlalu tho bombera phopmese imbe Tebule tari lakotami laluchi timpulu undi yubimbe inru wamunglu chabiga yumi tungindigi pym bombera tosubira wadu tari tashiganlu loshule tembi lakor du yubimbe taru khung chachabgi shemina jimi shunlam sudadi tizumgi tungintsu yubachin pen toni meze shichi Tidachika dodu kyoden le khungle gopinsugi kyumina wamonglu trito chaso benegi yenla thunkingi chapsadi yuble shumei dauna trito dugebe chaso bemi thunkindi go tsumi seimbe taru gopinsu da tibachin tashiga thomkha yubi trito chaso bese thunkindi yu kyunida nyamchu benegi tonle lume lezenlu tsuytung se shechi Tezumbe kongi khatule timpuda tashigangi shulamda di mungar sengor da wandi poda changzam lulya trito chaso bese tunki zunigi tonle manyulgi tachu zuwi gane yuze imbe te tunkin laluchi shedo berada laluchi namegi gole meptandi yuble gopinsugi lalin tamitsulu tunkindi lejumbe lalin tabgobi shuwa bedo yubimbe
Tsiranglu keden tashi judi sanegi pejudi yada tanigi tonle tsirangi nasel desengi rantaling gyok sunkush chiok na keden tashi da dewi shiten tungkin su chabno de shiten tungkin su ya khatsa miwa gese cho gunlo ge shebi tungka tuten da de dewi thang tonde nasel desenlu tsi tuyu bimbe Talepa shiten tungkin su tumi kichi ge yumi dewi thang tonde nasel desengi dazin tamni imbe Maji sunkus yutundi nyazundi tsenida rapchini nyanka yubi chucha pou kapsu chamde se sagochi iru mi techira miondo imbe. Te mitsugi bewachin yutundi na tashilda dewi lena su chemchira godin tamni misi imbe. Nasil desengi Asia nasil tsobale mangil japchu lenjina dozo basis wa nida gyunchimchi chabdi yubimbe. Te mitsugi dozo bambi kap tuyun chuserelu ngiltam ngabjare chogoni imbe maji shiten tunkensu shundelu khasa goji bede yuru mitsulu shaptotsu nahi chida chuchipi nalera chini gotsu dedo te tato tsunsu tunken lalin tami chikja ngabchu lapchi yubimbe nachel desengi yu jukhadlulu sunko sanchogi tamdade kilometer chi bemi Keden tashegi lamchiya seyuble mitsugi chupcha po kapsu tanigi kokap tomni imbe. Temase lamdi dade nge tsose sagoda chapsa tsunya chabdi yubda lamdi semigi tonle mangul japcho diya gezi rajin sunchup tsogdegi bedidu. Daru sunkosh keden tashegi sagona sonamgi tunkun tsu tsonse tsonka tsuya gu chididu. Dulu yubi Mobile Legends semi desenlu yondel gi tsemdi tsenina donlen su chundo yuru tari desendi dugibe yonda tedo yub imbe. Iru du Olympic tsobagi e-sports semi geyon tsobagi shitsu benidigi chaji yuble tsemdi yonda tenina pen tobi rewadu. Dulu Mobile Legends gi tsedin go tambanda bomshochi Kelo kechi ni lami Rohan Rai Golden Thami Drug Rivalry League semidi imbe. Te kogi zedin su Golden Thabdi Thariboda lu sum landi yubimbe. Zedin thambina tsemi sumja gebchuda zedin nibina sumja ngapchu yubimbe. Te te kamchika ju dumi zedin dina dubin najun dunja lapchigi te khatudi yubda tega surang nyuta pumchi jindido. Tari tserik di najin tsugi nankyu yonda tumi diya tsemdi tab de totobe tse tsumi digi imbe seshichi. Te tserik di najin tsugi nankyu yonda tundo yumi da tsemdi le tembi pejo gi kokab yumi luten dru Olympic tsobagi ya japcho beni gi chajidu. Najin tsugi lamina yondil gi tsem gi tsopachi shizu bewachin pen tuni meze imbe. Nyesu kasel susauda chikalu tsodin tsu lodera tsachi shuge. Tashi gan wamamlu lokshu lakurgi tuito chaso besi tunginchi chabiga yuble samdub Dzongkha da tashi gan gipana jundi thami lakur de yupsogi nungkogi tuito tsu tab de totobe chaso besu nimbe. Dulu yubi Mobile Legends semi desendu yondilgi tsemdi tsenina donen tsu chundira yuru Tari desendi dogibe yonda tendo yubimbe. Danam zangin kule shwachin naba gyakhamna samupubde sakatosi sani tsuna chapta kau dumdare chamni zumchi yube imbe. Iru shasho katogi sani ka tsuna samupubde chap samzamne chamni zumchi doze kyudido. Tele naseda shise gyakhamna samupubde sakatosi sani tsuna lepa chapda kau dumdare chamni zumchi yubda. Shemigi sani tsunalepa samu atseri pubde nimshani zumchi yube nyenda bedidu. Teta chika talepa nimsungiri nubda chan tele uchoki sani tsunalepa luma shube puni zumchi yube nyenda bedidu. Tato timbudugi janda tukanale churi chutsi gyagi nesulda chuchida namshirikbete wagi nyenda bedi yubi gyakab nankyugi nimsungi namzangingi kole temchebe sensayi seshunila. Tuin dumda chichi jable ka chewi chabda desu sensu.
du janda lazing gi set up bemina nesul shunde ba jida webmaster ni tele chondel gopen ni gi saton use shuni towa yumi khetse de mitsugi raso shusik chu khachiwi I chatsu da dak mitop de sennalu chida ni bi chitse khechi gogi na ke chunga se shuni nesul shunde pa itenlu itogi chunjudi chida sumbi chitse ni lu godin thamnida webmaster gi tenlu imbachin chida sumbi chitse sumgi nalu be tele sondel gopen gi tenlu be wachin itogi chunjudi chida sumbi chitse gulu godin thamni se shuni khasel gi tenlu www.bbs.bt nalu zina yanchin ichagi tuseka mitop desenda chika lekoni sum ni tru leko nalu dawa thapna se shuni Teta chikalu khachiwi chabda disu temchiwe sensei se shunila te tuin dumrachi gi jable naba nase jise nimsumgi namzang zakasu temchiwe zakasu lhadi gi bepyong teta ti rimalu tuin dumrachi yuble sani khalepa janda sendi jumiyo tutowa chuni gi tenlu tutowi lujitsu torthidi gebra sensu te lujitsu gi tele lumba chuchu sewi lujiti pido tutowi gole senna se shudola
Lasola teta to YouTube dojida tsrendo ka ki thende bigi luji phumo ichul hamoi gazum di sewi luji di de chekalu naba nase jise nim sumgi zaga chul hadi gi be phige se shugela
나바 란다 주니비 니르든 사푸 karma chute 님 자키다 도바 추세 두다 karma 케칭알레 추파 덴데 껴와 퇴주 출룬 퇴바 님데가 자카 퇴주 송염레 로터 두기 설주수 피니 잠치마도 셴코네 삽kyunida 옌짬니 덴데 찌니다 이사 시틀렌 베니 침사비날루 주니다 통라삽 구츠니 데네포니다 고미 샵사짜니 레비튼드 베니다 품티토가 케니 테좀베 tutu sachu benisu mitube toba chuse gele chutamsin tuse zambe geju gilamdi chang khatulu pobimbe khandu julamdi tukole chanda yanchale sha khatulu pobimbe tezumbera pompa gawi chodi chanda yarfel sha khatulu pobimbe se shunila nase randa chunipi nyerge sapasa karma chume tende seba nim shinjida tujo sanyi teba nim dekha zaka tujo so zawi ka pe ishi gemboi tuchun yang pobible kone sapkyuni da nyenchamni tende tsini da isa tsitilen beni chem sabina luzuni da chongla sab gutsuni dene poni da gomi shapsachani tezumbera lebe tendu beni su lejumdo irujen sunshimezu motsitamni da shimpuile na beni su mitube tobai chuse ngali dunchun da gele gutsun tuse zambe geju gilamdi lokatulu popimbe khandu julamdi tukole shada yanchale sha lokatulu popimbe tezumbera phumpa gawi chodi chanda yarfel sha khatulu popimbe se shunila jura nase randa chuni piniergu sapem karma dujin nim melanda tende lemba tejo sanyi teba nim dekha zaka tejo so zamle tasu sunida tensung sajimbeni kone sapkyuni da yenchamni tende tsinida isatsi tulenbeni chimsabina luzinida chona sabgutuni dene ponida gomi shapsachani su lejumdo irujen labetundu beni su mitube tobai chuse gule chuchi chun tuse zambe geju gilamdi lokhatulu pobimbe khandu julamdi tukole shalhoda yanchale lokhatulu pobimbe tezumbera pompa gawi chodi chanda yafil shakhatulu pobimbe se shunila sola teda chikalu tato tembu dugi janda thukanale naba nase jise nimsumgi zakatsu temchibel hadi phisei se shunila tigibe sane khalepa janda sendi jumiro ra sosogi tujingi jawi la samni nalu penthon noi rewada chikalu tembu dugi janda thukanalu nim chiri chuse geda kama kechi ji dundigi bedu se shunila te sane khalepa janda sendi jumiyo tuto wa chunigi tanlu tuto bigilu ji dusu thothi dige bra sensu te luji tsugi tele yishi wanchugi tende bigilu ji sungi kujuk nimo semidipido tuto wigole senna se shudola
नो बी
Lasola teta to Dzengoda Tlimgi Tindibigi Luji Salamane Semidi Temchibe Tutuigule Sensei Sishunila Tegi Shulera Dzengogi Tindibigi Luji Gumba Suli Dubi Semidipido Tutuigule Senna Sishudola.
La sola peduda kezang peduda tengogi tenubegi luje jaza pelamidu komate chugi tsawo mitsu semidi temchibe tutuwi gole sensai se shunila tete chikalu te sani khalafa FM megats gupchuda gupchuku ni tizumbe gupchuku gyagi thole janda niba Dzongkha lerim sendi jumi yonglu lerim tsu gorim dikdiki pimi lapsringi yongle te tari nimchi gi lerim nalu lasam namdagi gole chama tokna tele chama matudi bere te tuto gi gole sen namedilu hintami kilera kadiche se shugila tede chikalu te tari churi chuse dule churi chuse gutsinche te lerim tsu gorim dikdiki be pimi lapsringi gi kocha die te tuse amchibe sam imbe se shunila tede chikalu za pasagi se tuse anim chigalu sane khalafa janda sendi jumiyo zu zambe jege kadiche se shugila te tede chigalu sane khalafa janda sendi jumiyo tutowa junigi tenlu tutowi luje disu trote diga sensu te luje tsugi tele chengogi tendubigi luje jaza bela miru semidi pido tutowi gole senna se shudola. la
da tugi chöbe jali dida chikha ke satewa thimpu tugi chanda thukhanale saneta shiganda mongar ka sada shimga siranda tagana chukhada samru jongkhalo fmgar skupchuda parodal hinzi pinsulin lo fmgar skupchuko ni hada samchi pemaga salda tashya chi tonsada sarpang bumda da hondi telepuna khalo fmgar skupchuko geda Jura Timpulu FM Megars Kupjuda Kupjuko Gagi Thole Tari Reza Pupki Chandra Nibi Songkai Ngesengi Larim Su Shuni Kosuta Chika Larim Su Kurim Didigi Bepimi Pe Masalungi Kozambo Seshuke. Tare rano namlo shifu dolo randa chuni be nirdun chiloni ton kechi shi chida nibi chisedun reza phup in la darigi nimchi gi lerim sugi tele tambara thun barchelam suldi senna
Om
Om
Dada to thungi lerim nalo parche lamsul di teji be sensai to thudira choshigi lerim nalo gyumbotiku gi choshina yemi bazaguru gi phen liu damba di senna. Darigi cheshigi lerimnalu ngachere du kya khabdi sangi neba hugin guru rinpoche chogi ishabgi cha chingi labegi pene kebar chenda ugi rinpoche chogi dilshing imbale tendi kya khabgi mimang karagi te baza guru chani mashimeda deba mimi meb mathe baza guru gi tilung mathomeda piyunda gyoba gomtangda tushi nantang dele santo peri gi shingamso kachizum yub ina te makime mero Timbo Chanli Metang Santo Peri Lakan Lube, Lotargi Chulung Tusumgi Tontup Tso Nambigi Kablu, De Gembo Tuku Rinpoche Chogi, De Khatsume Mimang Tsulu, Cheshe Nami de Senna Sishuni. Tajirdangi Ujin Guru Rinpoche, Zewegi Khanle, Koradi, Yalema, Jumdalu, Sanjigi Shingam Seruta, Takbegi Shingam Seruta, Jora Tebe, Yalema Jumdalu, Dondak Gyopa Gachilu, Miyur Gachilu Kedigi, Jemo, the Takbe Shingamlu, Yabe Shudalu, the Ma Jundalu, Mashi Zambuling, Ma Jundalu, Miyur Gachilu Chashak Digi Jemo, the Shuda or Bewachi. Ujin Guru Rinpoche, the Maba, the Trumdalu, the Tambas of Besani Chumnindi, Inuda, the Tambas of Besani Chumnindi, Mongbano, the Mani Dene, Lojada Junilu. Pema Juni Shijawa, Malelapi Kibuju, the Ujin Guru Rinpoche, Machara Tambas of Besani Chumninde, the Kunyang in the Debdalos, the Shepsa Shuimbe, the Shepsa Darumachi Zongana Shepsa Shuda Beajin, Tambas of Besani Chumninde, Shaksa Tobacco, Kushabdalos, the Shepsa Mashua, Machara Zonghagi Kena, Chamsara Shuda Beajin, Tambas of Besani Chumninde, Shinshe, Rajumba Yanda was Zobesani, Samchu Junu. Samchu Jung di Sachalui, Anilu Shivdaru said in beta, Shivdaru Semi, as the end made a robomini, then a Haguni donor should be in bed. There is Tonghana ships a shooter of Bewaji, Kushabdarus, Machi Chigina Imbaji, Kunyangile Dedarus, Anikablo, Shule, Kushakinale, Lojada Junilu, Danako Shake, Solinale, Pema Juni, Shijawa, Semichi, Nale Happy Kibuju, Nalewa, Hapti, the Kibuchi Juni. Anigi Droidon, the Name Samigi, Zedigibe, the Samagi Temba, the Dashin Jedigibe, the David Zebi, Zeni, the Nanshan, Shunivi, the Tambas of the Sunny Juni, Nyangale David Dola Sopanam, and Lundin Nanshan. Anigi Duse Rembekabo, Tarinanga Sacha de Yesum Draw Bewachi, the Jagaduri Dengi, Isu Jepegi, Sharjana Zengadam. The whole Malaya dam, Nubujin you dam, Jang Shambala, said the Shabi Kale, the whole Nubujin you did, Darinamba, the Tilda of Bewachi,
Afghanistan da Pakistan ni phobimbe de tamba zo basani chomne de memba ujin guru rembo chi da to chungsa ngoma khoragi chungsegi chopemadi sacha gati musewa jin Pakistan na me bi chune bi ngaje da do jagar na manal kulu manal chopemasna me mabadi manal de ya tharin sa embe de ma chopema sosora embe jagar gi kelo imbe reversal salame ba ani reversal gi chopemadi de zaurji bogi semo hacham mendara ga jiga son식 피우기 팀담이기 chopema im마도 de khoragi tumigi chopemadi mes shunbi khora tumsagi chopemadi gadimose wajin darin nam Pakistan nam yebi shunbi ani i tumsa dikablu ani kablu jelbo ga shuye mo se shudawa bewajin jelbo indrapoti se shubimbe jelbo indrapoti ani lu zunmo gadimji mo se wajin de zunmo tongye chembe de zunmo tongye de yede berura de khonglu sejiya ma jumba de debe name samigi tu dungdigibe tu pamdigibe debe shunu de mazibegi de zunmo tongye begi nane zunmo chewalu seji chuinsembe indera beru de ani seji kutsema dembabe de zunmo chewa ndo seji chunbe gane ani seya dele duzumgi sutsaji de chumi chunshinale de darinamba yembajin 바티슬라민베 땡아지 종하나인바지 충거슬라민베 데 충거기 덴드디수 지신나레 데 세디 구세 마데마베 신루 샤스노 신베 델레바데 지루 인더보데데 준모 똥이 데베라 준 세지야메 바나메 사미기 투 팜디기베 슈마세 슈레디 코라기 손남당 왕탕디 나메 사미기 몸니디기 제니야메바야세 제부 인더보데 제니야메바 야 아니숨지기 디수도 de anime disul hechi zeme ani gi kablo de jelbo inda bodi de khorana mesami gi tupam maze de namesami gi joya bombera chudo shini de lo bodi sulu ya de bekan nanu shini zambuling ni na lu joa ngale la bindus tingda de jisi chongi gi seni ngalo bindus wangbo sawagi mi niya de chenya de ngalo bindus se debe de jenya masiba seya meba de dibe wangthang bomni digi sonam bomni digi de debe juni sembe debe jumbi gi kablu de thapshi gadimji ram da se juni gi thapshi mato de dudur dare namba imbaji meeting imbe de chodi dram mato de lasha chira tamu shimbe se juni gi dandalo de laluchi gi bewa jindele lamlebe de su shudi gi be de chogor jase de 아니가부 제부 인더보디 슈비간 데레 남레비디스 슈디기베 데 소르고 자세 데베 이 짐바타와 자세 데베야 로디 텐두스 슈니비 아니 숨비 로디 텐베간 제부 인더보디기 남베기 빤디다 납자다 데 치르르바기 빤디다 데 납제디스 똥터지부 데 데베기 소고로 림주디스 마두투베 데 코르누스 슈니비 데베 베로라 데 세마발레 주마도바 데마즈베기 데 라루치기 베와친다 가데베 자가세요 가메 데 짐바타와 자세 데다 소사 짐바타와 진자세 데빌 로드야 텐드시니비 아니 밀로디 템베가 보데 젤보기 코르기 예미기 방세나레 가라 미데 장가디수루 짐바파 땅디게베 할람치기 간데 코르기 준널롱지 방세나레 띠루디수 마제비 세르 무르 잘라 예즈보탐지 짐바땅디게베 준널라 가라 조수 시니비 devi bedi berra te mapalera dele kha gachino se mapalera juma tuwa dusi debe juno chinebi ani gi kablo te tu phamdigi be jarboya dele lamle be disul gomchino chinebi ta chi disulu ngai duso matup te beta chi disuge tumdo demchi berora ngalo se juma dus a chi disuge anizumbi de se juni gi tapsi chi disu mebdaw bewaji 최한 된다면 임베스다 대 최디수다 팀단이세 대비기 대 곰트베데 팀 게임이기 굴레 대베 휴누스주니비 아니가블로 텔람레비디스야 가라투팜 델레데 아니 남버기 펜트데 납제디수기 뎁제세다 파지 디신중볼라서 버기 왕두두어기 자베진세 라서 번다 델레 토르마라서 바 파와라서 바 데빌 넨트기 레샤 팡숨 레샤라 제르 주니비 아니가블로 데 하신 되지 라서 곰트디기베
이칼로 제부시도 이칼로 톡밥 세라밥 때 데비 주는세 이 데비 베리 베로라 데레 제부트 팜디기 다 데비 베니 참베세 다 가데 베 데레 코라기 주는 롱지 띠루데서 가 종디 사디기 베다 가데 베다가세 데람부드스도 뚱디슈다로 데 라루지 람부드스 임바진 데 마차라 손남기라 저주게 오다세 데비 람베셈베 라루지기 임바진 송자버지 다세 데 아니기 디주는 롱지 태용스 람메셈베 라루지기 베어진 자갑 신지 자갑 축디수 막 잡디기 베 자갑 bom디수 데 수좀바진 아니기 준롱지 죽습세 데베 람메셈베 아니기수기 데 람부드수기 로트 드라마도 튼다로 디 가라 데 제부 인더보디 툴루 마법셈베 마법바데 가시디 툴루 투이모 세와진 데 제부 인더보디기 다 잠수기 파롤로 조디기 베데 너블레 마주니기 투삼 디구 타제노 슈비 델레벤 제부 인더보디기 다 잠수기 파롤로 너블레 마주니기 투다 제디기 베 델레벤 해마기 냠뇽예미기 잠수기 파롤로 준디기 베 해마 너부 가다가 있나 아니 냠뇽예미기 미지 메바진 데 너부디 마차르기 오니디 라하인데 데 파이 heb달로 너부 듀플리케이트 다른 넘버 듀플리케이트 남메바 잉글리시인데바 마치 정화나 임바지 너부즈마 데 너부즈마야 레샤예메 너부 덴바야 레샤예메 다니디 냠뇽진지 미 해마 헤디미 냠뇽지지 키디 마바바진 너부즈마 레샤 톱세메 데 너부 모마디 마차르기 모마시바 데 쪼라테베메 아니 베니디기 데 절부 인더보디기 해마 잠수 파룰로 주디미 냠뇽진 데블로 데간남디기 베 다마 파 잠수 파룰로 너블레 마주니 데벨 남다로 데 데토야 남메사미 조디기 베데 절부 데베 제마다스 데 파준달로 람칼로 남메사미기 라하 bombe레스 데 다리 남바숨베 두디스이루라 데 퉁긴 데베 멤베 두다 연두 여다 연두 예메 데 인데라베로 다리 남바숨비기 데 레신 멤메 데 아니베달로 데 잠수나로 셈진 조시시 레샤예스 아니 디수기 데 두디수가라 맵담디기베 데 잠수 파르로 마이바 잠수나다 팀디기베 시미기 레샤테미스 데 제보나 포토라나 슈디기베 데 시카딘 장나스 데베 소 답데베로라 데 제보 인더보디기 센 마두바 데 잠수 파르로 주니스 데베 데 깐남다데 아니 데분기 냠뇽진기 아기지기 데베 임바진 잠수 파르로 조달로 데 가시가 지고 고비나 데레 두다 데레 두나데 담부 두디수 데 미싱기 멤버십나 룽기 베조메 데 룽기 자하디수기 빠디수나 드니도 발라니 두다 두기 토가로 데 다나메스메 아니 봄 샤디기 베 아니 좀 아니 디 달루 달기 베밤메 데 다르치디수 고바다 데레 추신디수 옴달루 데 추신 안나기 사슬로 예담메 시니디 자푸투디수기 임바친데 아니 푸투디수 임바친이 푸투기 임바친데 아니 셰비스 아니라 추신두 아니로데 아니 바고셈베 푸투디수 아니디수 레샤도 고블레샤도 아니디수 가라 상디기베 데 자리잡디기베 데 데베체미베 데 제부 인다본데 렘보디수 가기라 슈데라베로 데 마발라 센 마두가 데 잠수기 파르로 전이기 된다로 데 주나 슈디기베 데 차슈미 납자당체데 데베지 세메 데 데베 점달로 데 아니 주디기 잠수기 파르로 데 너부에서기 사고로 해지 세메 해신날에 데레 차로디수 차로 차슈미 납자디수디 데 아니 너부에서 샤이 세메 샤신날에 절보코라다 아니 냠뇽지미 아기지메 아기지 아니 코라 챈디메 데메 데폰세 데메 데폰 아기지도 남에삼에 아기 해마 남에삼이 잠수 파르로 주미기 냠뇽이미지 아기지도 아니 아기디 치디기베 다루 주충구진 나주디기베 다루 딜레 게디기 파지 이 차로디수디 너부에서기 사고나 꼬샤베 디 치디수 너부디 처리됐어 절보코라다 데 절보기 차슈니 냠뇽젠 데돈 아기디 키디게베 데 다루 딜레 파준달루 루이 포단나라 베사지 데 파준달루 루이 포단기 볼로카 heb달루 물기리 헤메세메 물기리즈네 리가라 물리 두비 중물리메 데 아니가 절보기 젠 아츠레 갑갑에 톰메세메 와 다리 같이 나니 갑갑지 토니도 같이 나서 와 제보기 젠니 지웨가 아세 슈달루
때 다리가 아주 통매서 내 아니 갑로 물기지 있었는데 아니 물 주가 물이 있는데 아니 리 보러 가야지 있는데 아니 해달로 때 아니 대본 아기 되기 쉬는 당아 딜레파가 좀 있으베스 당아 로게니 되기 딜레파가 좀 있으베 제부 처럼 지전다스 아니 파 줘달로 같이 했는 무슨 sergi로 아니 파 줘달로 딜루이 포타나 보러 가요 텔레 갑갑루이 포런데 고체데 샤비스 데 고체데 샤바진 데 처럼 안나 고할 뷰르 샤이스메 아니로 도라 마토 천라나 나는 주세 되게 쉬이스메 된 갑갑루 고담데 차츠비스 고담데 샤데 바진 데 아니 고기 보로카 도르지기 주 도르지 팔람네 주베기 토지스메 아니기 슈베라 둥고세 아니 둥달로 텔레 참tum사로 고치달로 때 루이 부모님이 때 너부디 네베 때 치료 필요하지 아니 필요로 치디 말레스 나루기 루이 절복이 너부고니스 때 라보스 아니 갑도 아니 슈달로 텔레처라기 루이 절복 너부디 떼어 아니 띵다데 아니 피위강에 때 아니 띵다데 너부가 피미디 디처라 남디기 되게 전고스 되게 쉬이스메 아니 숨기 두세 아니 절복이 너부디기 잠세 8월로 전기기배 너부 레니기 다 아니즈미 차례 남비기 강루 델레 우진 구르르 뭐지 답배 신감래 제부 인더보디로 세메바 남메사미기 나안도미루 투팜디기 베슈미디루 미귤 찍디 제부 인더보디기 데 툭디야 소니기 단다로 디 겨바 찍디루 시 세메 답배 신감래 야레마 전달로 데 제부 인더보디 세메디 데 코라 제부 마조치메 최기 제부 마조치메 이니디기 콩 맛발레라 툭다 세임 맞주마 툭 팜니디 콩기 툭비야 소니기 돈다로 디 믹바직 줌진직 딜루 샤비기베 에다베시나 마 닙주 우징이율 단나고시 소리 제 속이 나무 데 데베 제니기 타진도 시니비 줌진직 겨바직 디 가치기 된디기 데마 준디기 tum사 제노시 슈다 베와진 아니기 갑로 때덤바도 베상에 좀 낸데 때꾸냥을 데디게베 달로자다 주니 데지조달로 안디감로 베강진 정디 안디감로 남메 사미기 담비기 쉐세미 나우고니 마팔레메바 카라 데 남메 사미기 데당 주부드수기 다디게베 남메 사미기 조스데게베야 아니감로 미디 조스시 파라샤 셈진 디스야 가라 조스시 셈진 디스 조스지를 차샤바진 제베슈와진 마자니 노 자미 파우슬라나 파우 파르와디수기야 미자오기로지도 아니가고 마바다리 남마치 임바진 파르와디수기 파르와디수기 노 셈진 디스 자오마도 미자오기로지민도와 아니가고 파르와디수 인디기 베로라 아니디수기데 미디수 자디기베 텔레 아니가블로디 미 디수 이루라 아우쿠미 좀미 람칸나 아니 파티 비데베 총바 디수 이루라 아니 람네 조더로 아우쿠미 작바세 때 마치 베키나이베 작바스 람메다 마치 나 임바치 딱 아우쿠미 임베바다 미 좀미 임베 아니 디수기 미 좀세 미 디수 이루 데베 텔레 아니 제 디수 이루 남사메 다디게베 사체 디수로 알루 디수야 데 지디수기 투바 미 디수야 투바 데베 데 남메 사미기 조스지 베사체 데베 데도 시네베 아니기 감도 덤바서 베상이 쯤는데야 데 코라기 룽딘디 몽발로 나이 템바디 장리 장두다 다 덤바서 베상이 쯤니 슈비기 감도디 베강진 중당 데 마치기 죽제합 디수 데 산지기 템바른 거치디 다르마츠비 산지 좀 내는데 아직 두 제감나 마주니 배강진진에 샤키 마차리 인데라 베루라 샤키 마차데 베루라 덤바서 베산이 좀 내는데 자거도지 등이시 자거도지데 나서 비게 조에든 잽달로 코라기 쿠줄레 데치울레 당 진발레 나 워저 투가레 디수기 워저 디수디 디파 님샤도 숨베 워저 디샤위가네 마지 두 제감다 배강진 좀 나서 비게 전부리 타임메바 가라 때 아니기 외스르기 샤디기베 님샤도 숨이 가라 찹디기베 데비기 징길랍디기베 조이든 젬마도 꾸니스베라 셰프작디기베 때마지 두제가 라서 바로 베강진 좀 나서 보기 덤바서 베산이 좀 nen데 니수디 셰프작디기베 조이든 마제노 슈리비
인더라 베로 몽바나 데 나이 템바디 장내 장두다로 세데 베강진 좀 나서 바다 마치 죽지 합디수 데 덤바서 버성이 좀 작업 도지된 집에기 데 마치르기 죽지 하나 데 베라서 바디 장내 장무스비베 다니 디시 렘베기 간레 델레벤 데 우진 구루 rumbo시기 디알레마 우진 구루 rumbo시 야르마 젠달로 델레카치로 베강진 종기 제당 중보당 한마신 대비 라서와 뛰니기 된다로 중진집 뒤로 직디게베 대알레마 전인베스 다알레마 전달로 대 미기 yap당 юм도 전바진 대 베강진 종기 드레싱 디수 뛰마수 뛰수니기 멤베 뛰마수바 대 메도페말레 춤바진 딜레 짬지기 아니기 마도 대신 맞저기 미기 앞다 아이디 yap당 юм기 우수로 전바지 대 마바레라 베강진 종기 한마신 대체 라소바디 뛰마수바 직디기베 델레벤 대 촌 눕장 참이 우징기 일로 대 단나고시기 소나로 대 메도 우등마로 데비준이 주니비 압다 아이디 마팔레라 마토바 야비기 야브 마파 마토바 윤리 주사 마토바 난도디기베 대 우징기 일로 초배만 나로 대 메도배만 충급 난도디기베 데비 충급 살레라 매 주니비 아니가부 대 베강진 중기 드레싱 디수 디마수바 마처럼 미기 예빙기로 부수루베 전바진 디마수바 디식디기베 디알레가 전미스 줌진 제보 인자보티기 세메베지 툭소니기 된도다 베강진 중기 하신데지 라소바 뛰니기 된다로 줌진 디lum니 니로 식디기베 대구르좀 버지리 디다베 신감에마 전니기 투다 대베 제주비 주니비 대베 전달로 대누진 우진 이루기 섭배만나 대 메토 우dum와라 세 지당기 메토 우dum와라 세 나지 패션나 푨민베 우dum와라 세미디 괜수지 세메 코 아니 메토디 나자라기 미로 소남 예비기 강 짱지고 투님마도 대신 간노서 투미기 때 대베 멤베 준비비 아니가부 메토 우dum와라 충디기베 메토 우dum와라 춤달로 코 메토 충분 멤메 답다로 남메스타미 bombe라예메 아니 충이 있어요. 아니 충달로 아니기가부 누추 우징기 율 절부 인자고 보디 라서 보기 아니기 미디수 가라 초와디 가치루 된다고 세와진 아니가부 가라 아비디수기 초와 자퉁디수 쪼라 메토로 때문에 있습니다. 메토로 시사고 있습니다. 대아니가부 롬부 절부 인자 보디기 되게 소속 듀디기 베퓨미디 롬부 찡나진 세데 롬부 찡나진 세미디 코 믹스르기라 제부 인더보디기 메토 드라마도디수 테 투디기베 님레찬 메바라 메토 드라마도디 투디기베 테 제부루야 퓨이세베 코 메토다미베 롬보티나진세베 아니기가 님시게서나 롬보티나진니 메토기 둠나디스나로 지구르 점다로 메토 우둠와라 마자우치라데 마자우치 춘누세베 와이 아니 메토디 다리 헤마다 마자우 메토지 춘누 같이 있나 세 테 코라기 투상도 덕바셰디기 데비슈 이체베 인데라베로 디로주디 데 절불로 슈와진 데 절부 가데비 숭가세비 투 덕바셰디기 데 절불로 슈 마음세데 님지게선 아니 메토디기 파지제가 따이따이로 되고 데베가 데디기 바나 메토디 봉봉베나 좀메세 텔롬보티나진디 데베타데 님지게선 메토 우둠와라는 날에 알로부스 슈르지 안 데베데 투이 아니가 럼부티나즈니야 당아랑 같이 제부디로 세메바 때데베 나도디기 아니스 부디 제불로 푸스바진 데 제부기 세루 주바진 디 레시모니메 세데 거기 투루투이 제베 아니가 럼부티나즈니 제부 인다보디로 디아 슈마옴세인데 다니스 메토페말레 춤이 본 세디 데 제불로 푸이바진 다루 아니기 세디기 제불로 레시모온가메온가 때 기시 마음마진 티 코라로 니가 bombe로 세데 거기 슈 마음바베 때 데베라 때 코샤이세 아니기 숨기 디셀루 때 제부 인다부디디 바 잠시 파르르진 아니 단나고시기 소페메나레데 우진 구르좀 같이 야 춤
디 춤달로야 디 가틀리 줌 모서 진다 아치시 루스노가 데 아니 디가 디디 메도 우동 와라디 산지 요바미기 투갈레마 도지 쟁아바시 샤디기베 데 메도 우동 와라 팀이베 그런 것이 가틀리 줌에서 산지 요바미기 뚜뚜비 인세 데 아니 산지 요바미기 뚜뚜비 이니디 데 산지 요바미기 투갈레 데 오스 도지 쟁아바시 야레마 샤디기베 데 메도 우동 와라 팀팀이 아니래 때 무슨 중국지 푸는데 우진구를 뭐지 푸는데 아니베디 베네디기 우진구를 뭐지디 산지 오바미기 투바베 데베 샤베메 시리 데레벤 데아니기 뎀 아니 좀지 디시드 준비 간로 데레 jel부 인다 보티디 파 데코라 짬지 달루이 포당노 준수노 시리 데아니 아니 데든 아기기 시도 숨베라 데 파바 조들로 세르기리지 이세메 데 세르기리레 파 게디 베지 조달로 데레 루이 포당 볼로가 골로로 해치 있음베 heb달로 데 고디 담데라 도스메 고체리면 도스메 데 고도 담도 대안이 베달로 데 데돈 아기기 시도스메 대안 도르지기 파람네 주비 토지도 아니기 토기 둥이스메 둥달로 데 고체지미 있음베 데 고체디 진달로 데안나 붐니 두스메 데 너부 피달로 데 나메고 아니 루이제복이 너부디 고니 시우달로 데 할람진데 데 루이제복이 너부 아니 너부디 챈디 제소노 데 너부디 퓨세메 데 너부디 퓨시날레 데 너부디 렘 찬을 데 렌디기베 전달로 델레빈 루시엔 디스가 너로 레셔치라 데 퓨미 주미디 가라 남디기베 데비치 이제메 아니기 전디기베 델레빈 델레추 전달로 데 서기리로 해지세메 데 아니가로 데 절보 코라기 같이로 너부로 써와 답디기베 데 찐니 이처럼 마통미디로 땡이 젠지 통화쇼 세모남 너블로 써왔다게 간에 때 젠지야 데 녹데라 아타 칼로라 때 젠 통마야세 데 젠지야 통 데레빈 수 전달로 데 데토 아기디 울기르기 볼로 가슈미디로 데 데토 아기디야 제 데돈 아기디에 키디기베 이 차로 또사디 너부이미 쇠디이미 또 성납제 베스를 볼로 가지 있으면 또 성납제 볼로 가지 때 아니 디술래야 때 랍디기베 다 너부 레셔 바니며 때 아니 두이지메 데스 때 너부 주마가 있나 뭐마가 있나 때 뭐마디수 담디기베 때 아니 주나 쭉디기베 때 또 성납제 단체 수 녹데라 코라기 포런나지 포장나 준비기 갑로 람부나 heb달로 다 우진이 유리 코라기 포장기 볼로고 heb달로 델름부티나진 다 절보 코라기 메토트미기 럼부티나진 나서 거기 델 람칼로 수업에 대비 전도 세미 데 수업에 전달로 델레 포장나 수업에 전달로 럼부티나진 단 수업전데 럼부티나진 디스기 수업에 되기베 데 아니기 지갑에 전달로 델레 안에 초배만로 그러름버지 주미기 다나고시기 초배만 나라 남걸 자샤 델레안나 남루품이 자다마도 꼬라잡디기베 데베 마달치르 베메시메 절부 인다부디기 델롬부티너드노 수인세메 와 같이 뭐파 아니 소나 메토디스나 마도치 베메와 다리 자치야샤 남루품이 자마도마도 꼬디도 같이 뭐세 순다로 델롬부티너진 할레시베 와 다리 절부디 제나 미시바 다리 가지베시 모사자 아다 당하기 젠디 해마숨베 멤메 당한 너부게디 뿐 톡신나래 당하기 젠디에 통이 세대베 슈인자 델리 젠 통이 델리 데베 임바진데 나 제보파 너부 최와 전달로라 아니 잠수기 소기 부나 데 우두마라기 메도나래 데 알루지 데베 충디기 위해서 아니기 타불로데 최별하면 내셔지 꼬디기베 델레 아니 남루지 부르기 자마도 꼬디베 데베 두세 인데라베베 제불로 슈마홈스 데 제부처라 지디기베 데베 전디가린 장나스 데 데베 슈달로 임베 데 티티티 디 나기 세베 샤바진 뚜라토스 나 카섬 밀람 레심비 통이 남칼레 도지생아바지 데 나기 차루 토비 밀람지 통이 디 나기 세베 샤바지 뚜라토스 데 데베 숭디기베 데 제부 인더보디디 포나나 마이바 창타사라 데 소베마기 볼로 같이 있으면 데 데베 젠달로 데 초배마기 볼로가 젠달로 델레벤 데 안디기 초기 부나 데 부스 마저지라 충디기베 델레 나 코르두 칸도마 추벨라모 레세기 꼬디기베 델레 남루 자샤르와다 델레 타쿠르 남루 품리기 잠마토디스기 꼬디기베 마저지라 데베라 슈노
아니면 슈다로 제보 코라기 차세 델레벤데레 체기 얌당 윤가모 리가모세 데데비 레세치라 슈다로 데 구르좀 버치기 데 얌당 윤메바 데 공기 리기야데 데 동리스메데 릴레 중아임바기 데 데다보기 레세치라 렌숭디게베 델레벤 데 메토 코라가 잡디게베 제디게베 데 구르좀 버치 데 포탄나 당가게 세베 데마 쳔고베 데베 슈누 세미 데 데베 슈다로 데 구르좀 버치기야 데 데베 센디게베 데 포탄나 쳔니기 데 투다 쳔누 시니비 아니비 쳔비기 가로 델레벤다 파 제보다 데 제고 코라기 차로 너르부게 데 뿡좀다 델레세 구르좀 버치 가라 남디기 데 포탄무 쳔비기 바나루 데 포탄 다루 마히비 바나루 데 구르좀 버치로 데 산제다 데 칸루마 디수기 다지데 인센데 다가디비데모 저 슈다 베와진 아니메 쳔비가 난 남루 품미기 자고포 마처리 품디수 사메바 자기치기 올라지 남칼레 다디기 베데베 바메센데 데 다디기 베데베 바우달로 델레 올라디 가디 야시제와진 짱기 시나 야시제메 데 짱기 시나 주디기 베 조달로 데 짱기 시나 주디기 베 안나 저기기 데 올라디 짱기 시나 조디베루라 데 자기기 데 고마샤바베 다루 다디기 베라 조달로 할람지데 짱기 시나레 데 데레베 저기베 델레 올라디 튼조에 가네 데 자기기 냅게 마수바데 할람지레베 올라디 자기기 지마수바 고타야스 아니숨치 두세 아니숨 줌다로 때 구르름 보지 케인 셈베 자기디 가모스와진 때 절부 인자보디임베 올라디가 가모스와진 때 구르름 보지 코랄로임베 다테누스 짱기신디 가모스와지 짱나디가 뭐 제시디임베 처랑 임지기 쳤나 포란나 되니며 제시디 짱기신숨비 남라이로 기똥똥메바 짱기신나 되어지 가자 기똥똥메바 제시디 짱기신나 되도숨비 되니며 인더보디기 라브 자그디 인더보디 님지기 쳤나 처라 짱기 신나 되니기 바나 님지기 쳤나 족디죠 한루마 드스기 다땡노 데 구르rum바치야 다나 포르나 레셰데니며 제시디 짱기 신숨지 세데 코라기 카고디베 제시 쫑디기베 레셰 미슈니기 데 칸루마 드스기 되니며 다땡미디 코라기 캔디기베 데 코라기 툴로야 레셰 미슈니기 투다데베 젤루 시슈니 아니비 디전달로 할람질레데 포덕이 볼록 heb달로 델레벤데 ngachi 주나 임바지 칩드셀라메바 데 아니기 다 칩드디소 데 잠마도기 데 나메 사미기 마도 두심베 데 아니디스기 칩드 잠마도 디스기 펩수슈디기베 데 포다나 데슈이 세베 데 포다나 데슈디기베 데 젤보 인더보디다 데세 구르즘보치나 가라나나 데 젠디기베 데 님지기 챤나 제시 우진 구르름 버치야 우노 할람 때 범주시기 조기 반나 때 제복이 칭아서 세니기 던달로 때 디시데베서 노세 때 제복 칭아서 세니기 던달로 때 제복 인더보디기 코라기 너부 잠세 파르로 남디 준이 아니 너부디 가디 아니디 마차라기 다싱숨베야 다싱봉 지나 제도가 야 딱디기베 때 너부디서 가라 레신베 사바잡디기베 데 다시고 제도 딱 데레소와 답지시베 난 나라기 토미기 너부디 테르베레라 주마메도 모밤베라 이바진 엥에 제세 우진 구르름 버치디 다 튕나서 세달로 콩 주니기 티 세트지 데데레 중화쇼키 토바쇼키 제 몰람 제달로 데 남갈레마 세트 레신지 데 남갈레마 밥디기베 포라나 헤스 델레코라기 젠니야 통화쇼디 젠지마 통화 젠지야 통화쇼세 모남다베가네 디젠지야 통화야세세 델레빙에 미스르디술로 사니투니 컨트라당 데르 견니라스 버컨타 예비 릭티스 가라 남네마 차르버즈미 바바쇼세 디 모남자베 따베가네 데 남네마 가부치 제부 인더보데기 미스르 펜베기 데 가치고비나 가르몰람다베가네 너르부 게디 군중기 투지기 니발레 땡디기 빛남걸레 차바바도스메 가라 밥디기베 데미스르데도 가라 푼좀 줘봐 주늘롱지 가라 푼좀 줘봐 내 코라기 방세 똥바 주미디스 가라 감디기베 방제디스 이라 랑싱기베라 때 감디기베 템템 조디기베 데미스르데도 가라로야 자니 퉁니디스
건점해봐 이 풍순 성바 대비 주의 세면배 아니 숨지기 구르를 뭐지 이 알레마 전달로 가디비 주의 곳에 와진 절부 인더버디 세메버기 교바다 델레 세메버 특선이기 돈도 좀 센다 배강진 종기 하신 대제 중보 라서고 뛰니기 돈다로 대산지 여범이 투갈에 구르를 뭐지 대비 주의디기 대비 전이 주님이 다음이 숨기 디시데 구르를 뭐지 마전데 할람치레데 다 절보야 이 구르를 뭐지 지시 샤디기베 고샤디기베 이 담배 치주고 이 전디기베 델레 주발라서 봐 남바나서 되게 주바 탈치는 주님이 아니디 이 구르를 뭐지 야레 마전달로 다 중심까지로 지키기 주님 다도 센사미기 최초기 레림날로 때 우기르 모치 초기 송아 바사구루 장탕 노섬땅탕 우기르 모치 초기 퉁랍 델레 들자카 찔루직데 진심 이내기 꼴레 게 모티구 초기 최신 나미디 쇼자오히 데 디좀베 데 나바기 레림날로 때 토티디베 슈다 록장 까디체 yu
𝗕𝗕𝗦
𝗕𝗕𝗦